tí ẹ bá dìde ẹlòmíì á dìde àmọ́ kó máa jẹ́ pé á kàn yín Mr. Koiki máa sọ ọkọ ó máa ń ní ìwọ tó bá ti jẹ breakfast ẹ má jẹ́ tí parí ẹ̀ ìwọ tó ti jẹ breakfast ni o mọ̀ pé Nàìjíríà ò tí happen sí ẹ ṣé ọwọ́ kan tí Nàìjíríà bá happen sí ẹ báyìí tó jẹ breakfast ní Nàìjíríà fún ẹ you will stand up and raise your voice up. By the time Nigeria serves you breakfast, bí a wọ́n pa èdè kan tó súnmọ́ ẹ, or bí a okay irú àwọn bàbá wa tó máa ń lọ sí orí oko tí wọ́n máa ń dáko tí wọ́n lè dáko mọ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá wa yẹn ti jẹ breakfast ní tiwọn. Now they are rising up and shouting, ẹ bá gbàlúwa padà. And before they are the ones subjecting themselves to the manipulations of this wicked government. Yes, thank you very much. Manipulations of this said Nigeria is not good for humanity to live. Can you see manipulations of this wicked government? Thanks for keeping us updated. Yes, thank you very much. Manipulations of this Nigeria is not good for humanity to live. To live. Can you see manipulations of this wicked government? Àti wọnú eléyìí lọ. Ṣẹ́ni tí àwọn kan bá ń ṣe tí wọ́n bá wà successful tí wọ́n bá ní àṣeyọrí àsìkò tí wà yìí láṣeyọrí we can see eléyìí ò ń ṣe we have gone far beyond the expected rates of many people, of these politicians. We have gone far. Ordinarily, we shouldn't have gotten to this stage. But Ọlá Ọlọ́run tí ó ń bá wa ṣe tó bá wa ní ọwọ́ sí, because we can never do this on our own. Ọlọ́run ló bá wa ní ọwọ́ sí ló jẹ́ kí kíní is a kind of divine speed. God really gave us speed in the achievement of all these things. Lẹ́ẹ̀kan sí àwọn èèyàn wa tí wọ́n mú ní last time tí wọ́n lọ sí Èkìtì, they have been freed since I think last week or so they have been freed. Adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà fún iṣẹ́ takuntakun tí bàbá wa ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa emeritus professor, the high professor, the professor we know, Professor Banji Akintoye. Baba, we love you, sir. Thanks for all you do for Yorùbá nation. Àwọn èèyàn wa lẹ́rí tí wọ́n ń bọ̀ láti òkè yẹn. Those are people you're seeing. Ìgbòho ó wá ṣí àwọn èèyàn wa lójú ni pé you should not be living in darkness. Ìgbòho is a light that came to open the eyes of the people. Pé gbọ́dọ̀ máa gbé nínú òkùnkùn now. Yeah, thank you, my brother. If we can achieve that, okay. See, this thing it's full of achievements. Because the certainty of it is that we are going to be successful. We are successful. Many of our fathers did it, and they get themselves manipulated. They get themselves manipulated to the desires of this useless government. So àwọn náà ni wọ́n ń ṣe, àwọn ni wọ́n tún ń ta ara wọn. A máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n wà báyìí wọ́n ní àwọn ò gbà. Wọ́n máa ní àwọn kan máa ń jẹra wọn yàn. Àwọn ilé ò jẹra wọn yàn mọ́ o. Not anymore. They are on the interest, they are all of the same interest. They are all of the same interest. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn èèyàn wa lẹ́rí tí wọ́n ń trúpù bọ̀ yẹn. Thank you. A very beautiful morning to you all. Once again, KOIKIMEDIA bringing the work closer to your doorsteps. Today being the 11th of May 2022. From wherever you are watching us from, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ ní gbogbo ibikíbi tí ẹ bá ti ń wò wá.
What time? Someone said, what time is the... Okay, is the court? Yeah, the might be any time from now. Like our lawyers and judges will see day. So it would be any time from now. Àwọn èèyàn wa náà ni ẹ̀rí tí wọ́n ń bọ̀ yẹn, Mr. Rewa at the front. Yoruba Nation now, no going back. Say no to 2023 election. It's not possible. Ẹ káàárọ̀ Mr. Rewa. Wọ́n ti ẹ̀ ti dárúkọ yín kẹ́ tó débí. Ẹ ṣé gan, God bless you. A rí yín ní ọ̀sẹ̀ tó lọ. A tún padà rí yín ní òní. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè tí ó ń ṣọ́ wa tó dẹ̀ jẹ́ kí journey kó ó máa lọ báyẹn. Mo fẹ́ lákọ̀ọ́kọ́ mo fẹ́ kẹ́ bá a dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Professor Banji Akintoye. Pàápàá jùlọ mo fẹ́ kẹ́ bá a dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. Lẹ́ẹ̀kan sí mo fẹ́ kẹ́ bá a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá lápapọ̀. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ ṣáájú orúkọ tèmi lẹ́ẹ̀kan sí ni Arẹwà comrade Arẹwà. A fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Banji Akintoye torí pé wọn ò jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation wọn ò jẹ́ kó sú wọn. Wọn ò fẹjú mọ́ owó, wọn ò fẹjú mọ́ nǹkan táwọn àwọn kan tí wọn kì í ṣe ọmọ ọkọ Yorùbá tí wọ́n ń gbéra wọn lọ́mọ ọkọ tí wọ́n ń ṣe. A fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Banji Akintoye torí pé a rí wọn gbọ́n ẹgbẹ́ gẹ̀bẹ̀gì lẹ́yìn ọgbà wa. Lẹ́yìn ilé àtúfẹ́ dúró lọ́wọ́ bàbá Sunday Igboho torí tó bá jẹ́ pẹ́ lòmíì ni nínú ipò tí wọ́n wà yìí láti máa wò pé jẹ́ kó wọn gba owó wọn ṣe everything ṣùgbọ́n wọ́n kọ̀ step eléyìí fi hàn wípé dájúdájú pé ọmọ ọkọ Yorùbá gidi ni wọ́n inú wa sì dùn sí kan tí wọ́n ń ṣe ìdí rèé tó fún àwa ní ọkàn láti pé ká máa tẹ̀lé wọn adẹ̀ ń tẹ̀lé wọn lẹ́yìn wọn ọ̀dẹ̀já wa ń tẹ̀ mọ́ adẹ̀ ń gbà aládàá wípé lágbára Ọlọ́run ibi tá à ń lọ Ọlọ́run á mú wa débẹ̀ pẹ̀lú ìgbàgbọ́ ni Ọlọ́run tó mú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kúrò lóko ẹrú tó mú wọn débi tí wọ́n wà lẹ́yìn tí Ísírẹ́lì ti wà lálàáfíà á mú wa débi tá à ń lọ bẹ́ẹ̀ ni a fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Banji Akintoye àti ṣe sọ́dà ìwé ògbógbó pé wọ́n ṣe gan o wọ́n pàdúró ti ilẹ̀ Yorùbá o wọn ò wò ó pé àwọn ní láti jẹ láti mú fúnra wọn ṣùgbọ́n wọ́n rí i pé ọ̀rọ̀ Yorùbá àtẹni tí wọ́n mọ̀ àtẹni tí wọ́n mọ̀ kó ká wọn lára ẹ ṣe àdúpẹ́ o. Pẹ̀lú gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá lápapọ̀. Pẹ̀lú gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá lápapọ̀. Ó mà ní diaspora. Tí wọ́n wà ní diaspora tí wọ́n wò ó pé ó ń ká wọn lára àwọn náà tiẹ̀ wá wò ó pé ibi táwọn wà ọkàn wọn balẹ̀ ọmọ wọn wà ńbẹ̀ pé kí ló kàn wọ́n wọn ò wò ó ṣùgbọ́n wọ́n á wò ó pé ilẹ̀ ẹni nílẹ̀ ẹni wípé ilé làbọ̀ ìsinmi oko bí ọkàn wọn bí ò ṣe balẹ̀ lọ́hùn bí inú wọn ṣe dùn sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ níbí èmi ń gbà ládàá pé ọkàn yẹn á balẹ̀ o then àwọn Fúlàní wọn ò ní fìbọn pa ìkankan ní wa mọ́ lórúkọ Jésù so àwa náà tàdé wà bíbá yìí náà ní gbúrò aburú sí wa àwa náà ní gbúrò aburú sí yín we want to appreciate you gbogbo ẹni tẹ wà ní diaspora pàpàtà tí ẹ ń ṣe tí ẹ dẹ̀ ń dúró tì wá lẹ́yìn nílẹ̀ Yorùbá bíbá yìí tẹ ẹ support wa tẹ ẹ jẹ́ kójú ó tì wá tẹ ẹ fi wá sílẹ̀ pé kò kàn yín a dúpẹ́ gidi lọ́wọ́ yín o ẹ ṣé. Bàbá mi. Bí àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà náà. Bẹ́ẹ̀ bákan náà a tún fẹ́ dúró pẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà torí tá a bá wo Àgbẹ̀kọ̀yà tá a bá wo wọn iṣẹ́ tí wọ́n ṣe nísìnyí báyìí wọ́n dúró bí bàtà sọ pé jagunjagun ni lóòrù lọ́sàn-án they are always at alert wọ́n dẹ̀ rẹ́dì wọ́n fi ọkàn jìn tá a bá wo àwọn èèyàn pé kí èèyàn fi ọkàn jìn tá a bá ń lọ bì kan níwọ̀n ọgbà tó bá ti máa di pé irú gan wákàtí mẹ́fà ká tó débẹ̀ wọ́n á ti wà ń bẹ̀ wọ́n á dẹ̀ ti máa sọ fún wa ibi báyìí ká gbà ibi báyìí ká gbà irú iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni Nàìjíríà mi nígbà táwa sì wà Nàìjíríà tó rà sí Nàìjíríà mọ́ tó bá yẹ tó bá àwọn ènìyàn Nàìjíríà mi ṣe ń ṣiṣẹ́ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ò lè dojúrú kó bó ṣe dojúrú kíta fi lọ iṣẹ́ táwọn Àgbẹ̀kọ̀yà wa ń ṣe lọ́wọ́ sí i èmi gan mo fẹ́ rọ àwọn Nàìjíríà mi torí wọ́n bá pé kí wọ́n wá kọ́ṣẹ́ lọ́wọ́ wọn kí wọ́n wá wo strategy tí wọ́n ń lò. àmọ́ ó lẹ ní fún gbogbo àjìjàgbara lẹ Oòduà àti ẹgbẹ́ wọn ò tí ì sọpọ́tì ní ìdájọ́. mo wá fẹ́ bẹ gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tí wọ́n káàkiri téèyàn bá ti ní nǹkan tí ó ń wá tó jẹ́ pé ó ní nǹkan tó dìde dùn lọ́kàn pé personally for financial purpose o gbúdọ̀ join rèsì kájọ wà papọ̀ torí tá a bá fi ìjọba sójú kan ìgbà ló tó máa hó gbogbo àwọn tó dé sẹ́gbẹ́ kan pé kò kàn wọ́n ẹgbẹ́ báyìí ni wọ́n wà kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ẹgbẹ́ o ẹgbẹ́ àpapọ̀ Yorùbá lélẹ́yìí gbogbo àwọn èèyàn tó bá ti mọ̀ pé Yorùbá àtàtà lòun ó gbúdọ̀ máa tẹ̀lé gbogbo ìjàgbára tá à ń ṣe yìí gbogbo bí tá a bá ń lọ wọ́n gbúdọ̀ fi àyè sílẹ̀ kí wọ́n volunteer time wọn kí wọ́n volunteer àgbòkò tí wọ́n bá ní kí wọ́n má mọ ìdí pé torí pé wọn ò gbádùn bẹ́ẹ̀ wọn ṣe everything ṣùgbọ́n kí nǹkan lè dà so pé àmọ̀ràn tí mo ní fún wọn nìyẹn. Bàbá mi a ti bí yín ní last time àmọ́ a ó tún yín bí lẹ́ẹ̀kan sí mo mọ̀ pé ọgbọ́n ò kì í dínkù
ó máa ń lékè sí ni. Kí ni ìdí tí election ò fi gbọdọ̀ hold ní Èkìtì pàápàá jùlọ ní Nàìjíríà torí àwọn kan ṣe ń join wa. ẹ ṣe o ṣe rí ìdí tí òfin ní hold lélẹ̀ 1999 constitution is a fraud totally fraudulent. àmọ́ àwọn tí ó ṣe mọ̀ pé èyí tí wọ́n pè ní constitution ni pé ẹ̀yin ẹ̀ka yín á wà bẹ́ẹ̀ ẹ̀ka ti bí á wà bẹ́ẹ̀ ẹ̀ka tó wà wà bẹ́ẹ̀ ṣé ẹ̀ka kan ló wà Nàìjíríà ni báwo lẹ́yìn kan ṣe máa dédé kóra àjọ tẹ́ sọ pé ẹ ṣe òfin tá a mọ̀ nípa ẹ̀ òfin tẹ́ ẹ̀dẹ̀ ṣe yẹn tí ò wọ́ọ̀kì òfin yìí tẹ́ ẹ ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tí wọ́n á dẹ̀ máa fi ọ̀bẹ sọ́run tó á máa dùn tó fi yẹn ò sọ fún yín pé èyí tẹ́ ẹ ṣe ò dáa ṣófin nìyẹn so òfin yẹn ó wà fraud gbogbo wọn náà mọ gbogbo wà fraud téèyàn bá wá láti lóyìnbó sí báyìí tó ń sọ pé wọ́n bọ̀ wá visit Nàìjíríà wọ́n á package wọn lọ sí nǹkan tó dáa wọn ò ní jẹ́ kí wọ́n mọ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gbogbo ìyà tá à ń jẹ bọ́n ṣe ń dún èèyàn lọ́rùn wọn ò ní jẹ́ kí wọ́n rí ibi tí ìyà ti ń jẹ wọn ò ní jẹ́ kí wọ́n rí wọn á lọ mú ibìkan tó ti tà tó ń fi sáà fún wọn á lọ fi bẹ̀ hàn wọ́n ṣé èèyàn gidi ni wọ́n yẹn ṣé bọ́n ṣe ń ṣe nílùú òyìnbó tí ìlú òyìnbó fi dá nìyẹn ọmọ tí wọ́n kankan ò sí bí o gbogbo àwọn tó ń jẹ́ olóṣèlú wa kò sọmọ kankan tó wà yunifásitì bí báyìí wọn mú yunifásitì bí wọn bàjẹ́ wọn ṣe everything fáwọn mẹ̀kúnnù wọn di yahoo boys wọn di olóṣó ṣùgbọ́n ọmọ tí wọ́n wà nílùú òyìnbó so ẹni tí ò rọ́wọ́ gbé ọmọ tiẹ̀ lọ sí òyìnbó ẹ̀yìn ẹ̀jẹ̀ kúrò nídìí ẹ̀ wá fi 100 million ẹ̀ fi ń gba fọ́ọ̀mù 100 million ẹyọ kan. èèyàn almost 25 yàtọ̀ sí governorship yàtọ̀ sí senator. just imagine so owó yẹn dẹ̀ wà ń lẹ̀ ìyá dẹ̀ ń jẹ gbogbo àwọn Yorùbá ẹ̀dẹ̀ fẹ́ kí àwa àpapọ̀ so gbogbo òfin tó ń ṣe ní Nàìjíríà àmọ́ nǹkan kí ó wà fraudulent kì í ṣe àwọn náà ṣòfin fún òfin tá a pè wọn ni wọ́n ṣe òfin pé àwa la lò fún wa nǹkan tá a bá wù wá la máa ṣe ìtumọ̀ nǹkan tó ń ṣe nìyẹn o. Bàbá mi ní àárọ̀ yìí mo gbọ́ ọ̀rọ̀ wèrè lẹ́nu Asínwín. Àwọn wèrè kan ló sọ̀rọ̀ wọ́n sọ ọ̀rọ̀ kan ní àná àbí àárọ̀ ìdẹ̀ ni wọ́n sọ fún àwọn students pé ẹ̀yin students o ẹ má jẹ́ kí ASUU strike yín ẹ má yẹ kó affect election ẹ má fi affect election tiwa ọ̀rọ̀ wo lẹ ní sọ fún àwọn students yìí. ẹ ti sọ ṣáájú ẹ ní ọ̀rọ̀ àwọn wèrè kan wọ́n sọ ọ̀rọ̀ wèrè then ṣé ẹ rí níbi tí ọ̀rọ̀ èèyàn kan tó bá ti yàtọ̀ sí ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrò wèrè nírú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ìyà ń jẹ èèyàn àwọn ọmọ school tó jẹ́ pé ní course mi ní yunifásitì kò gbúdọ̀ ju ọdún mẹ́rin lọ péré ṣùgbọ́n àárín ọmọ mi tó yẹ pé ó wà ní yunifásitì tó ń ṣe course tó pọ̀ sí course ọdún mẹ́rin ṣùgbọ́n tó wà bẹ́ẹ̀ for good 7 years then òbí ẹ̀ mọ̀ bí wọ́n ṣe tán òbí ẹ̀ mọ̀ bí wọ́n ṣe kíní kan àwa di yahoo boys agbé mọ́tò wá sí lábẹ́rẹ́ sí nígbà tó ti àbá ti pọ̀ jù so kò sí election tó máa hold ní Nàìjíríà torí pé tó bá jẹ́ pé kì í ṣèkà ènìyàn ni wọ́n ó yẹ kó kọ́kọ́ solve problem tó wà nílẹ̀ ASUU strike láti last year not strike o kì í ṣe ọdún ìwọ̀n ti strike wọ́n wà nbẹ̀ wọ́n lè plan fún election tó fẹ́ lo billions lórí ṣùgbọ́n wọn ò lè plan fún schools àwọn ọmọ iléèwé kí wọ́n lè protect future ọ̀la àwọn ọmọ wa wọ́n protect future wọn ò lè protect yẹ àwọn kó ìwọ̀nba ọmọ tí wọ́n bí yẹn wọ́n kó lọ London wọ́n kó lọ UK láwọn ọmọ tó máa ṣánkú lójú wọn sí wọn kó wọn lọ sí àwọn èèyàn wọn àbí wọn jẹyà wọn lọ fẹ́ ṣe election kò sí election my brother kò sí election tí wọ́n tẹ́ra wọn jẹ ni kò sí election so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. wọ́n gbàgbé pẹ̀lú election kò sí wọn tó jẹ́ election kọ́jà bá wa sọ fún ìjọba Buhari kó bá wa palẹ̀ gbogbo àwọn Fúlàní mọ́ àfẹ́yí Fúlàní nílẹ̀ Yorùbá kò sí tó jẹ́ ìjọba Fúlàní. kó palẹ̀ bo Fúlàní mọ́ o bá wọn jà o kó palẹ̀. màmá wa ẹ jẹ́ kí màmá sún síwájú. Màámi ẹ káàárọ̀ mà. Ẹ káàárọ̀ gbogbo lẹ́ o. Ẹ káàárọ̀ inú mi dùn púpọ̀ láti rí yín lónìí yìí ẹ kú ìfọmọ ènìyàn ṣe ẹ kú gbogbo iṣẹ́ tí ẹ ń ṣe kí Yorùbá nation kó lè ní àṣeyọrí ǹjẹ́ ẹ lè sọ orúkọ yín fún wa pàápàá jùlọ ipò tí ẹ dì mú. Orúkọ mi ni Princess Jagun Khadija Taiwo so mo wà ní ìṣọ̀kan mo dẹ̀ wà ní akíkanjú obìnrin adúláwọ̀ àgbáyé ìfẹ́ adúláwọ̀ ló jẹ́ wá lógún bí ìfẹ́ adúláwọ̀ ṣe jẹ́ wá lógún yẹn náà òun ló jẹ́ káàkẹ́ wa rí wa kẹ́ rí mi bẹ́ẹ̀ ṣe rí mi lẹ́nu yìí. Gẹ́gẹ́ bí obìnrin kí ni ìdí tí election fi gbọdọ̀ hold ní Èkìtì pàápàá jùlọ ní Nàìjíríà. Ṣe rí ọ̀rọ̀ election ọ̀nà election ìyà tó ń dandan àwọn olóṣèlú tó fi ń jẹ wọ́n ti pọ̀ jù àkọ́kọ́ nǹkan tó tiẹ̀ kọ́kọ́ ń bí mi nú
kírú àwọn amósùn àwọn Ọ̀ṣínbàjò tí wọn ò jẹ́ kankan nílùú wọn kọ́ máa gba fọ́ọ̀mù 100 million. I wonder. Ọ̀ṣínbàjò kò sí nǹkan tó ṣe sí Rẹ́mọ kábàṣà sọ pé Ògùn state ló wá gbé gbàgbó ta ló fẹ́ dìbò fún kó jọ kó àkọ́kọ́ lọ mú fìlà bàbá ọlọ́ọ̀ tó dé sórí yẹn kó ṣì dànù kó má dé mọ́ kó má ṣe tí o bá fẹ́ kó rí máa fọ́ kí ẹlẹ́dàá bàbá yẹn kó máa jẹ òun yà kó lọ ṣí fìlà yẹn kó lọ fi dànù torí pé kí ni kò fi ti bàbá ọlọ́wọ̀ ṣe ọmọ bàbá ọlọ́ọ̀ tó fẹ́ ó kàn fi ṣe kangaroo ni ó yẹ kọ́mọ ẹ náà máa sọ fún pé kó bá gùn kó padà sílé yẹn ní Ọ̀ṣínbàjò ṣáájú ti bàbá ní fìlà gogoro ń tiẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ò tiẹ̀ jẹ́ kò já mi lẹ́nu yẹn ní amósùn ọ̀rọ̀ ò já mi lẹ́nu ta ló fẹ́ dìbò fún wọn kò sí election gbogbo àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé wọn káàkiri tí wọ́n gba tọ́ndẹ́ bàbá tọ́wọ́ ẹ̀ ń gbọ̀n tí wọ́n gba 1,000 naira lọ́wọ́ wọn yẹn Tinubu gbogbo apápátá wọn ò wú ọpọlọ ní ẹ wá suicide náà ọmọ tèmi ṣe masters láti last year wọn ò tí ì rí result gbà up till now. nígbà tí school ti tì. nígbà tí wọ́n ti tu school pa a struggle ata gbogbo property wa láti lè ná owó wa kọ́mọ lè lọ sí school still náà tó fìyà jẹ wọ́n ẹ wá sọ pé ẹ fẹ́ ṣe election irú election wo ló fẹ́ ṣe imu mo rọ gbogbo àwọn student tó wà ní Nàìjíríà kí gbogbo capacity kan bombard wọn tó bá election kọ́sọ́dà everywhere kí ló ń jẹ́ election kò sí election àyàfi tí wọ́n bá tún ìlú ìṣe wọ́n tún ìlú ìṣe o gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n kó wọn lọ sí àbúrò pé kọ́ lọ máa kàwé àwa ń ta pátá à ń ta bèrèsíà à ń ta gbogbo nǹkan ta ní láti jìyà láti náà àmọ́ tiwa ní sùkúl tó bá yá ṣé wọ́n á rò pé àwọn ọmọ wa ń padà bá sí ọmọ àwọn lẹ́yìn ọ̀la ni wọ́n ṣe ń kó àwọn ọmọ lọ sílùú òyìnbó kò jọ àjẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé ọmọ tí ò bá tún lè bàbá ẹ̀ ṣe tó bá ta lè bàbá ìyá ló jẹ àwọn ọmọ wọn sọ àpò ìyà wọn fi wọn sọ kọ́ ni o kò sí election pẹ̀lú gbogbo ìdí tí mo sọ kò sí election kankan. ẹ máa mi ẹ ṣe gan ni fún bí ẹ ṣe dá wa lóhùn mo fẹ́ kí bàbá mi màá sì padà bí ní ìbéèrè kan bọ̀ mo fẹ́ kí bàbá mi èèyàn kan béèrè sí ó ní àwọn wo ni wọ́n wà ní ẹ̀yìn kámẹ́rà tí wọ́n gbé nǹkan dání o wọn á fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi yànnú ẹ̀ fún un. àwọn tí wọ́n wà ní ẹ̀yìn kámẹ́rà wọ̀nyí àwọn ni jagunjagun tiwa nílẹ̀ Yorùbá Àgbẹ̀kọ̀yà ni wọ́n tẹ́ bá rí wọn báyẹn rí pé wọ́n dúró déédéé ni àwọn eléyìí ò ń ṣe wọn figbá kan wọ́n ti kàn bọ̀ kan nínú wọ́n dúró fúnlẹ̀ Yorùbá dáadáa wípé àwọn wà bẹ́ẹ̀ fún wa onígbàkigbà láti àná tá a ti wà nílùú Ado-Ekiti wọn ò sùn wọn kì í ṣe pé bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ ara lélẹ̀ báyìí wọ́n wà lórí ìjókòó mọ́jú tí wọ́n la ojú kalẹ̀ ní. tẹ́fọ̀n jẹ wọ́n àwọn òkè ibi táwọn àdúró sí wọ́n dẹ̀ tó sí ìrànṣọ́ nǹkan tí wọ́n pè ní jagunjagun nìyẹn ṣùgbọ́n kì í ṣe jagunjagun pé kéèyàn máa tẹ̀lé olóṣèlú kí kó máa gbowó àbẹ̀tẹ́lẹ̀ káàkiri lówó tó máa pa wọ́n so nǹkan tí wọ́n ń ṣe kiri nìyẹn ṣùgbọ́n àwọn Àgbẹ̀kọ̀yálé àwa ní ìgbẹ́kẹ̀lé lé wọn dáadáa nílẹ̀ Yorùbá yẹ so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. ẹ ṣe gan ni màá padà sí ọ̀dọ̀ màámi èèyàn kan sọ ó ní KOIKIMEDIA we need our mother help us to carry other women along. mo wá fẹ́ kẹ́ bá wa bá àwọn ìyá wa sọ̀rọ̀ tí wọ́n ń tẹ̀lé olóṣèlú àwọn bàbá wa tí wọ́n ń gba aṣọ ọ̀pá méjì tí wọ́n ń gba ráìsì tí wọ́n ń gba face cap tí wọ́n ń gba 2,000 inú envelope mo fẹ́ kẹ́ bá wa bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé ẹni tí ò bá tí ì jẹ breakfast ni ò ní mọ̀ pé Yorùbá nation wà important ẹni tí wọ́n ti fún ní breakfast ni ò ní mọ̀ pé Yorùbá nation ó ṣe kókó wọn á fẹ́ kẹ́ bá wa bá wọn sọ̀rọ̀. gbogbo ẹ̀yin obìnrin ẹlẹgbẹ́ mi kò sí nǹkan kan ní gbogbo nǹkan tẹ̀ ṣe káàdì tẹ̀ ń gba 1,000 tẹ̀ ń gba dìríkà níjọ́ tẹ̀ ti ń gba dìríkà ráìsì tẹ̀ ti ń gba aṣọ ọ̀pá mẹ́rin ẹjọ́ kí ló dà lára yín. I don't know. ṣé tẹ́ bá mú oúnjẹ wọn yẹn tó bá gbé fún tẹ́ bá dàlù wọn láyà ṣé wọ́n máa fọlọ́pàá mú yín ni wọ́n ò lè fọlọ́pàá mú yín náà tí wọ́n bá ti gbóúnjẹ wá ẹ dàlù wọn láyà odindi ọdún mẹ́jọ tí wọ́n wà bẹ́ẹ̀ ní ìtẹ́tí tẹ̀lé wọn káàkiri ẹjọ́ ta ló bá yẹn sanwó skul àwọn ọmọ yín nù yín ẹlòmíì bóyá àwọn ọmọ yín nìsín bóyá wọn tẹ̀ lówó skul sàn àwọn ti jókòó sílé kò sí owó tẹ́ máa fi rán wọn ní skul kò sí owó tẹ́ máa fi kọ́ wọn níṣẹ́ ẹ sì tún kọ̀ntínú láti máa tẹ̀lé olóṣèlú ẹ̀yin obìnrin ẹlẹgbẹ́ mi ẹ má tẹ̀lé olóṣèlú mọ́ o ìyà náà fi ń jẹ yín torí pé owó wọn tẹ̀ ń gbà yẹn nígbà bá fún ní 10,000 bá fún ní 50,000 tí òun lè máa ná fọ́dún mẹ́rin ni ẹ
ẹtún tan iná mọ́ ìyá ni o ẹtún wá ìyá mọ́ ìyá ni ṣùgbọ́n tó bá ti kó wọn wá tẹ́ bá ti dàlú wọn láyà tẹ́ bá sọ fún wọn pé àníṣe àwọn òdìbò fún yín túnú ṣe dìbò fún yín wọn á sá sẹ́yìn so gbogbo àyè obìnrin ẹlẹgbẹ́ mi ẹ lọ jáwọ́ nù kẹ́ ẹ máa gba dìríkà agolo ráìsì kọ̀ọ̀kan wọ́n máa fún yín láṣọ ọ̀pá méjì tí kọ́yà àdìmẹ́sà wàhálà tó bá jẹ́ pé tá bá dìde nìsín tá bá gbé pọnpọ́n tẹ̀ ń gba àgbárù àwọn ọmọ tí ẹ fi sìn wàhálà wọ́n padà bọ̀ wá sí yín lẹ́yìn ọ̀la torí ẹ jìyà tẹ́ fi sin àwọn ọmọ yín ni ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé ọ̀rọ̀ àwọn olóṣèlú àwọn ọmọ yín kan máa gbé iṣẹ́ pè lẹ́yìn ọ̀la ni pé yàmá ṣe bẹ́ẹ̀ náà lẹ́lọ ẹ̀ta ọjọ́ ayé wa ẹ̀ta òfin ayé wa ẹ̀ta ọjọ́ ọ̀la wa torí ẹ̀ àmọ́ iná ṣẹ́pẹ̀ fún yín ni òtọ́ dẹ̀ ti tàn án fún olóṣèlú ẹ jáwọ́ nù kẹ́ máa gba ráìsì kẹ́ máa gba ọ̀pá méjì àǹkárá. ẹlẹ́fẹ́ point àti mo fẹ́ mi Oòduà àgbẹ̀ gbogbo wa onígbọ̀dálẹ̀ ṣe rí ní tá a bá wá bí wọ́n dìbò kan ìwọ̀nba díẹ̀ ni ní tá a bá wá bí ni pé aláǹfẹ́ pé constitution tá a ń lò lórílẹ̀‐èdè yìí kó a lè fi dìbò ma 1999 constitution is not right láti fi dìbò ma kò tiẹ̀ síbò dájú. so ẹ wá gbọ́ èyí tá a wá ń sọ ni wípé justice ní Nàìjíríà kò ń lọ sàn ọjọ́ ìdìbò wa ọjọ́ tá à ń jàjà lórí ó ti súnmọ́lé ẹjọ́ ẹ bá wa bẹ̀ àwọn judiciary Nàìjíríà kan bá wa kan accelerate hearing before June 18. We want to have the right thing. We want to have the right judgment before June 18. They either two ways ni. They either grant us an injunction restraining Nigeria INEC. Tí court ló lágbára ẹ̀ láti sọ pé wọ́n ṣe injunction pé ńgbà tí court èkéèsì wà ní court àti ìparí ẹ̀ ẹ jẹ́ ká fún wọn ní injunction ká má dìbò. bẹ́ẹ̀ni dìgbà tí wọ́n máa fi. ká máa fi parí ìdájọ́. ẹ jẹ́ pàtẹ́wọ́ ẹ jẹ́. tí wọ́n bá wá ṣe yẹn kóòtù ní agbára láti sọ pé wọ́n lè dá ẹjọ́ yìí láàrin ìjọ mẹ́ta ìyẹn náà ń pè ní accelerated hearing. Thank you very We are now asking them for God's sake let Nigerian judiciary accelerate the hearing of this suit. ǹjẹ́ lè bá wa dárúkọ yín sir. Victor Olúwọlé Akínsọ̀yínú lórúkọ mi. Thank you very much sir. Good morning sir. Morning, my brother. Yeah, can we meet you sir? I'm Prince Peter Kola Bangbade, the Ado-Ekiti Omo Oodua. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Kí ni gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí ọmọ ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire kí ni ìdí tí election ò gbọdọ̀ sí ní 2023 tí à ń sọ̀rọ̀ yìí? Yes, kò yẹ kí election wà torí pé òfin tí election rọ̀ mọ́ ó jẹ́ òfin àgbélẹ̀rọ. A dẹ̀ ti rí pé mo ní àfẹ́ láti mọ̀ láti rí àti láti gbọ́ wípé bàbá wọn Ọbásanjọ́ àgbà tán fi di president ogun orí constitution yẹn ó ti dé orí ìjọba kó tó mọ̀ pé constitution tó wà ọ́n. And presently kò sí anybody tó lè take over the government tó lè perform anyone that because the constitution is forceful. It's manipulative. Manipulated. It's a forged document imposed on indigenous nations of Yoruba, Hausa, Igbo, and so on and so forth. Yeah, no, okay. Àmọ́ wo lẹ ní fún àwọn ọ̀dọ́ wa pàápàá jùlọ àwọn àgbààgbà nílẹ̀ Yorùbá àwọn jagunjagun lóko nílẹ̀ Yorùbá. ọ̀pọ̀ ń pè lọ́rùn pé kí ni irú mi jẹ́ tó ń wá ní these struggles. Mo ní tẹ́ bá gbọ́ Èkìtì papọ̀ lénìí ọmọ 28 years old ló lead ogun Èkìtì papọ̀ àbúrò Bangbade ni Fábùnmi. So we are born warriors in our family. Now àwọn ọ̀dọ́ náà ní ìjà yẹn kì í ṣe in fact on a good day irú wa ò yẹ ká ṣe máa struggle bẹ̀tọ̀ pé àwọn ọ̀dọ́ ò jí àgbà tí ń gbà tí wọn ṣùgbọ́n àwọn ọ̀dọ́ àtàpẹ́ alọ́ọ̀dọ́ nínú ọkàn lójú I'm looking at 70 I've left 60 behind. Okay gbogbo àwọn tí ó tó ń darí gbogbo lọ́jọ́ ìní gbogbo wọn ìgbà tó jẹ́ ọ̀dọ́ náà ti bẹ̀ sí tòwé ara wọn ò fẹ́ kún bẹ́ẹ̀ mọ́
ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ̀ tagìrì kẹ́ ẹ gba ara yín sílẹ̀ torí ọjọ́ ọ̀la àdúrà mi ni pé òye láti lè tagìrì láti sí ọ̀kan wípé ìjà ti wá ní àwọn bàbá wọn ti ń lọ àwa tó wà lẹ́yìn ni wọ́n jà fún àdúrà mi ni pé òye ayé yín. ẹ ṣé gan ni bàbá wa. mo fẹ́ gba ọ̀dọ́ límọ̀ orúkọ mi tèmi ni ó ṣe ní Martin Luther King mo kàn fẹ́ gba àwọn ọ̀dọ́ bíi tèmi mo fẹ́ gba àwọn bí àwọn ọ̀dọ́ bíi tèmi ẹ jẹ́ ká jí ẹ jẹ́ ká rántí èjì France president ẹ jẹ́ ká rántí èjì ẹ̀ kí ni èjì ẹ̀ àwa náà lè rú ìlú àwa náà lè ṣe ẹ jẹ́ ká jí ká gba orílẹ̀-èdè tiwa níbi tí àyà ti gba àwa ọ̀dọ́ láti lè ṣe ìjọba tí à ń fẹ́ ìjọba tó bá tẹ́ wa lọ́wọ́ ẹ má jẹ́ kí ọ̀wọ́n ọ̀bá ẹ má jẹ́ kí wọ́n jẹ wá máyé ẹ má jẹ́ kí wọ́n jẹ ọjọ́ ọ̀la wa máyé ìran tó ń bọ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká jà fún wọn ìmọ̀ràn tí mo fẹ́ gba àwọn ọ̀dọ́ nìyẹn ẹ jẹ́ máa take drug kiri ìjà ní ká ẹ jẹ́ ká fèsì sí this time around ẹ jẹ́ ká kojú ọ̀rọ̀ ilé wọn ń ṣe ọlọ́run bá nìkan la lè kojú odò àgbò àkójọ. ẹ sọ fún buhari àwọn efcc ẹ kó má mọ kó ṣe ìyàwó kéèké mọ́ o kó lọ sílẹ̀ ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ lẹ́nu àwọn èèyàn wa pàápàá jùlọ Martin Luther King ní last week last 2 weeks or so last week we were in Benin Republic baba Professor Banji Akintoye wọ́n sọ nǹkan kan a sì máa release video yẹn síta ó lè jẹ́ òní ó lè jẹ́ lọ́la a máa release video yẹn síta bàbá wa sọ pé ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ̀yin lẹ máa rúlì Yorùbá nation yín ìtí àwọn arúgbó tó fi ń rúlì Nàìjíríà Ọlọ́run ṣeun we are no more Nigerians we are not in Nigeria again ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ̀yin lẹ máa rúlì Yorùbá nation ẹ̀yin lẹ máa ṣe àkóso and you are not going to rule you are going to be leaders there is difference between a ruler and a leader you are going to lead Yorùbá nation to a place of sovereignty to a place of fulfilment. Once again, a very good morning to you all from wherever you are watching us from. KOIKIMEDIA bringing the work closer to your doorsteps. Today being the 11th of May 2022, we are still live here at the Federal High Court at Ado-Ekiti. We are going to be going off live now as the court proceedings should be starting at any moment. Ní agbára Ọlọ́run Yorùbá nation tí à ń ṣe a ò ní ṣe lásán ní àsìkò tí wà yìí àṣeyọrí ńlá àṣeyọrí rẹpẹtẹ n tí a bá ti ń ṣe báyìí bẹ́ẹ̀ náà ló máa rí ní agbára Ọlọ́run. Thank you very much. Good morning to you all. Ẹ ṣé gan ni. Once again, don't forget to sign the Òmìnira Yorùbá petition. It is very important. Ẹ sign Òmìnira Yorùbá petition. It is very, very important. Thank you. Moki Gugboa, a very good morning and welcome once again as we continue to monitor our team back in Ado-Ekiti. I say good morning and welcome to the special broadcast as we say that the Yoruba people are peace and love and law-abiding citizens. As we continue to tell the world that we want to go out of Nigeria in a very peaceful way. And some of those ways is part of what we have just watched from Ado-Ekiti. We are now back here in the studio when we're going to be waiting for the more signal from Ado-Ekiti. Lẹ́ẹ̀kan sí, a máa ṣí ojú òpó nísìn tí àwa tí a wà ní ìkàlẹ̀ táwa náà láǹfààní àti dá sí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀. Ọ̀rọ̀ tó ń bẹ nílẹ̀ yìí ó ti kan aráalé ó ti kan àlejò ó ti kan gbogbo ọmọ Yorùbá tó fẹ́ òmìnira àti àwọn tí wọn ò fẹ́ òmìnira. Ìdí tí a ṣe ń sọ pé a fẹ́ lọ sí court òun ni pé ìdí kan náà ni. Gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa ti mọ̀ pé the 1999 constitution is one of the most fraudulent constitutions across the globe.
àwọn kan tẹ̀ ń sọ pé ǹjẹ́ ìjọba máa dá wa lóhùn, kò ń ṣe torí ìjọba máa dá wa lóhùn ni a ṣe ń sọ pé ká lọ sí court. Ìdí tí a ṣe ní ká lọ sí court kò ju pé a fẹ́ fi wọn àgbáyé pé àwa ọmọ aládé a ní tó ń pè ní ọpọlọ, and we will challenge the court case which is actually ongoing. Wọ́n ti ń lọ sínú court, as you can tell from our team that is on Ado-Ekiti. Lẹ́ẹ̀kan sí àkọ́kọ́ kí gbogbo àwọn tí wọ́n rin ìrìn àjò tí wọ́n fi lọ sí Ado-Ekiti pé Ọlọ́run ọba bá wa ṣọ́ wọn lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn alẹ́ àná ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń dé sí Ado-Ekiti. Ẹ̀yin tí ẹ bá wà ní ìlú Èkìtì, ẹ̀yin náà ẹ sì lè darapọ̀ mọ́ wọn ní ibi tí ẹjọ́ yẹn ti ń lọ ní bó ṣe jẹ́ kó lọ. A kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá pátápátá ní gbogbo àgbáyé. Àwa náà máa láǹfààní nísìnyí láti sọ bí méjì mẹ́ta sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. A máa set up Zoom kékeré kan kíákíá tí olúkálukú náà máa láǹfààní àti wọnú ẹ̀. Interface sọ̀rọ̀ lé lórí ẹjọ́ òun ni orí ọ̀rọ̀ self-determination wa. Ẹni tó bá dẹ̀ ti mọ̀ pé ó máa wọnú Zoom tí mo máa set up nísìnyí, bẹ́ẹ̀ bá ti ṣe ń wọlé ọ̀ǹtì tá bá ní kẹ́ sọ̀rọ̀ òun ní kẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹni tó bá ní sọ̀rọ̀ kò need láti wọlé, ẹ máa wò wá live nítorí pé we are streaming live on all our platforms. Once again, my name is Olayomi Koiki, and as we continue to wait for the signal again from Ado-Ekiti later on, where I'll be joining them through the transmission from there. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ìyá wa tí àwọn náà lọ sí Ado-Ekiti. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èyí ìyá wa tí ẹ ṣì ń lọ sí ọjà lẹ́yìn ọjọ́ court case tó jẹ́ kí ẹ̀yin náà lọ darapọ̀ mọ́ wọn níbẹ̀. It's a shame nígbà tí ó bá jẹ́ pé olóṣèlú ló ń bọ̀, ẹ máa sáré, ẹ máa tẹ̀lé wọn. Látijọ́ tí wọ́n ti ń ṣe òṣèlú Nàìjíríà for the last year or the last 22 years. Kí ni àǹfààní òṣèlú ṣe fún ọmọ Yorùbá? Ẹ wo gbogbo ilẹ̀ Yorùbá bó ṣe rí. Ẹ wo àwọn tí wọ́n náwọn fẹ́ ṣe ìjọba lé wa lórí. Àwọn tí wọ́n tí ì ṣe inú yàrá wọn lọ́nà àwọn fẹ́ ṣe ìjọba lé wa lórí. Ìyẹn la ṣe ń sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri pé the 1999 Constitution is a military diktat, and we should not allow that to be used in 2023 election, and most especially the one that is coming up in Ado-Ekiti and likewise in Osun State. Once again, I welcome us, for those of us that have joined from different parts of the globe. My name is Olayomi Koiki, and as we say all the time, Yoruba Nation is not a political party. Yoruba Nation has nothing to do with any party or any affiliation. À ń ṣẹgbẹ́ PDP, a dẹ̀ kì í ṣe ẹgbẹ́ APC, à ń ṣẹgbẹ́ AAC. Àwa ń sọ tiwa pé òmìnira orílẹ̀-èdè wa la fẹ́. A fẹ́ dúró gẹ́gẹ́ bí àwọn ìlú tó kù náà ní gbogbo àgbáyé. Gbogbo wa náà la mọ ìlú oríṣiríṣi tó wà ní àgbáyé. A mọ àwọn ìlú yẹn. So why then should we, want to be part of Nigeria when we can stand on our own? Once again, we appreciate those of you that have joined us from different parts of the globe. And we say all the time, we have a lot of work to do as Yoruba people. We have a lot to tell the world about who we are. We are Yorubas. We are the good, loving people
And as we say all the time, that the Yoruba people do not want to have anything to do with the Nigeria that we have today. Once again, I welcome us as we are all joining the conversation. We're going to listen to something in a minute, and then I'll come back in just about a few minutes. Let's hear what we know about the military dictat, which is the 1999 Constitution. Let's hear what this man has to say. And he will not. Lẹ́ẹ̀kan sí a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ sí orí ètò ti àárọ̀ yìí. And we welcome us, as we say all the time, on this platform. This is KOIKIMEDIA, as we bring the world closer to your doorsteps. Nigerians are complacent and they will not stand up to immoral conduct, then we justify that particular conduct. It becomes a self-fulfilling prophecy. And quite sincerely, the judges too, they have part of the blame, but they don't have all the blame. The problem, I think, like the patriots pointed out a long time ago, is that Constitution, Decree 24 of 1999, is a diktat, it's a military diktat. It tells a lie against itself. What you are brandishing as the Constitution of Nigeria is an illegitimate instrument. There's nowhere where we all agreed that would be even the though it Constitution. begins with "we the people." No, that's the lie that I'm talking about. And I'm not original here. The patriots have said it. Okay? And Ben Wabose continues to say it. I attend meetings on the black table where Ben Wabose presides. And he will tell you that Constitution is a fraud. That we have to jettison it and do an autochthonous Constitution for ourselves. So please let us recognize the limitations of the 1999 so-called Constitution. We need a Constitution which reflects the spirit of the age, which captures our imagination. And that's why I say acquiescence by the generality of the people is what has pretended to lend legitimacy to an otherwise illegitimate instrument. You see, if Nigerians are complacent and they will not stand up to immoral conduct, then we justify that particular conduct. It becomes a self-fulfilling prophecy. And quite sincerely, the judges too, they have part of the blame, but they don't have all the blame. The problem, I think, like the patriots pointed out a long time ago, is that Constitution, Decree 24 of 1999, is a diktat, it's a military diktat. It tells a lie against itself. What you are brandishing as the Constitution of Nigeria is an illegitimate instrument. There's nowhere where we all agreed that would be even though it begins with "we the people." No, that's the lie that I'm talking about. And I'm not original here. The patriots have said it. Okay? And Ben Wabose continues to say it. I attend meetings on the black table. That's Professor Aki Oyebode that says that Constitution is a military diktat. So ìbéèrè tí mò ń bi gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáyé láàárọ̀ yìí òun ni pé why should we continue with a military diktat constitution? Kí nìdí tí a ṣe gbọ́dọ̀ continue pẹ̀lú ẹ̀? Ẹ ṣàlàyé fún mi ẹ̀yin tí ẹ ń gbọ́ wa ní gbogbo àgbáyé pátápátá. Ẹ sọ ìdí kan pàtó tí ọmọ Yorùbá tó gbọ́dọ̀ tẹ̀lé constitution tí à ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Why must we be part of that?
let's go back and hear more from another. Mo fẹ́ ká gbọ́n tí bàbá ilé sọ ìyẹn Robert Clark. Robert Clark tí wọ́n sọ fún wa nísìnyí pé kí a jẹ́ kí ìjọba Buhari kó extended fún another 6 months. Go there. Pé ká jẹ́ kí ìjọba Buhari pé kó tún fún ní oṣù mẹ́fà sí pé kó lè fi ṣe kíni kó lè fi ṣe ọ̀rọ̀ security ilẹ̀ Nàìjíríà. I don't think whether some of you have seen that, but I'm going to show us quickly what Robert Clark said. I'm talking about a man that is a senior advocate of Nigeria. He is now saying that we should allow Buhari to have his tenure extended, to allow him to continue with the current situation in Nigeria. Irú ọ̀rọ̀ wo nìyẹn? Ṣé lórí constitution yìí náà? I'm going to show you that in just about a few minutes, as I'm also preparing to bring us all in on a Zoom where you can also join me and then we can all interact, because it's all about the interaction until I have a signal and I'll be heading back again to Ado-Ekiti. This is KOIKIMEDIA, 11th day of May 2022. The time here in London is exactly 9:23 a.m. Ẹ jẹ́ ká wo headline yìí. This is the headline. Constitutions allow Buhari to extend his tenure. This is Robert Clark. The same Robert Clark tó jẹ́ kó mọ̀ pé tó jẹ́ kí a mọ̀ pé constitution tí wọ́n lò lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Nàìjíríà is a military diktat. Òun kan náà ló tún wá ń sọ fún wa nísìnyí pé constitution yẹn fún Buhari láyè láti extend the tenure. Ṣé rí pé àwọn tí wọ́n jẹ́ táwa máa ń pè ní àgbàlagbà, àwọn tí à ń fún ní ọ̀wọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí, púpọ̀ nínú wọn gan ni problem Nàìjíríà. Nínú ibi tí gbogbo èèyàn sọ pé ìlú ò rọrùn, ìlú ò fararọ, inú ẹ̀ ni bàbá yìí náà tún ṣàlàyé fún wa pé ká fún Buhari láyè kó extend the tenure. Ṣé Buhari ti sanwó fún ni àbáwọn kàbá ti sanwó fún bàbá ẹ̀? Torí ọ̀rọ̀ yẹn ó kù díẹ̀ káàtó. Ẹ̀yin ọlọ́pọlọ, ẹ jẹ́ a gbọ́ tí same bàbá yìí náà ló sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí tí ó sọ̀rọ̀ ní bíbá ẹ̀. Ẹ jẹ́ a gbọ́ ohun tó sọ nígbà tí wọ́n interview ẹ̀ ní 2016. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ohun tó sọ. I do not own the copyright to the video. It's just for educational purpose. Once again, my name is Olayomi Koiki. A kí gbogbo ọmọ Yorùbá, bẹ́ẹ̀ bá mọ̀, a ti wà nílùú Ado-Ekiti níbi tí àwa àti federal government àti AGF àti INEC níbi tí àwọn Ilana Omo Oodua ló ti sọ pé constitution yẹn sẹ́ a máa fà ya pẹ́rẹpẹ̀rẹ ni. Ẹja gbọ́n tí Robert Clark sọ. This video was in June 20, 2016, almost so many years ago. Amendments to the 1999 Constitution. Always a pleasure to have you. Thank you for coming on this. Always my pleasure to be here. The Honourable said that, in fact, it has an interesting theme, that retreat that they have, towards ensuring good governance, accountability in Nigerian federalism. And I did ask him, he says, look, that Nigerians may have a wrong impression, but they mean well for this country. But looking at some of the provisions, I know you've gone through this, you think they really mean well for good governance from what you've seen? Let us be honest with ourselves. We lawyers say you cannot build something on nothing. The Constitution, the 1999 Constitution, is a constitution that I believe we should jettison completely. Okay, Baba, tẹ́ bá ní ká jettison ẹ̀, ìbéèrè tá tó wá fẹ́ béèrè ni pé, why are you now talking about Buhari should be given an extension to tackle the insecurity rather, of the country? And kabasari katiku yẹn díẹ̀ for the benefit of those of you that are watching us right now. Robert Clark, Senior Advocate of Nigeria, SAN.
says the Nigerian constitution allows President Muhammadu Buhari to extend his tenure. Ẹ jẹ́ ká lọ wo meaning tenure. Tó bá sọ pé nǹkan tenure, the tenure tí ó ti kó bá gbogbo Nigeria in the first place. That's the pronunciation here. Tenure. Again. Tenure. Again. Tenure. The conditions under which Nigeria, as it is right now, or buildings are held or occupied, again is also the holding of an office. Nínú tenure Buhari, tàbá sáré fún yín ní àwọn statistics fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ bá mọ̀ láàárọ̀ yìí, torí pé ó ṣeé ṣe bóyá ẹ ṣẹ̀ pàdé fídíò wa rí àbí àwọn tó ti ń wò ó tẹ́lẹ̀. Tàbá sáré mú wá sí orí ibi tó ń pè ní World Poverty Clock. World Poverty Clock yẹn, òun ló máa ń sọ gbogbo àlù pátápátá tó wà ní all over the globe. Àwọn wo ni wọ́n ní poverty jù across that part of the globe. Ẹ jẹ́ ká padà sí the same 2016 ní fídíò tí bàbá yìí sọ̀rọ̀ lé lórí. Ìjọba Buhari àti gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀ wọ́n wọlé ní 2015. Ká tẹ̀ sọ pé ìjọba PDP olórí burúkú ọmọ àlè àwọn olè játijàti. Ká tẹ̀ sọ pé àwọn yẹn ti kówó jẹ. Ìjọba Buhari ò mọ tó lè ṣe. At least lẹ́yìn ọdún kan ó yẹ ká máa rí progress. Mo rò pé gbogbo yín ní pen and paper torí mo ní tí Koiki bá ń ṣe program ẹ máa mú pen and paper sẹ́gbẹ̀ẹ́ láti máa fi take note torí pé brain wa ó níṣẹ́ tó ń rò especially ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ebi ń pa yín mọ́tò ò ṣiṣẹ́ gbogbo ẹ̀ ló so tẹ́ bá ti ní pen and paper so táwọn èèyàn bá bí wípé a fẹ́ wà nínú Nàìjíríà ẹ má dá àwọn tó ń sọ pé ká dá dúró ẹ̀yin wa máa sọ fún wọn pé ẹ gbọ́ lórí ètò Koiki pé nígbà tí Buhari dé lóòótọ́ 70 million ni population tí ebi ń pa àmọ́ lénìí tá bá gbé lọ sí 2022 ẹ rí pé ó ti di 83 million ẹ̀yin náà ẹ máa minus and divide ẹ máa yọ kúrò síra wọn but the same 2016 ni bàbá yìí sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìgbà tí ìjọba APC ti wọlé ìjọba APC náà ló tún wá ń kariwo fún gbogbo ẹ̀yin mùgùmù ẹ̀yin tẹ́ wà nílé lọ́tún sọ pé kẹ́ wá dìbò lórí the same constitution tí bàbá yìí sọ̀rọ̀ lé lórí lẹ́ẹ̀kan sí mo kàn sáré fún wa ní meaning tenure now ẹ jẹ́ ká padà sórí in tó sọ ní bíbáyìí Robert Clark ìyẹn bàbá tẹ̀ ń wò yìí ó sọ ní àná pé ká fún Buhari láyè kí Buhari lè ṣe kí ni kó lè tún move forward lórí insecurity so that means pé in tó ti ń sọ fún wa nísìnyí pé election gangan ò ní wáyé ní 2023 tabadẹ lọ sórí KOIKIMEDIA.com fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ bá mọ̀ a ti ṣe clock síbẹ̀ tó ń fáwọn ní countdown pé kò ní selection ó kù 275 days 15 hours fún ọjọ́ kọ̀ọ̀kan tí ọmọ Yorùbá ò bá gbégbèsè tó jẹ́ ká gbé that means pé nǹkan kan right pẹ̀lú wa every day tó bá ń kúrò nínú nọ́mbà yìí that means pé aláti máa ṣe mọ̀ wọ́n ní kẹ́ lọ sign petition ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò tìǹẹ̀ ní Amẹ́ríkà ní Canada ní Brazil ní Cuba ní Jamaica gbogbo ni tó bá ti jẹ́ lineage ọmọ Yorùbá pátápátá ló lẹ́tọ̀ọ́ láti lọ tọwọ́ bọ petition nìyẹn àwọn kan tẹ̀ máa sọ pé ìjà ní plan ìjà ní ètò àwọn tí wọ́n ní làákàyè la máa sọ bẹ́ẹ̀ àlétò là ń sọ pé a fẹ́ lọ láti 2 years tó bá jẹ́ pé àlétò ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ á ti rébọ́ àwọn tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ó bẹ́tà kẹ́ tètè yà fún wọn nítorí pé àwọn kan wà nínú wa tí wọn ò fẹ́ jẹ́ kí ìrìn àjò yìí kó débi tó ń lọ kàkà kí gbogbo wa ká tọwọ́ bọ̀ àwọn kan fẹ́ máa ṣe tó ń pè ní critics wọn náà wọn mọ̀ ọ̀rọ̀ sọ wọn náà wọn mọ àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ nítorí pé wọ́n fẹ́ fà wá padà sẹ́yìn ni ó bẹ́tà kẹ́ ṣọ́ra fún irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ rántí dátà tí mo mú dání ẹ kọ nọ́mbà yẹn sílẹ̀ 2016 ẹja gbọ́n tí alàgbà yìí sọ nígbà yẹn. Because it does not augur well. After 17 years, it has created more problems for us in Nigeria. Ó sọ pé after 17 years constitution tó ń sọ̀rọ̀ lé lórí ní 2016 ṣé bàbá yìí ti jẹ fùrọ̀ adìyẹ ni àbí àwọn kàbá
òun náà ti gba owó lọ́wọ́ wọn tẹ́rù ń bà á torí gbogbo àwọn bàbá àgbàlagbà tí gbogbo yín ní ká máa fún lọ́wọ́ tàbí ń fún lọ́wọ́ gbogbo wọn ló dàbí ìgbà tá a bá máa sọ pé àwọn àti Fúlàní bóyá wọ́n ti gbàyàwó ara wọn ni bóyá wọ́n ti fún wọn lówó kan ni ṣé irú bàbá tó sọ̀rọ̀ yìí ní 2016 ṣé òun náà ló tún wá ń sọ nísìnyí pé ká fún Buhari láyè kó lè ṣe kí ni ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó sọ. Robert Clark spoke when he featured on Arise Television Morning on the Monday show. Mo ti rí video clip yẹn but at least ó ti wà nínú paper ẹni tó bá ní video clip yẹn that particular section ẹ lè fi ránṣẹ́ sí mi ká lè play ká lè gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ gangan torí màá fẹ́ gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ mo mọ̀ pé mo lè lọ sórí YouTube wọn but ìyẹn á máa pẹ́ bàbá rẹ̀ tó bá ní lọ́wọ́ ẹ lè fi tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ sí wa kẹ̀dẹ̀ kọ flash mi pé Mr. Koiki link yẹn gangan lélẹ́yìí níbi tó ti sọ̀rọ̀ sódà ká lè lò ní orí ètò tí a fi ń bára wa sọ̀rọ̀ lórí tàárọ̀ yìí òun ni 1999 constitution òun là ń sọ̀rọ̀ lé lórí mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí speaking on the future of Nigeria ní future ní Nigeria ẹni bá sọ fún yín pé a ní future ó dàbí tí mo fi ṣe analysis lánàá lóru àná tí ẹ bá lọ sórí gọ́ọ̀mẹ̀ntì UK tí òun náà sọ̀rọ̀ ìyẹn Catherine Lang òun náà sọ ọ̀rọ̀ tí a lò lánàá ẹni bá sọ fún yín pé a ní future irọ́ ni wọ́n pa there's nothing as a future gbogbo ohun tí ẹ bá ń rí báyìí gimmick ni president vice president Gbajabiamila Catherine Lang yẹn òun lẹ́ ń wò òun ló wà láàrin wọn òun ni kékeré kúkúrú ṣèǹbètè ṣẹ́rí gbogbo ọbẹ̀ yẹn eléyìí nísìn gbogbo Sùúrùlérè tọ́ílẹ̀tì yóò ṣiṣẹ́ ní pipe borne water lómi but in táwọn kọ̀ fi ṣe ni pé káwọn wà relevant ìyẹn làwọn ọmọ Yorùbá but à ń bọ̀ wá bá wọn nítorí àìtí ìbẹ̀rẹ̀ sí í ṣe tó yẹ ká ṣe ìyẹn lọ́ ṣe ń rò pé àmọ́ tó yẹ ká ṣe but àmọ́ tó yẹ ká ṣe láàrẹ̀ náà ni a sì ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nílùú Èkìtì kì í má dà ìbá tiwa too much tẹ bá lọ sórí péjì àwọn UK government gbogbo tí ìyá ìbá ń sọ ó ń represent government UK ni so ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan ìtọ́fẹ́ náà nìyẹn kọ́kọ́ máa wà relevant mo fẹ́ kí gbogbo wa kí a lọ wo fídíò tí ó fi sọ̀rọ̀ níbí. We speak with her on her thoughts about the coming elections, the state of the nation, and what kind of president Nigeria needs currently in her history. Your Excellency, welcome to Dateline Abuja. Great to be here. Thanks for having me. How long? You've lived in Abuja now for about 5 years. Not quite. I'm in my 4th year. So our postings are 3 years plus 1. And I always knew I would take the 4th year because I wanted to stay for the second round of elections. I arrived just before the 2018 elections and I'll be here for the 2023 elections. There have been a lot of people who've had one opinion or the other about the caliber of candidates that we're seeing coming out for the elections. Do you have any thoughts on that? These names that keep popping up for, asking for the tickets from their parties. Are these the men for the job? I think that's the resounding question in the minds of one disappointing thing, as you mentioned, men. I haven't seen any women candidates as yet come forward. And I know it's very challenging for women to put themselves forward in Nigerian politics. You have to be incredibly robust and resilient. I'll be meeting all the candidates, and I've met some already, and I will ensure that I meet all of them and will give the same messages to all of them. You have an important role to play as a candidate in ensuring security, ensuring the logistics work, and in setting out your good vision for the country. I mean, you've been living in Nigeria, so you are privy to a lot of the challenges that Nigerians are facing. What sort of president do you think we need come 2023? What kind of president would be sufficient? Imagine one be high commissioner ìlú tó dá problem sí wa lọ́rùn tí gbogbo wa ń sọ̀rọ̀ lé lórí máa padà wá sórí ẹ̀ mo kàn fẹ́ kẹ́ máa rí bó ṣe ń lọ ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ nínú tí bàbá yìí sọ and then I'm gonna take my screen off so that I can set up the Zoom. I put the link out and then we can become more interactive. It has given more powers to the executive governors and the president, that in exercising these powers, they have allowed corruption to come in. Let me give you an instance. The question of security votes with governors has no basis in the Constitution. They are illegally accepting security votes without constitutional, provisions. Security votes was brought in by the military governors because being a military governor, he needed
security votes to start looking at people who are going to topple their government by way of a coup. So they allowed them that money so that they could be paying spies to report any coup attempts. Now, the civilians inherited it without a constitutional provision. When Imo State was doing its 5 years something on your channels, the commissioner said Okorocha released 4 billion of his security vote to enable them to use it in building schools. Let us even agree that 4 billion is the minimum. When you multiply 4 billion by 36 every year for the past 17 years, you see what money has been going into the pockets of these governors. And they don't account to anybody. And we don't know how much exactly. I'm just using that revelation by Imo State. Now they should be called to account for it. As far as I'm concerned, they have ripped Nigeria. They have ripped Nigeria. More than 1 trillion. 1 trillion, okay? And it's the same man that is coming out to tell you that we should extend Buhari's tenure so that it can tackle the same insecurity that this government could not tackle for the last 7 years. And the government is already winding down, as you can tell from this clock. And when you come back here again, the government came in and they probably met millions of people that were already on the extreme poverty. But what they've done is, rather than the Buhari and the APC government to reduce the poverty rate in Nigeria, they've actually allowed that number to grow on a yearly basis. And let's start looking at it. So let's say 2015, the government was settling in. Let's leave 2016 alone. So let's come from 2017. So when you go to 2017, you will see that the number went up from 70 million. I hope you are taking note. When you come to 2017, these are not just numbers. These are people. These are the Yorubas, the Igbo, the Shekiri, the Hausa, all the people living in Nigeria. Bracket into this. So it is not just a number. These are human beings. Ìtorí làwọn èèyàn ṣe máa ń tọrọ owó lọ́wọ́ yín. Ìtorí lọ ṣe lọ sọ́dọ̀ Oríyọmí Hamzat. Ìtorí lọ ṣe lọ sọ́dọ̀ Kamasi. Ìtorí lẹ NGO. Ìtorí ní gbogbo ẹ̀ charity. Ìtorí lẹ ṣe ń send owó sílé. Ìtorí àwọn 71 million yìí ní gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà níta àtàwọn tó wà nílé lẹ ṣe ń ràn àwọn èèyàn lọ́wọ́. It's because of this number. Ṣé rí gbogbo àwọn different ó ti gé lẹ́sẹ̀. A fẹ́ gbé lọ sí hospital. Orí Facebook ló máa gbé wá. Ó ti kú lánàá, orí Facebook ló máa gbé wá. Gbogbo problem tó ń ṣe àwọn aráalé orí Facebook, orí social media, àti orí ìṣiríṣi different people. Genuinely those are doing their work. But if truly Nigeria was meant to work, ní láti máa wá sórí social media láti wá tọrọ owó fún yàn kankan. But kò sí ìjọ kan ẹ lọ sórí page different people. Gbọ́ tíyàn kan máa sọ bí ọ̀rọ̀ pé a need ìrànlọ́wọ́ fún èèyàn kan, èèyàn méjì, èèyàn mẹ́ta. It doesn't matter. Wọ́n lè wà ní Zamfara, wọ́n need the help. Wọ́n lè wà ní Port Harcourt, wọ́n need the help. Wọ́n lè wà nílẹ̀ Igbo, wọ́n need the help. Wọ́n dẹ̀ wà nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n need ìrànlọ́wọ́. 71 million. Kò ṣe nọ́mbà lásán ni gbogbo tẹ́ ń wò yìí. Àwọn èèyàn, àwọn ẹ̀dá ádámọ̀ bíi tèmi àtẹ̀yìn. And some of the reason why they are going through this difficulty is nothing more than the fact that this country, tí ìyá ìtú wa ń sọ̀rọ̀ nísìnyí, tẹ́lẹ̀ ń bá rẹ́rìn excellency, mo mọ̀ bí tó ti rí excellency, the same country tó kó bá Nàìjíríà, the same country tó distort information, the same country tó dá wàhálà sílẹ̀ sí wa lọ́rùn, the same country tí ó fún wa ní this amalgamation. Òun náà ni ó tún sọ ní bíbá ìrísí pé ẹni tó bá dá òun ní ká lò níbẹ̀. Let's hear again. The man for hopefully women. Mostly men. What kind? Ṣé rí àwọn ẹ̀rín burúkú tó máa ń rìn? Ẹni bá ti róyìnbó tó bá ń rẹ́rìn báyìí, àwa la gbé pẹ̀lú wọn. Àwọn tí wọ́n ń gbé ní UK mọ̀ tí mò ń sọ. Tóyìnbó bá ń bẹ rẹ́rìn báyìí, mo fẹ́ wo reaction ojú ẹ̀ ni. Ṣé rí tóyìnbó bá ń bá yín rẹ́rìn?
right? Ẹ̀rín tó ń rí ní bíbáyìí in tó wà nígbàyà ẹ̀ àti in tíjọba gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀ fi ṣe òun ló ń lọ níwájú yẹn. Ó kàn jẹ́ pé àwọn tó wà nílé ẹ mọ̀ pé òyìnbó pẹ́ẹ́pẹ́ lúkùlùkù pẹ́ẹ́pẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ti rí àwọn aláwọ̀ funfun ẹ̀yin rò pé ìyá ẹ̀ lórí méjì ju ẹ̀yin ìyá wa lọ tẹ́ wà nílé. Ẹ̀yin tí ẹ wà nílé ẹ tí mọ̀ pé àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun tẹ́ ń wò yìí àwọn màníwọ̀ mà jẹ́ kí bàbá wó lọ́wọ́ rí ṣe. Àbẹ́ ti gbàgbé ni. Let me wind this and then get my face in as well. I can take this a little bit down here so that I want to give you the background of our father, Baba Awólọ́wọ̀. The same òyìnbó òun mà ní kò fún Baba Awólọ́wọ̀ òun mà ní kò fún wọn láyè. So kí ló wá ń ṣẹ̀yìn ọmọ Yorùbá? Bàtẹ̀ sọ pé àwọn Haúsá ọba dá sí. Ṣé ẹ̀yin Yorùbá náà tún wá ní làákàyè ni? Ṣé làákàyè wa ti wá di tí a lè sọ pé a mọ̀ ta fẹ́ àti ta fẹ́? Because already we all can see pé àwọn òyìnbó tí ẹ̀yin ń pọ́nlé tí ìyá yẹn fi ń rẹ́rìn ẹ̀rín tó ń rìn òun mà ní àwọn fi ṣe jàǹbá fún bàbá Awólọ́wọ̀ nígbà tí bàbá yẹn ń béèrè pé ẹ̀tọ́ ọmọ Yorùbá a fẹ́ gbà lọ́wọ́ yín. Nígbà táwọn bàbá yẹn dẹ̀ ń béèrè àwọn ẹ̀tọ́ yẹn níjọ́ náà lọ́hùn àwọn bàbá yẹn ọ̀tẹ̀ tí tó éèjì tèmi èmi nísìnyí ọmọ 43 years old. Bàbá Awólọ́wọ̀ ń jà pẹ̀lú àwọn òyìnbó when he was in his 30s pé nǹkan ò lè máa lọ báyìí nǹkan ò lè continue báyìí. But nísìnyí awárẹ̀ ẹ̀yin bàbá 60 ẹ̀yin bàbá 50 ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ 20 ẹ wá ń rò pé àwọn òyìnbó yẹn náà àwọn ló wá nífẹ̀ẹ́ wa tó yẹn tó wá ń ṣe interview tán pè ní excellency. Ó rà ń pé ọ̀rọ̀ yẹn ẹ gbọ́ in tí mò ń sọ dáadáa. Àníṣe òyìnbó àwọn ni wọ́n wà lára àwọn tó kó bá ilẹ̀ Yorùbá tí ilẹ̀ Yorùbá fi rí. Ṣé rí gbogbo agbègbè tẹ́ ẹ̀ ń wò pé kí ló dé tí ibà yóò develop kí ló dé tí à ń wá sórí kí ló dé tí à ń wá sórí Facebook àwa tọrọ owó fún medical assistant kí ló dé tí a lè lọ sí school tó dáa. Òyìnbó fẹ́ jẹ́ kẹ́ máa wá sí bíbá yìí wá kàwé àmọ́ àwọn ò fẹ́ jẹ́ kọ́dọ̀ tiwa kó gbérí wọ́n wá fún wa ní àwọn Haúsá wá gọ̀ Fúlàní gbàjọba lọ́wọ́ wọn. Ẹ̀yin wá ń rò pé lénìí nígbà tá à ń sọ pé ká kúrò nínú Nàìjíríà ẹ fi ń ṣe ìbínú. Ẹ ti gbàgbé pé òyìnbó yìí náà ló kó bá wa tí wọ́n ò jẹ́ kí bàbá Awólọ́wọ̀ kó rí ṣe. And let me see if I can just bring something in to buttress that conversation. Bóyá àwọn òyìnbó lẹ máa ń believe ni ẹ mọ̀ pé ẹ kúkú believe àwa èmi Koiki ló ń sọ̀rọ̀ inú ilé dẹ̀ ló ti ń sọ̀rọ̀. Ẹ mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé àárọ̀ yìí nísìnyí wọ́n pa journalist kan ní Israel ní Palestine the senior journalist àwọn Al Jazeera but ìgbà tó jẹ́ pé àwa kọ́ ni ẹ gbàgbọ́ ìgbà tèmi ò kì í ṣe Al Jazeera àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ sì ń dúró fún Al Jazeera kó wá sọ òtítọ́ fún yín ẹ rò pé Al Jazeera ráyè ẹ ń dúró de BBC Yorùbá kó wá ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fún yín bẹ́ẹ̀ lẹ ń dúró de CNN ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ní tí CNN bá ti sọ òun nìkan ni authentic that's fine no problem ẹ dúró pẹ́ dáadáa ìyà ló kàn máa jẹ wá dáadáa ká tó cross over I think ó dà ń pọ̀ òun ní fídíò tí mo wá ẹ̀ lélẹ̀ ẹ jẹ́ kí n wọ́n náà. First of all, I'm Welsh. My language is called. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa níbi tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. I say good morning while we're still waiting for more transmission from Ado-Ekiti. As soon as I see the signal, I will be transmitting from there. I'll be joining them. But for now, we're just looking at all the analysis around I appreciate us, those of us that have joined us so far, and I say good morning
good afternoon, good evening. From wherever you're watching the broadcast this morning. If we wait for the same people that have created havoc, we will wait forever and ever. And that is why I say we must not. Okay, I don't seem to be seeing that video quickly on my archive. There's just so many videos. But it's more if you buttress it. Okay, what I'll do is I'm gonna probably just give you something different while I get that off the system. Let me use this Our Father while I'm seeing if I can still find that video. Once again, a very good morning. Let's listen to this in just about a few minutes. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko, mo kí gbogbo wa pé as we are speaking right now, there is an ongoing court case that is actually ongoing right now in Ado-Ekiti, and we're going to be transferring there anytime soon. Let's listen to it. And the East, and the Christianity of Constantinople, and that brought the disease to Britain, and half our population died, which allowed the Anglo-Saxons to come. Now, in Anglo-Saxon law, basically, if you're not Anglo-Saxon speaking, you're basically English speaking, then they can put taxes on you to reduce the number of your population. They basically killed off as many of the men as they could and married the women in England. So in England, it's very weird when you look at the genetics. All the male genetics is from Germany, whereas the female genetics is British. And his son settled on the son. And God told me, if the son of righteousness comes down in Nigeria, and we're going to suffer a lot. The third vision. Amen. Amen. Please, everybody pay attention to a little boy called David. A young man saved from garage without wisdom of men. So listen. Warning. Of the fourth revelation. Any Christian in Nigeria, you Christian in Nigeria, if you allow the son of righteousness to go down in this nation, we are going to all suffer. The righteousness of Christian has been collapsed. The enemy will prevail on power. What happened to all of us in this nation? Righteousness has fallen on collapse. There is no more righteousness in the church. No more righteousness in the church. And Yoruba didn't come to pass. The righteous one in the city is the wicked one. All of us speaking the truth, you are trying to silence us. I wrote something on the Facebook this week. Someone said that easy. All I said, I made it. I cannot talk in the spirit that God says to the public. I don't want to say I don't want lie and yet say that I'm using smartwatch. And then don't like so you don't need to be told. The help of the Christian. But my one environment was that we should go and revive. All of us call ourselves Christian in this nation.
We are after money and position. Righteousness are falling away from the church. Righteousness are falling away from the village. Righteousness are falling away from the church. Righteousness are falling in the life of people. The neighbors are deceiving themselves. Pastors relating together with lies. The leaders are relating with the followers and all our newspapers are full of lies. Somebody was stealing along the entrance. Secretary to government don't have And the secretary to the government said he was still àwọn tí wọ́n àdájọ́ ní kì í ṣe àkọ́bà pé Fúlàní ló àdájọ́. Those the victim said it was ìjọba ń parọ́. Akọba for Fulani. Ilé ẹ̀rọ tẹlifíṣàn ń parọ́. Ọ̀rẹ́ was lying. Rédíò ń parọ́. Tó bá lé tó ṣòótọ́ náà àwọn rédíò wọ̀nyí. If anyone has said truth, ìjọba ní kan lọ ti pa. À ń fi èké tu ọtí ara wa. We are using lies for òdodo ní gbé orílẹ̀-èdè lékè. Orílẹ̀-èdè tí òdodo rẹ̀ bá ti ṣubú. Yóò ṣubú náà. Ó ń kán ní mo ń sọ lórí Nàìjíríà. Àti ń sọ. Margaret Thatcher ló sọ nígbà tó bí sí ti Nàìjíríà. Nígbà tó jẹ́ Prime Minister UK. United Kingdom. Nígbà tó wá sí orílẹ̀-èdè. Tó mú gbogbo ìṣe wa. Ó ní Nàìjíríà is an artificial country. Built on faulty foundation. Proper structure. Bẹ́ẹ̀ ṣe rí gan-an nìyẹn. I keep on saying it. Nigeria is an artificial country. Gbogbo ẹnu ni mo fi sọ́lá yìí síbẹ̀. Bí mo láǹfààní ní gbangba máa ń sọ bẹ́ẹ̀. Nigeria is an artificial country. Built on faulty foundation. Without proper structure. Patching it. Ìgbésẹ̀ bá fi tọ́mọ. Ìrìn ló máa wo kalẹ̀. Òdodo ní gbé orílẹ̀-èdè lékè. Irọ́ làwọn fi kọ́ orílẹ̀-èdè. Kò sígbà tí ò ní wó. Ọgbẹ́ ènìyàn ò lè tó ìlú. Ọgbẹ́ ènìyàn ò lè tó ìjọ. Kìrìsìtẹ́nì kì í ṣe pé mo kàwé. Ìwé ṣùgbọ́n bí pé ìwé a máa pani. Ẹ̀mí ní sọ́mídìá. Amen. Now, gbogbo ọgbọ́n ènìyàn. Kò ayé kò tó orílẹ̀-èdè. Àwọn professor lórí economics ò níye. Wọ́n lè yọjú economic ní Nàìjíríà. Ìkànnú ọ̀jọ̀gbọ́n economics lórílẹ̀-èdè. Ó ní Nàìjíríà economics a galloping economy. Kùsèré ni. Wọ́n lè yan prime minister. Minister for Petroleum tuntun. Ó ní àlè continue pẹ̀lú 145 by day. Àdìdá fekun. Afekun kò yanjú ìṣòro wa. Mi ò tí ì ráyè ti Nàìjíríà. Kìrìsìtẹ́nì ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Ìrànlọ́wọ́ kìrìsìtẹ́nì. I'm gonna pause that and then take us now to the video I was looking for. Let's listen to Harold Smith. Harold Smith gave us all the details of how the British cooked almost everything that you are now looking at as the foundation of Nigeria. So the reason why we are challenging that 1999 constitution is part of a system that was created. Let's hear what he has to say. Ẹni tẹ́ gbọ́ mọ̀ tán lẹ́ẹ̀kan yẹn is Pastor D.O. Adepoju. Program. Thank you. May I say how delighted we are to be on Passion. We've looked forward to speaking. I'm going to get the audio out. Let me remove this one first so that I know which one I'm getting the audio out. Once again, a very good afternoon, good morning, as we are still waiting for signal from Ado-Ekiti. Nibiti court case in lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí the case between the federal government, Ilana Omo Oodua, and the AGF and INEC to say that we will not
hold election in that messed up country called Nigeria that is coming up in the next couple of months. So court case is just the first step. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa ní it's not going to make any impact. Ẹ̀yin ò ní láti worry nípa yẹn. Ẹ jẹ́ ká wà worried nípa yẹn. Let's hear more from Robert Clark. An African television station for decades. This is something we have looked forward to for such a long time. We're so happy to be here. Thank you. Mr. Aaron Smith was a young, bright and principled Oxford University graduate who was recruited by the colonial office and posted to Nigeria. He took his final examination a year ahead of his class. He also married Mrs. Carol Smith, whom he met while they were both at Oxford University. Together they went to Nigeria, where they had their 2 children. Mr. Aaron Smith, you were featured in a program recently by BBC Radio 4 titled Document, and that was hosted by Mr. Mike Thompson. You are alleged that the British government rigged the first and most important election in the history of Nigeria in 1959 in favor of the North. Am I correct? Yes. How long were you in Nigeria for? From 1955 to 1960. And we were based in Lagos. I was on the staff of the Department of Labour. I was largely occupied with employment problems, all the employment exchanges, and statistics, and international reports, and was kept pretty busy. I was also stationed in Lagos in charge of the capital and port. I was the port labour officer as well, and I also devised a port labour scheme, and later a social security scheme, which was one of the first in Africa, which guaranteed workers some income after they finished work. It was a providence scheme, as I say, it's called the National Providence Scheme, and I was very proud to have put that on the statute book. I was going to ask you what your role is. You mentioned 3 important. Is there any particular name given to your office while you were there? I was a labour officer, a senior civil servant. Okay. I only intended to stay in Lagos initially for 2 tours of duty. Although, because of this conflict with the elections, there were difficulties. Actually, government wouldn't let me leave the civil service. They were determined that I should stay in civil service after my 2 tours. And I was offered very considerable incentives, including knighthood, to stay and work for government. Primarily this was because I had access to state secrets. I learned, and the Governor-General himself confirmed this to me, that the elections were rigged, contrived. The intention was that the North should rule Nigeria. Hello. And elections, there were difficulties. Actually, government wouldn't let me leave the civil service. They were determined that I should stay in the civil service after my 2 tours. And I was offered very considerable incentives, including knighthood, to stay and work for government. Primarily this was because I had access to the state. Ẹ máa gbọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ níbí dáadáa o. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ tẹ́tí gbọ́ èyí tó ń sọ níbí dáadáa. I learned, and the Governor-General himself confirmed to me, that the elections were rigged, contrived. The intention was that the North should rule Nigeria. The election was rigged,
contrive to make sure that the North and one Hausa to control, hold Nigeria. And the same British High Commissioner has now had an interview in Nigeria, still talking about election again. We've actually now opened the link for the Zoom where we would allow you all to also participate. I'm going to be, if you go on our page on Koiki Media, you will see the link. I'll be posting it on all the broadcasts that we are also streaming from for the benefit of those of you that might want to join that as well. When you come in, it will mute you automatically. I'll be the only one to mute you when you raise your hand so that we don't have people just talking, because sometimes some people come in and they could get you angry and annoyed on the Zoom. I want us now to go back and listen to this woman that was explaining to herself, not us, about a fraudulent election that they know that even the first one they have to rig from Hausa. Imagine the British government, the same British government that we all believe that, you know, they are the when it comes to the modern of, you know, democracy. The same British government is now rigged election for the same North. And that is why the power in the North is very strong. That is why the North do not want to let power go, because the British have told them, that will be the final straw. Once again, as people will be coming in, I've already muted you automatically. You will have to raise your hand, and then I will bring you in. You will speak, and then you can sit back or you can exit the Zoom. The link is now already sent out, and I can already see that people are already coming in, but I'm still sharing that as well. So, like I said, everyone has the right to join, but like I said, you will not interfere, especially when people come in. You know, they disturb. There's so many. I've gone to different Zoom meetings, and sometimes they look me up on my dano, necessary, background. So you will be muted automatically as soon as you come in. You can leave the YouTube and come into the Zoom and have a conversation with us. So now we've been going through a lot of these. I want to bring that quickly back. I want to bring Catherine Lang. Well, not bring her, but what she said. And then I will start speaking to people that have joined the Zoom. You can also just leave the platform and join the Zoom. Enter our Lori Instagram. You have to go on Koiki Media where you can get the link. There's no way I can post the link to you that are watching us on the or listening to us. And the same thing goes to those of you on the MixLR. So I'm going to now quickly just let us listen briefly to Catherine Lang again. And then you can see that these are two Oyibo people, Oyibo Pepe. Look. Harold Smith died in 2007. But the information he gave us before he died now confirmed that Baba Awolowo was not given the opportunity by the British government. And I just wonder how the Yorubas of today still thinking that the same British will sort our problem. Let's just listen to her before I start speaking to the people on the Zoom. And in setting out your good vision for the country. I mean, you've been living in Nigeria, so you are privy to a lot of the challenges that Nigerians are facing. What sort of president do you think we need? Did you hear that? They are asking what sort of president do we need? But yeah, Harold Smith told us that the first election was rigged. And the same British is now saying, or the same British is telling us the kind of president we need. What kind of president? We don't want you to tell us what kind of president we need. We don't need any president. We want to get out of Nigeria because Nigeria is not for us. So I'm just trying to bring the Zoom into the broadcast, and I can tell us that I've already seen that. I'm just
trying to get everybody in. Yeah, I think I have them in. You can put on your video, and you don't have to put on your video. It's not a must. Because some of you are so scared of this government that and I can understand. Some are working with the government, so we are not going to compromise, especially the civil servants that are still working with the government, and those that probably also have some sensitive job in the United Kingdom, America, all over the world, and for one reason or the other, they don't want their face to be known, but we can hear from them. So, as you are coming in, Zoom, so what you need to do is start raising your hand, and then I'm going to call us one at a time, so that we don't just, become rowdy. We are all adults, and I want us all to contribute on the conversation. I'm going to let the studio know that we're not going to be joining there because this might take me some time. So let me now go into the Zoom and then start picking our audience, our well-educated audience that will talk to us. So anyone that wants to speak, you need to definitely put your hands up so that I can be able to bring you in. I'm sure a lot of us know how to use the Zoom. So I have the first person. I'm going to unmute the first person, and then I say I'm going to give calls to one of my back end team. So which can also help me. That's Baba Stephen Emmanuel will be giving a co-host because it's one of my back end team. So I've given a co-host. Go ahead, Mr. Charles. I've already asked you to unmute. Charles, you can unmute yourself. You can speak in our local language, and if you have the Biafra that wants to join as well, you are more than welcome to join. It's an open platform. Go ahead, Mr. Charles. Let's hear from you. Thank you very much, Mr. Koiki. We really appreciate the great job you've been doing for the whole Yoruba race. I'm a young person. We must have spoken a couple of times before. I actually live in Baku right now, Azerbaijan to be precise. My contribution to this morning is that obviously Nigeria is a fraud, and we all know that apart from the fact that the Constitution further affirms the fraud that Nigeria is, we also have realized that over time, the British their hands have always been in all the political processes and all fraudulent things that have been going on for their own selfish reasons in the country. Now, what I want to say is there's a lot of advocacy going on to gather the minds of young people, to gather people up, to be able to join this struggle, to not liberate ourselves, so to speak, but to own our own land, to have access to our own land, to be self-determined as a people. My contribution this morning is looking at. I've noticed that there are some of very affluent and well-to-do Nigerians, let me say Yoruba people in the UK and all over the world that right now they're in the middle. They're like sitting on the fence, and maybe because we haven't been able to reach out to them. So my contribution this morning is going to take a slightly different dimension. And one of the things I would like to advise is it possible for us to maybe write through the Alano, to write like an official letter to invite some of these people, like this Pastor Toby Ade, I don't know. I know him very well. He's a very active person on Instagram. Okay. Yeah. I see that he looks like someone who might be a bit passionate about the Yoruba race, and I believe that if we bring such people on board, we could have more resources. What did you call his name now? Pastor Toby? Is it Pastor Toby? Yeah, Pastor Toby Adil Raja. Okay, I'm sure we'll find out. The back end team are writing it down. Yeah, go ahead. Yeah, so such people like that who are still sitting on the fence and who are typical Yoruba people who are a bit passionate about their own place. 1 minute, somebody's just saying, I can really say we can't hear you anymore. Is that the same with everybody on YouTube? 1 minute, Mr. Charles, please. Because I can only see one person, and if it's only one person, then if it's 3, 5, then sometimes I know we have a problem. But if it's just one person, maybe it's from their side. Can we all hear the speaker or our guests that have joined us on the Zoom?
I know you can hear me, but can you hear also, not those of you on the Facebook, not you, Charles. Let's speak. I'm checking with the audience because can we all hear the guest that just spoke right now? I'm waiting for comment. I can't see the comment coming through because I don't want us to then we're not being heard. 2324. It looks like there's nobody watching on the YouTube anymore. Can we hear Charles speaking before the next audience or the next person will be speaking? All right, let me test it from here. It looks like go ahead, Mr. Charles. I'll pick it up on my side here myself. All right, thank you very much. Go ahead. Yeah, so like I was saying before, if we're able to bring such people on board and maybe try to convince them to let them see how important it is for the Yoruba people to stand alone as an entity, to have their own country, to self-dictate their own future, I think they will be very helpful in advocacy and promotion as well. And likewise, sometimes some things bother me, and I'm going to put this up as a question to you or to any other audience who can give a response to this answer, to this question. I'm quite surprised that a lot of Yoruba people all over the world who are exposed, who are globally minded, they're still taking sides with the contraption called Nigeria. Are they suffering from the Stockholm syndrome, or I don't really get it, or is it the character that they don't really care about their own fellow citizens, their own fellow ethnic members at home? Is that why they're still having doubts about whether or not to follow on through with the Yoruba Nation agitation? So that's my question and that's my contribution. Thank you very much for having me. Thank you so much. And that is Mr. Charles that have just spoken to us, and we say we appreciate it. Nobody has raised their hand. That means probably people are just sitting there. I don't want us to go and just come over. And please, you can just exit, and just watch it direct from the, platform that we are streaming. I can see not Mr. Stephen Emmanuel. I can see there's another Emmanuel that raised his hand. If I'm quite right, go ahead and speak to us. I don't know how you have been able to avoid being muted while you came in. It looks like you're probably using another device that is overriding mine. Not Mr. Stephen Emmanuel. There's another Emmanuel there. Can you hear me, Mr. Emmanuel? I don't want any spy to just sit down here. There's a person here that says user. Who is the user? Hello, Mr. User. Can you hear me? Mr. User, can you, let me unmute you. Can you unmute yourself? Because I don't want anybody to just come and sit down here and we cannot know who you are. You're not using your name, but it could be any device that you're using. Hello, Mr. User. I'm going to give you another 2-3 minutes. If I don't know who you are, we're going to be kicking you out. Mr. Stephen Emmanuel, let's hear from you. Let me unmute him. I think you can unmute yourself anyway because you have the co-host as well. You are not mute. You are still muted. Nope. I'm still waiting. Okay, I think that user have run away. Definitely, these are okay. Spies. Can you hear me? Loud and clear. All right. I just want to once again really send the greetings to you and appreciate what you are doing, and I hope you are here very early this morning again, because I remember we left very late last night. So thank God for the strength and enablement. There's one thing I want to contribute to what the last speaker just said. I remember I was asking the questions why some people, especially those who are in the leadership in the Yoruba side of the country, they seem to be not interested, or they don't really care. But if you remember what our elder statesman, said, that they are not going to relinquish power by just for you to ask for it. You have to make them to relinquish power. So that's that one is very, very important. Apart from the normal people on the streets,
because I'm receiving a lot of messages from Nigeria, the ordinary people on the street. I can tell you that they are very, very ready and they are angry. They are angry. I know areas where I've received reports where they are waiting for the politicians to just show up in their area. They will jump on them, I can assure you that. So a lot of things are going on in Nigeria, so don't let us take things for granted. So it is you as an individual, you ask yourself, are you ready? What's going to be your contribution? What are you going to do? So let's stop talking about some people are not interested. No, that's not true. That is not true. People are interested in Yoruba nations. So that is why they cannot come up and say, okay, let people go and do a referendum in Yoruba land and ask people. They can't do that. They know they will fail. 99.9% of people will tell you that they want Yoruba nations. There are some people who are telling you that they don't want it. They are just saying it because that's what the language they want people to hear. But when you go deeper and ask them questions in their own private span, they will tell you, yes, we know what is happening. But we just have to say what we want, what people need to hear. So please, I want us to be assured that it has to do with individual. Now, what are those of us here, those of us who are listening, are you ready? What is going to be your contributions when the time comes? The time is going to come. There's no doubt about it. So don't let us listen to any British High Commission coming to Nigeria. We just finished an election last week, Thursday, here in the UK. Nobody comes to tell the United Kingdom how to go about their election or who to elect. There is no ambassador that is going around the United Kingdom talking to people about the elections in UK. No ambassador can try that. So let's stop listening to that woman, whatever she's going about doing. The Yoruba people are not interested in that. She can go to the north if she wants. She can go to Maiduguri everywhere she wants. But in Yoruba land, we don't want elections. We are not going back again the second time into another slavery. So that one, we have to continue saying it. So every one of us, either you're on Facebook, wherever you are, keep on saying it, write it. Let's send the message back to them. They are reading our message. They know what is happening. They know. So we have to keep saying it. I was reading a comment. Somebody writing a comment this one. I said, why is Koiki keep on saying the same thing that people already know? You have to continue saying it so that until it becomes part of the people, until it becomes the truth, until it becomes the gospel in Yoruba land, we must not stop. We have to keep repeating it. Repeat the same thing. That's what they do. That's what they do in some country when they want to spread lie. They keep on repeating that lies until the lies become truth. And we are not sending lies. We are sending truth. There are already lies in our nations. So we have to spread the truth in order to overcome all the lies that have been spread for so many years. We are not going to fall for it again. This is a new generation. This generation is telling the British government, is telling the Nigerian government, is telling all the politicians in Yoruba land, you cannot keep doing what you have been doing again. There is no constitution in Nigeria. It is a lie. It is a decree. We never agree in any constitution. And if there is no constitution, then there is no Nigeria. There's nothing that is keeping Nigeria together. Nigeria has already fallen apart, and we Yoruba people, we want to get our identity back. We want to get our language back. We want to get everything that belongs to us back, our culture. There is no country in the world. All the successful countries in the world, they speak their own language. They have their own language. They have their own identity. Go and check out every successful country. I went to Korea where I did my master's. I was there for about 3 years. Very small country. Very, they hate English. Some of them, they study in America. When they come to where you want to speak English to them, they pretend as if they don't understand. They ask you to talk to them in Korean language. They are already making Korean language free. If you want to go and study in Korea, when I was there, remember, and you want to study this Korean language, they will sponsor you free of charge. Because they want to spread Korean language everywhere. Now, I'm already seeing it in Nigeria here, where some people are doing programming in Korean language on YouTube. They are falling for it.
but they don't fall to Yoruba. Yoruba becomes something that is not good. We are going to stop that. The time for Yoruba has come, and this is the time, and we must not miss that opportunity. So, adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa tí wọ́n ṣẹ̀ bá wa sọ̀rọ̀ tán nísìnyí, àwọn ni bàbá wa Stephen Emmanuel. We still have about 5 people that are here. Maybe some of them might not understand raising your hand through the WhatsApp, so I might just call them at random. I'm going to call Mr. Taiwo Fash. Nobody's sitting here without talking. If not, we're going to just let you go because we're not sitting down without talking. We are here to deliberate, to discuss, especially the Ado-Ekiti court case that is currently going on. So let me ask Mr. Taiwo Fash if you can hear us. The Bank Boa, I've asked you to unmute. While we are still waiting for him, I'm going to call also Mr. Timileyin Olatunde. If you can hear me, I'm going to also, depending on Entobacco, sorry, no, immediately. I've asked you to unmute as well. Bayo is still trying to connect. Oodua today is still trying to connect. 2 people have called so far. Let's call again Mr. Samuel Oladejo. I've asked those of you 3 people to unmute. Now, Ado-Ekiti is going on. I know Mr. Charles is still there. If any of those say something, then we will just stop Mr. Charles. Let me come back to Mr. Charles. The court case that we're seeing in Ado-Ekiti against the federal government. What is your own take on that? If you can still hear me, Mr. Charles, I've asked you to unmute. That is if you're still on the seat with us. Once again, I will appreciate everyone. We should, yeah, I don't know why people say we shouldn't continue to talk about, Yoruba nation. Like Babawa Stephen Emmanuel said, we must continue to talk about it continuously. Okay, I'm not sure whether those 4 people that have called, it seems, even though I've asked them to unmute, maybe they're still finding it difficult to get themselves on mute. So anyway, we will continue having that conversation. Okay, I think Mr. Samuel Oladejo, I can see his face out there. So let's ask him to unmute. Just unmute. Click the unmute. Okay, he's now unmute. Let's hear from you. Your own view. Kí lẹ fẹ́ bá wa sọ lórí gbogbo ohun tó wà nílẹ̀, especially Ado-Ekiti, Mr. Samuel Oladeji. Ẹ tún tún mute ara yín o. Ẹ unmute padà. Ẹ unmute. Ẹ ti mute ara yín àgbọ́ yín, Mr. Samuel Oladeji. Go ahead. Yeah. I'm so happy to join this program, and I'm very so glad to hear you, Mr. Koiki. I'm very so happy. I pray may God continue in the name of at this moment, we Yoruba, we have to stand. If this is what is boiling my mind, and the thing is really boiling my mind every time I just remember that we Yoruba, we are now as in a big problem. Every area of our side is already as in deep block. We cannot do anything without not going to anything politics. And we have many vision. Yoruba land have many vision. We have many vision. As in, I love Yoruba. I love everything about Yoruba. And I pray, Mr. Koiki, God is going to raise this Yoruba land in the name of Jesus. Thank you very much. I appreciate you. Thank you very much for that. Wow, that's a very good one. Thank you so much, my brother. And every single one of you, we are all one. Yoruba first, just as the Americans always first as well. We still not hearing from Mr. Timileyin, so I guess we have another person that have joined us, Mr. Alabi. Let's hear from him as well. Thank you so much. I can see Samuel is so excited, to connect with us, and that's how it's meant to be. Like I always say, kò sí yàtọ̀ láàrin àwa tá wà ní abroad àtẹ̀tẹ̀ wà nílé. In tá à ń ṣe labroad, tí ó bá yẹ pé opportunity wà fún yín nílé ni, èmi gan máa gbowó lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. And that's how it used to be in the 70s. Àwọn èèyàn nílé máa ń send owó send tó wà labroad ní pé kó fi jẹun, kó fi ṣe this. Àwa la wá ń ṣe reverse nísìn. Ẹ̀gbọ́n sókè, Mr. Not Mr. I say Alaji because I know him very well. Let's hear from you, sir. About mute background here too fit padà. Mr. Alabi. Hello, Mr. Koiki. Dimension were different. I really want to talk to those who are really panelize this Yoruba nation.
because unpreparedness won't go all. Now we are going to court. Did we prepare anything after the court? That's one thing. Anybody don't deal with foreign exchange. You are foreign affairs. There's somebody dealing with economic. Okay, kill economy. Tani because nobody is a island. They need something from us. We need something from them. Who is colonize all these things? How about that? Nigeria really. Who is going to step in? Because we are still organizing ourselves like we are organizing a club or just an associate. We don't have a mentality of organizing a country. Because we want to have a country, somebody is okay, this is our foreign affairs, somebody. That you want to go to Britain, you want to go to America, you want to go. We are talking about alliance with Russia. Alliance, who is piloting this? We don't have now. They say we are working on it. Working away. Can I ask, is that something that needs to be known publicly? Because as a lot of those countries, I'm aware that a country was approached in a particular country outside Nigeria. And the ambassador there, when they wanted to start having that conversation, was just last week, because week Milawaye. And I believe it was even on a Thursday. Nilu Toja Ekonawa Ilu Bogila abroad. The ambassador there, as soon as they was going to start that meeting, somebody told him, do you know that we have a relationship with Nigeria? And that meeting was unplugged. So the question I'm asking is this something that we're going to have to start saying? I mean, yeah, we can have that person say, okay, any yo, Biati, Ilana Muja Denio, only foreign minister, but is this something that has to come to the public? Because it may so anything, it may disclose Iluti and soy. But like I said, I have the privilege to know that that meeting went ahead, but that meeting was unplugged as the ambassador was cautioned that they have a relationship with Nigeria. Very good, Mr. Koiki. Very, very interactive. Because we are sending messages to some people. And they are really quick. There's no one. Because Sherry Brickler, the carpenter, wanted. When we really have somebody that is diplomat career, he know how to go about this thing. All the PLO, all this country they are looking for, before they even become a nation, they already have somebody designating. They have been talking to some people, maybe undercover or in public places, but there must be somebody. This is what it's called about. It's not about choosing Mr. Koiki. Mr. Koiki is the media. We're talking about career diploma that know how to come. Because all this country, because when they meet the boat, we know our friends. So if they're not, because they know. So they so they know all these things. This is all the way we have to talk to them. Look, we are going to imagine whether you like this or not. So it's better for you now to carry it to your own project so that we will remember you when we have our own nation. You understand? Because there's nothing secret about all these things. Take over our own secret things. Now, that's one aspect. Another aspect, we're talking about a nation. We don't have somebody that is managing our defense. I can organize our idea. It's good, but somebody has to coordinate. We are supposed to have that one. At least that have nothing to do with any country. That's within ourselves. So that we know. This is our defense something. Another thing is our economy. Because when you don't proper economic, so somebody who is managing their, not a pocket here. Mr. Liu says something. Somebody has to be managing it. So tell you about diplomat, I'm a good yes, I told already. It's about defense, the argument you see. It's about money economy. This is what we are talking about. We should build institution, not individual. Because this is our vision. Look, we're supposed to have been delegating some people for some certain department. From the help easy for. I would like to stop in that. At least I'm passing this message because we have been talking it for long. And now we are talking about getting a nation in 6 months. And we haven't put all these things in places. Please, Mr. Koiki, we are not ready for certain aspect. Because when we to say to say controversy, I got on controversy, All right. Thank you so much. That is another angle from the opinion. I can see that Mr. Stephen Emmanuel has raised his hand. I'm gonna
come to you, but I can tell that some people are watching us from Nigeria and they've joined, and let's give them a quick preference because of their network and all that. So I'm going to go to Mr. Oluwashina Ayomi Ayodele. I'm going to ask you to unmute. Unmute ara yín. Ẹ má ìdí sọ̀rọ̀. Ẹ ní láti kọ́kọ́ unmute ara yín, sir. Unmute ara yín. I've asked you to unmute yourself. Please do so that we can hear you. Ẹ kàn gbọ́wọ́ lórí mic yín kó fi unmute. And that's how we're going to hear you. Mr. Ayodele. Send message. Bá sọ̀rọ̀. Unmute ara yín, Mr. Ayodele. I have to lock everybody when they're coming in. If not, it become rowdy. Tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ ànígbọ́n yín. Tí unmute ara yín. Unmute ara yín. Ẹ gbọ́wọ́ lé mic yẹn. Lórí phone tẹ́ fi ń gbọ́ mi. Mr. Ayodele Oluwasi Ayomi. Unmute ara yín. Bí ṣe ń sọ pé kẹ́ unmute à ń gbọ́ yín ní sọ̀rọ̀ wà ẹ̀. Okay. Can you hear me now? Loud and clear. Go ahead. Okay, good morning, Mr. KOIKIMEDIA. God bless you. More strength. According to what the people are saying about nation, the Yoruba nation, we are all support, but people are asking me how to vote for Yoruba nation. And I will send a message to you, then how can I vote? But people want to vote, and many people have not know how to get votes for Yoruba nation. Hello, can you hear me? I'm going dáadáa. I'm going. Mo mute mic mi ni, but mo ń gbọ́ nǹkan tẹ́ ń sọ. Ẹ lè sọ èdè wa kò ṣe dandan ni pé mo force anybody kó sọ ìbò. Ìtí mo sọ ní àwọn èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn inú wọn mọ̀ nípa bí a ṣe lè vote fún Yorùbá nation. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń bí mi tí mo ti ń advise wọn. Then wọ́n dẹ̀ ní pé àwọn ò mọ báwọn ṣe fẹ́ vote. Bá ṣe lè vote kí lẹ mí bá ṣe lè vote ṣé petition lẹ ń sọ̀rọ̀ lé lórí because yes for Yorùbá nation to stand. Okay, bá ṣe lè mo fẹ́ gbọ́ ọ̀pọ̀ dáadáa because tẹ bá ń sọ pé vote yẹn lágbára gan àìtí vote sí anything. Okay, petition pé fún bá ṣe lè dá dúró fún Yorùbá nation tẹ pé wọ́n ní àwọn àbí èèyàn bá up to 5 million. Yes. Ọ̀rọ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ màá ṣàlàyé fún yín ẹdùn mẹkẹ láǹdì lẹ. Okay. Then mo dẹ̀ tí ń advice àwọn èèyàn dáadáa nípa rẹ̀ so and then àwọn èèyàn sọ pé àwọn ò mọ báwọn ṣe fẹ́ petition yẹn mo ṣe lè accumulate fún gbogbo èèyàn láti lè mọ nípa rẹ̀ then mo fẹ́ kẹ́ advice lọ dáadáa gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá ń sọ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí nípa nation yẹn mo gbàgbọ́ pé no going back ni ó ti wà exist náà láti gbà náà already náà because people have been praying about it and gbogbo àwọn yẹn gan ló fọkàn sí àwọn kan yìí kò sí nǹkan tó fẹ́ dá wa dúró láti ṣe pé kí ni o àádàdúró ní Yorùbá nation no going back. God bless you. Ẹ ṣé gan ni again ẹ jẹ́ ká ẹni sọ̀rọ̀ bá mi Emmanuel ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ Mr. Samuel Oladeji. I've asked you to unmute yourself. You can now go ahead if you just press the icon. Ní láti sọ òyìnbó dandan òyìnbó Kọ́lá Sunday. All right, sir. Hello, sir. Shall I go, sir? Loud and clear. Yeah, concerning that, àwọn èèyàn tí gbọ́ nípa petition yẹn gan, mo lè sọ in this Ogun State mo presently, àwọn èèyàn tí gbọ́, àwọn èèyàn àti ìrira wa, àwa, even group yẹn gan mo sí nínú ẹ̀. Mo ní láti wá pé mo fẹ́ join Koiki, mo fẹ́ mọ nǹkan tó ń lọ ní inú Yorùbá nation nísìn. Sir, kí ni yẹn and after mo benefit àwọn nǹkan tó wà nínú ẹ̀ ẹ jẹ́ káwọn èèyàn wá mọ̀ dáadáa sí i àwọn èèyàn wà tó pé wọ́n pọ̀ wọ́n tí ìgbó nípa ẹ̀ most of àwọn èèyàn wọn àtọ́yẹ́ pé wọ́n sí lórí Facebook wọ́n sí lórí social media wọ́n pọ̀ wọ́n tó dẹ̀ pé wọ́n dẹ̀ ní mind fún Yorùbá nation yìí pé they are really devoted for this thing. Yes sir, thank you sir. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi Stephen Emmanuel mo mọ̀ pé ó ní nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ but ọ̀rọ̀ táwọn àwọn àbúrò wa àwọn ẹ̀gbọ́n wa àwọn èèyàn wa nílé tó ń sọ lótìtọ́ a lè máa sọ pé wọ́n ń gbọ́ but kò ń ṣe pé wọ́n ò gbọ́ but bí àgbọ́yé ọ̀rọ̀ àgbékalẹ̀ irú kí làwọn àǹfààní ilẹ̀ Yorùbá tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí because already àwọn olóṣèlú ti parọ́ fún wọn títí wọ́n ti gbọ́ Yorùbá kò sẹ́ni tó máa ní òun mọ̀ pé bàbá wa ti Sunday Igboho wọ́n lọ àtàkẹ́ nílé bìkọ́ gbogbo rédíò Nàìjíríà ló sọ yẹn kò sẹ́ni tó máa ní àwọn ọ̀gbọ́ pé wọ́n ti fi bàbá Sunday Igboho sílẹ̀ àmọ́ wọ́n ọ̀gbọ́ petition wọ́n láyà yí ẹ bá wa ṣàlàyé yẹn fún àwọn tó ń gbọ́ wa ní wákàtí lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹ̀ tẹ́ bá ṣe ń darapọ̀
a ṣì ń dúró fún transmission láti Ado-Ekiti wọ́n ti wà nínú court lọ́wọ́lọ́wọ́ àdébá àwọn ọmọ wa sọ̀rọ̀ ní back end as soon as tó bá ti fún wa ní information àjẹkẹ́ mọ̀ ẹ jẹ́ kí n bá bàbá wa Stephen Emmanuel sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tó kù náà gbogbo iná la máa pè Mr. Levinette ẹ máa gbáradì ẹ̀yin la máa pè lẹ́yìn bàbá wa Stephen Emmanuel ẹ gbóhùn sókè bàbá wa. Ẹ ṣé olóòtú mo dúpẹ́ mo kọ́kọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹni tó sọ̀rọ̀ kọjá lẹ́ẹ̀kan tó sọ pé bóyá kò sí organisation àbí kò sí kankan tí wọ́n bá rántí ìdí tí wọ́n fi ní kí gbogbo wa lọ sign the petition yẹn nìyẹn petition yẹn ló máa mú gbogbo nǹkan tá a máa bẹ̀rẹ̀ bí tá a ti máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nìyẹn gbogbo wa la máa participate kì í ṣe pé ẹnìkan gbogbo wa torí ìbẹ̀rẹ̀ ọmọ Yorùbá la pè wá gbogbo wa tá a bá ti jọ́ ọmọ Yorùbá òun la máa ní ìpinnu ẹ̀ kò sẹ́ni tí ò ní níṣẹ́ ṣe ẹ jẹ́ ká gbà ilé kì í ṣe bí wọ́n ṣe Nàìjíríà tó jẹ́ pé àwọn fámìlì kan ló ń rúlù ẹ̀mọ̀ wọ́n ti láwọn fámìlì kan wọ́n ti mọ́ra wọn wọ́n á fẹ́ra wọn wọ́n á jọ lọ skul kan náà àwọn náà wọ́n á jọ máa lọ sí lóyìnbó pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn wọ́n jọ wà ń lóyìnbó ṣẹ́mọ̀ mo wo eré kékeré kan tí wọ́n ṣe tó ń gbé sórí ìkan nínú àwọn orí Yorùbá kìíní wa tí àwọn politician tí wọ́n wá ní kí àwọn èèyàn kọ́ lọ máa bá wọn jà nígbà ìbò kọ́ lọ máa gba àpótí ìbò kọ́ lè jẹ́ kọ́ wọlé kọ́ lọ wá àwọn youth kọ́ lọ train wọn ṣẹ́mọ̀ so àwọn wọ̀nyẹn wọ́n wá lọ sí yunifásitì wọ́n wá lọ kó àwọn ọmọ politician yẹn wọ́n wá train àwọn ọmọ politician yẹn ìjọ tó wá fẹ́ kó wọn wá pé kó wá kó wọn hàn àwọn politician wọ́n wá kó ọmọ wọn wá síbẹ̀ so nígbà táwọn yẹn wá rí pé Olú kí ló ń ṣe ń bí Samuel báwo ló ṣe débí Ògúndélé kí ló wá débí so wọ́n ṣe wá ní káwọn ọmọ wọn kan kúrò bẹ́ẹ̀ ni àwọn yẹn wá ní pé so ọmọ ọlọ́mọ lẹ́yìn fẹ́ máa lò ẹ̀ fẹ́ kọ́ ọmọ tí kò ní ìpín so irú àwọn nǹkan tó ń lọ nínú Nàìjíríà nìyẹn gbogbo yẹn ò ní sí ní ilẹ̀ Yorùbá gbogbo wa pátápátá la máa níṣẹ́ láti ṣe ìwọ tó wà ní IT ó máa níṣẹ́ láti ṣe ìwọ tó wà ní admin ó máa níṣẹ́ láti ṣe ìwọ tó jẹ́ pé marketing ló wà ó máa níṣẹ́ láti gbogbo wa pátápátá ibùn àwọn bàbá àti màmá wa tó wà ní oko wọn yẹn ìdí nìyẹn ìdí tí èdè wa fi tó a gbọ́dọ̀ dá èdè wa padà nìyẹn tá a bá ń sọ èdè wa kò sẹ́ni tí ò ní ìpín ní ayé ìgbà bàbá Awólọ́wọ̀ àti àwọn bàbá Ajásin màmá tèmi òun ló máa ń lìdí àwọn obìnrin ní ìlú wa màmá mi ò dẹ̀ kàwé òun náà máa rán lọ sí ìpàdé tó bá ti dé láti ìpàdé màmá mi máa tó gbogbo kíní agbárí wọn ní gbogbo ẹ máa wà wọn kúkú ìgbà tó ọmọ wọn ní kọ̀ọ̀kan sẹ́ wọn ọ̀dẹ̀ nífì kan pé méjì so gbogbo àwọn màmá gbogbo àwọn bàbá wa yẹn gbogbo wọn ló máa ní ìpín ní ìgbékalẹ̀ ètò ilẹ̀ Yorùbá so ẹ má jẹ́ ká kánjú ètò ń lọ lọ́wọ́ gbogbo àtòrí ẹ̀ ní number 1 ni pé ká lọ máa sign ní petition dẹ̀ ti wà tàbá tí mo bẹ̀ tàbá tí mo òmìnira Yorùbá 2022.org tó oníkà lọ fi sí tó ìwọ tó bá dẹ̀ mọ̀ tó bá mọ̀ bí tí Facebook níwà contact níbẹ̀ máa direct yín àwa tá a sọ pé àwa lọ Ogun State iṣẹ́ ń lọ lógun State ó ń lọ dáadáa mò ń follow to Ogun State mo láwọn ọmọ tó ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ wọ́n ń ṣe lójú méjèèjì in fact wọ́n tún máa lọ ṣe bóyá ọ̀la àbí Saturday wọ́n tún ti múra kan sílẹ̀ torí owó kékeré tí ọ̀gá wa Koiki fi ránṣẹ́ sí wọn inú wọn dùn gan ni wọ́n tún fẹ́ lọ lo owó yẹn láti lọ ṣe wọ́n ti sọ bí tó ń lọ fún mi so ẹ jọ pé ẹni tó bá mọ̀ Facebook contact máa direct ẹ bí wọ́n náà ṣe máa sign tó bá dẹ̀ jẹ́ pé Ogun State ló wà bó wà lónìí state tàbí ibikíbi a lè ràn án lọ́wọ́ náà so gbogbo wa pátápátá ọmọ Yorùbá tó bá ti jẹ́ ọmọ Yorùbá gidi gbogbo wa so àǹfààní máa pọ̀ nínú ìgbékalẹ̀ Yorùbá tó ń bọ̀ ẹ̀tẹ́ bá ti ń rí ó wà lórí kíní òkè bíi tí ọ̀gá wa Koiki ti ń ṣe ètò yẹn ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ìwòsàn ọ̀fẹ́ gbogbo ẹ̀ ló wà ńbẹ̀ gbogbo ẹ̀ ni gbogbo wa máa ní àǹfààní sí so ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká lọ sign ní petition ní kíákíá tí ò bá mọ̀ nípa ẹ̀ kó get in touch I put it through tẹ bá tó bá jẹ́ ní àdúgbò yín bóyá family yín ni tẹ fẹ́ kó wọn jọ tẹ fẹ́ register yín tẹ bá dẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe ẹ kọ orúkọ wọn sílẹ̀ tẹ bá ti send ẹ̀ sáwà àwa bá yín gbé wọlé so ẹ ṣé o. tó òun ni bàbá wa ti sọ fún àǹfààní ẹ̀yin èèyàn wa tó wà nílé ẹ má bínú àwọn kan ní ká máa sọ èdè tiwa èdè wa náà là ń sọ bí àwọn tí wọ́n kọ́kọ́ wọlé bí ẹ̀rù ń bà wọ́n pé tàbá sọ òyìnbó lórí Koiki Media ẹ̀yin lẹ lètò ẹ̀yin lẹ ní mí ìǹtẹ̀ bá máa sọ
ẹ sọ ẹ ní láti sọ pé fẹ́ sọ òyìnbó ẹ jẹ́ sáré béèrè lọ́wọ́ bàbá wa Levy I think is tẹ́ bá ń gbọ́ mi ẹ mute ara yín kí a tó wá lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Tìmílẹ́yìn padà again mo pẹ́ yín ti nawọ́ sókè ẹni tí ò bá sọ̀rọ̀ ẹ ní jókòó sínú bíbá ẹni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ la fẹ́ gbọ́ torí gbogbo wa náà ní àjọ ní Yorùbá ẹ gbóhùn sókè ń gbọ́ yín. Ẹ káàsán o, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, ẹ káàárọ̀, ẹ kú déédéé wọ̀nyí. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé bóyá màá yí padà wá kí wá sọ̀rọ̀ dáadáa torí ibi tí mo wà kò sáyè fún mi dáadáa láti sọ̀rọ̀ dáadáa. Ẹ má ẹ̀ka yọ yín lẹ́nu. Ṣé bóyá lẹ́yìn bíi 10 minutes tẹ bá ti dẹ ẹ nawọ́ sókè ká lè mọ̀ pé ẹ ti wà pẹ̀lú apá. Okay. Ẹ ṣe gan-an. Okay. All right, thank you. Ẹ jẹ́ àwọn mute Mr. Tìmílẹ́yìn mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín Mr. Charles ẹ ní láti ṣe ojú yín fẹ́yìn tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe ojú kò ń ṣe dandan ẹ má jẹ́ ká máa bẹ̀rù federal government ò lè ṣe nada fún gbogbo wa níbi tá a dé yìí a pè fógun àmọ́ wọn ò lè ṣe nǹkan kan fọ́mọ Yorùbá gbogbo ẹnu ni mo fi ń sọ bó bá dán wò níbi tílẹ̀ dé báyìí nísìn àwọn gan mọ̀ pé àwọn ń ṣe ilẹ̀ Ìgbò tọ́lọ́kàn gbá ní blow all the time a sì ń ṣe ọmọlúàbí ni gbogbo ẹnu ni mo fi ń sọ ìtàn dánwò nílẹ̀ Ìgbò wọ́n bá dánwò ẹ̀wò nílẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ kí n má sọ̀rọ̀ jù Mr. Tìmílẹ́yìn Ọlátúndé ẹ bá wa sọ̀rọ̀ ká gbọ́ tiyín náà. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ kojú. Ojúmọ́ nìyẹn ẹ bá gbóhùn sókè díẹ̀ fáwọn ará ilé kọ́ lè gbọ́ yín. Inú mi dùn láti participate lórí ètò yìí for the first time. Ọlá fún wa ṣe gbogbo nǹkan tá à ń fẹ́ ọwọ́ Ọlọ́run àdé mọ́ wa képe Ọlọ́run àdé ní sọ̀kalẹ̀ wa ọgbọ́n tó máa fi ṣe Ọlọ́run fi fún wa. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo fẹ́ contribute àti bí last week tí wọ́n ti ṣe program kan ní òwò sọ nípa their plan B. Mo fẹ́ sọ fún gbàgbọ́ ẹ sẹ́ndì email ní síta pọ̀ mi ìràyè kan sílẹ̀ mo wá fẹ́ sẹ́ndì ọkàn sí ní ìgbà yẹn. Nǹkan tí èmi rí sí ọ̀rọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìsìn ni pé ìkíní tí a bá ti lè rí kíní ìṣe before 2023 or after 2023 I think ó máa fẹ́ difficult díẹ̀ inú ìwòye tèmi ni o because time tí a lè gba kíní ìlà wa yìí time tá a lè gba nation tí wọ́n bá gbẹ́ra wa torí tá a bá ń ká fílẹ̀ fún wọn kọ upcoming generation ó máa fẹ́ difficult àná mo rò nǹkan kan mo rò pé àwọn atajẹ́ Yorùbá ọlọ́gbọ́n ni wá a ní ọgbọ́n àkàwé ṣùgbọ́n àwọn Haúsá mọ̀ nǹkan kan ní mọ̀ síbẹ̀síbẹ̀ mo wà sọ pé nígbà tí mo ń ro kíní ẹ̀míṣẹ́ náà pé gbogbo ọmọ kékeré Yorùbá àmọ́jú íńtánẹ́ẹ̀tì ká ṣe àwọn afẹ́ ayé wọ́n wo àwọn tó jẹ́ àwọn brothers wọ̀nyẹn àwọn Haúsá after that mo discover pé láti kékeré wọn náà ti ń kọ́ wọn láwọn fún culture tiwọn fi sílẹ̀ culture òyìnbó western world as in culture àwọn òyìnbó làwọn Yorùbá fẹ́ máa lò tí ò dẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀ tí ó bá dẹ̀ fi dín pé àwọn upcoming generation tó bá fi dín pé upcoming generation tó bá fi dín pé mọ nǹkan tó wà lẹ̀ àìfàmọ́ káwọn Haúsá tàbá tí ọlọ́run á fún wa ṣe mo gbádùn èmi gbọ́mọ ìfẹ́ kí 2023 torí àwọn àtàwọn Nàìjíríà nǹkan tí ojú wa ń rí lọ́tún lọ́sì especially tó bá ti ní family abẹ́ni tó bá ti dá dúró ikú rọ́gbọ̀ ikú rọrùn tó yẹ mi blame àwọn oríṣiríṣi nǹkan tá à ń gbọ́ ní news àwọn kan ń bá já sùn àwọn kan ń ṣe gbá àwọn kan ń ṣà bàtà ti ròpin wọ́n ti rò pé bólé àwọn báwo làwọn ṣe fẹ́ live life bó làwọn ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀
torí àwọn generation tó ń bọ̀ àwa la máa ràn wọ́n lọ́wọ́ Ọlọ́run àwa la máa ràn wọ́n lọ́wọ́ títí àwọn ká máa project tó wà lẹ̀ tábà ní kí ká máa fi gbogbo agbára gbogbo ìmọ̀ wa tàbá ti fi ṣe àwọn indomie generation ló ń bọ̀ nílé pátó ìjẹ́ àwọn ọmọ bíi bọ̀tí àwọn ọmọ bíi leave me alone àwọn tó ń bọ̀ nìyẹn àwọn tó pé tí wọ́n bá gbá wọn létí báyìí wọ́n máa kéènì àwọn lẹ́tọ̀ àti ẹ̀mọ́ kọ́kọ́ tá má bèèrè lọ́mọ ọmọ mi kò mọ̀ ní ibi tí wọ́n ti bí ọmọ mi náà máa ní iṣẹ́ òde ìlú alóhùn òde ìlú ọmọ olúgbó akọ̀mọ̀kẹ́ ọmọ Ọ̀yọ́ ní ọmọ Ìjẹ̀ṣà ní ọmọ kò dẹ̀ dé ìlú yẹn rí torí ẹ̀kọ́ náà ń ṣàníwá ni ọgbọ́n tá a bá máa fi kọ́ náà fún wa èmi ní mi bá ní kẹ́ sẹ́ndì méèlì mo fẹ́ táìpù nǹkan fún nípa plan B ẹ̀sùn kan bẹ́ẹ̀ olómìnira ẹ̀dùn gan tí ò bá wọn lò ní ẹ̀rọ à ń lọ court à máa ń ṣe ní ọmọlúwàbí tí ò bá ti work pé ó ní plan B yẹn lèmi náà wá jókòó lọ́jọ́ yẹn kí n tó sùn mọ́júmọ́jọ́ yẹn pé agbádẹ̀ ṣe báyìí torí ẹnì kan lè dá kíní ṣe o èmi lè sọ tèmi kó jẹ́ pé ọ̀dọ̀ mi ni ọgbọ́n yẹn máa èmi ó lè jẹ́ pé ọ̀dọ̀ mi ni ọgbọ́n yẹn ti máa wá ó lè má jẹ́ tèmi pé ní èrò tèmi èmi ò bá ní kí èmi contribute ní aspect tó bá lè work mi ò fẹ́ sọ níbí torí bẹ́ẹ̀ tí máa ń ṣe program yẹn gan mo máa ń pè àwọn èèyàn tó jẹ́ àwọn ará òkè ọ̀hún àwọn àbẹ̀ the man like máa ka kọ́mẹ́ǹtì yẹn kí lè máa ka kíní àwọn tí bí náà ti àwọn bọ̀dá wa ní àwọn jẹkújẹ àwọn náà tún láwọn èèyàn tí wọ́n náà lórí àmọ́nú ara wa àwọn tó dẹ̀ ti ń jẹ́ ní òṣèlú àwọn ò ní fẹ́ kúrò ń bẹ̀ irú àwọn tá a jẹ kankan tá a jẹ́ ordinary citizens ṣe pé bá a ṣe àjẹ àwa la fẹ́ lọ àwọn tó dẹ̀ ń jẹ́ bí àfẹ́ kúrò nídìí kíní torí ẹ̀ àwọn tá a sì ń di òṣèlú àpọ̀jù wọn lọ tí àwa là ní gbà fún wọn. Ẹgẹ́ nǹkan tí ẹni yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan mi mọ bí Mr. Afọlábí àbí Alábí nǹkan tá a sọ mo reason sí pé ta ni ìlú wo ni tó bá tiẹ̀ fẹ́ dípò fẹ́ di ìlú wo láti pè ìlú ló máa support ẹni nǹkan náà sọ mo dẹ̀ rí mo rí ọgbọ́n kan bẹ́ẹ̀ pé ẹ ti approach ambassador ìlú kan èmi ò bá ní pé tí ò bá ti wọ́ọ̀kì bẹ́ẹ̀ lórí mẹ́rin náà mo tún ní nǹkan náà tó ń fẹ́ contribute lórí nǹkan tí a sọ tán nìsín torí èmi náà mi ì sùn mi ìwú mo lè má máa ṣe program mo lè má máa agitate lórí Facebook lórí webọ èmi náà pé kí n way forward torí ní gbogbo wa lójọ kan mo wà Nàìjíríà mo wà nínú ìbò gbogbo wa lójọ kan kò sẹ́ńtì ó kàn kọ́ tí n fẹ́ contribute for náà tẹ́ bá lè drop mi ó ní nǹkan kan tí mo fẹ́ sọ nípa nǹkan tí Mr. Afọlábí sọ solution nípa rẹ̀ tí a bá ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sáwọn ìlú kan pé ẹjọ́ ẹ gbà wá a fẹ́ dá dúró tó bá di kiri tọ̀ ilé máa gbà wá a fẹ́ jẹ́ ọ̀rẹ́ yín a fẹ́ jẹ́ kájọ máa jọ ṣe pọ̀ yín bọ̀ tí ò bá ti work láwọn aspect ọlọ́nà mi tàbí lè gbé gbà ọlọ́run ilẹ̀ Yorùbá ọlọ́pọlọ ní majority gbogbo wa mo sọ pé 95% wa ọlọ́run fún ọlọ́pàá ọlọ́ àti ìmọ̀ ọpọlọ àti ìmọ̀ àwọn tí ó ń ṣèlú wa àwọn ló jẹ́ kí ó dà pé àwọn ẹ máa ń mọ̀ tó ń mú gbó títí nǹkan tó wà lórí ẹ̀ tó bá sọ̀ ń bá ara rẹ̀ kí ló wá sọ débi bọ̀ kí la fẹ́ ṣe àti bára ń bínú àwọn la máa gbára wa kalẹ̀ ẹ ṣe gan kó tó ìfẹ́ sọ ni. ẹ ṣe gan ni alàgbà wa fún analysis tẹ́ bá wa ṣe yẹn ẹ jẹ́ mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín Mr. Charles tábà ní kí Mr. Stephen ẹ bá wa unmute kí a gbọ́ lẹ́nu yín ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá náà ẹ láǹfààní àti darapọ̀ a dẹ̀ máa ṣí the phone line tó bá di 11 o'clock fáǹfààní àwọn tó bá kọ̀ fi pè wọlé gbogbo ilẹ̀ ti mọ studio number ẹ má tún pe number mi yàtọ̀ sí studio number yẹn lẹ́ẹ̀kan sí òun ni +447 404 405 917 Mr. Stephen ẹja agbọ́látọ̀dọ̀ tí yín náà. Àlọ́ ẹ kárọ̀ o a kú ètò ní ẹ̀sà. Oòduà máa gbé wa kò ní gbé ọ̀dà lẹ o. láṣẹ Èdùmàrè.
nǹkan tèmi ní láti contribute náà ni pé kòkò then mo dẹ̀ fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo ìgbà Mr. Koiki the white lion. In fact you are really the white lion. You are really doing the elaboration and the enlightenment of our race. And Ọlọ́run máa ràn yín lọ́wọ́, Ọlọ́run bàtà bá délẹ̀ lérí náà àníwá yín tì. Láì pọ̀jù kan tí èmi fẹ́ contribute ni pé bóyá gbogbo nǹkan lọ yìí nípa ti court case yẹn àwọn èèyàn mi ò mọ reason tó yẹ pé àwọn èèyàn wọn ò jáde wọn ò lọ support nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ìyẹn number 1 question tí mo fẹ́ béèrè then number 2 ni pé nípa ti bọ́ọ̀lù yìí tán fẹ́ gbá báwo lèèyàn sì lè get in touch. That's number 2. Then number 3 náà ni nípa ti kíní tẹ ní kí lorúkọ ẹ bóyá lè send yẹn sí mail mi later kíní mo bá kíní lorúkọ tẹlẹpẹrà mo fẹ́ contribute sí. So that's ìbọ̀lẹ̀ yìí wà Mr. Stephen ìkọmọ òtòlè fún mi. Italy mo wà. Okay, all right. Fún contribution yẹn ti walkie-talkie tí à ń ṣe òun náà ni ó wà lọ́wọ́ mi kódà bí ṣe ń bá wa sọ̀rọ̀ báyìí wọ́n tún ra àwọn kan náà nílé láwọn tí a sọ pé wọ́n máa rà nílé wọ́n ti place order fún so tẹ bá fẹ́ send owó yẹn lè send it through PayPal so that a lè fi order tó bá dẹ̀ pé náírà lè fẹ́ send sí fún ìtafẹ́rà nílé ẹ jẹ́ kí n mọ̀ lẹ́yìn ètò ẹ̀bẹ̀ ní nọ́mbà wa. mo mọ bá yín chat so ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lẹ́yìn kẹ́ pè mí lẹ́yìn so that màá lè send the details yẹn sí yín a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ti contribute náà so far like I said títí Saturday màá fún wa ní update mélòó náà ti ní so far mo ti order àwọn kan náà lánàá tó máa dé kódà mo ṣe send owó sí location confusion náà tí àwọn kan náà tó máa bá wa ṣe tí mo fẹ́ máa sọ túmọ̀. because a ní láti wà prepared ẹni a dẹ̀ ní láti fund gbogbo every kí lorúkọ unit tó wà because a ní láti waste time. No problem. Ẹ ṣé gan ni. So contribution mi nìyẹn. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Thank you. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ jẹ́ n lọ sí ọ̀dọ̀ Mr. Charles kí n tó wá lọ sọ́dọ̀ Mr. Levy tí àwọn náà ti náwó sókè. Mr. Charles ẹ bá wa unmute ara yín ká gbọ́ látọ̀dọ̀ yín. Lẹ́ẹ̀kan sí a dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa contribute sí ilé tí mo sọ ní ìjọ Monday. Tó bá di Friday, màá sọ èyí tí wọ́n gbà. The donation has been very good, but let's keep it going. By Friday, I will tell us how much has come into that particular group. Mr. Charles, I'm not sure whether you can hear me. I've asked you to unmute. If not, Mr. Levy. Let me ask Mr. Levy to unmute as well. And to back up also na immediately. Mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa náà ẹ máa láǹfààní àti pè wọlé in the next 5 minutes láti darapọ̀ mọ́ ètò tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ níbí. A ṣì ń review ìlànà federal government INEC 1999 constitution. Okay, Mr. Charles ti ń sọ̀rọ̀ máa mute Mr. Levy padà. Mr. Charles ẹ̀yin gbóhùn sókè quickly ká gbọ́ yín sà. Ẹ ṣeun Mr. Koiki adúpẹ́lẹ̀ kan sí. Contribution tèmi tiẹ̀ fẹ́ ṣe ni lórí ọ̀rọ̀ ti petition tá à ń bu ọwọ́ lù yìí. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ibi tí Ọlọ́run ti bá a dé lórí ọ̀rọ̀ petition yìí. Ṣùgbọ́n mi wá ní àmọ̀ràn kan. Majority of àwọn èèyàn máa ń complain pé okay o àwọn kan ò tí ì gbọ́ nílé o. Ẹ dẹ̀ make mention kan pé ìyẹn there is no fact behind it because give àwọn evidence proofs pé okay o lórí nígbà tó ń mú bàbá wa Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá àti gbogbo ìgbà yẹn gbogbo àwọn èèyàn náà ló gbọ́ sí so kò sí bí wọ́n ṣe ní ti gbọ́ sí ti petition yẹn ṣùgbọ́n ìlú wa fẹ́ sọ wípé tẹ̀gbọ́n fẹ́ pè àkíyèsí ní ṣe wípé ẹ̀wọ̀n pé nígbà yẹn lọ́hùn nǹkan tó bá jẹ́ bí chaos àbí nǹkan tó bá wà against àwọn ọmọ Yorùbá làwọn mídíà Nàìjíríà máa ń gbé eléyìí tó bá favour wa bí irú petition yìí wọn lè gbérú ẹ̀ so kò ó possible kò yẹ pé àwọn èèyàn kankan ò mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ òmìnira Yorùbá 2002.org petition tá à ń sign lọ́wọ́ yìí ṣùgbọ́n ẹ̀yin mídíà adúpẹ́ lọ́wọ́ yes Charlie Mr. Koiki gbogbo akitiyan yín lórí ọ̀rọ̀ petition ibẹ̀ ṣe ń rán àwọn káàkiri náà láàrin tá à ń tẹ̀lé yín adúpẹ́ lọ́wọ́ yín èmi ò bá ní àmọ̀ràn tèmi wá ní lórí ọ̀rọ̀ petition yìí pé ṣé rí mi ò mọ bá a ṣe fẹ́ ṣe
àwọn èèyàn wa tí wọ́n ti gbọ́ ẹ̀ kò ń ṣe pé àwọn èèyàn tó wà nínú oko nìkan la máa focus àwọn tó wà ní state capital náà ẹ mọ̀ àwọn kankan ní data nínú state capital bẹ́ẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ní tó ń lo phone tó ń lo data jẹ́ pé a lè reach out sí wọn irú àwọn bẹ̀rẹ̀ náà mo máa láìpẹ́ pé tá a bá fi ọkàn síbẹ̀ tó wáyé pé òkè o tá a bá ṣe lè come together ká pick one state capital per state capital kí káwọn èèyàn dá owó jọ kí wọ́n mobilize 1 or 2 persons wọ́n go around our state capital and so àwọn èèyàn yẹn máa sign petition yẹn direct wọ́n yípa ṣe máa gba orúkọ wọn pé òkè o wọ́n fọwọ́ sí o àṣẹ lọ máa bá wọn máa sílẹ̀ àbí lọ bá wọn máa buwọ́ lù àmọ̀ràn tèmi ní nìyẹn pé òkè irú Àkúrẹ́ Ìbàdàn Lagos ní tiẹ̀ àwọn èèyàn ti pọ̀ tó ń ṣiṣẹ́ mẹ́rin irú Abẹ́òkúta irú Òṣogbo Ìlọrin àwọn state capital wọ̀nyẹn Èkìtì Adó-Ekiti gangan àwọn ọbẹ̀ wọ̀nyẹn ká tún wọ inú àwọn ọbẹ̀ irú àwọn ọbẹ̀ yẹn lọ kí àwọn èèyàn wá lọ bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ó possible ká gbogbo wọn náà má gbà torí nínú gbogbo àwọn tó bá lọ bá bẹ̀ náà àwọn onídìbò wọ̀nyí àwọn politician wọ̀nyí àwọn náà àwọn supporters wọn wà láàrin wọn ṣùgbọ́n àní wo ìyẹn rárá torí àwa ọ̀bá tìjà lọ petition la fẹ́ sign ó gbà kò gbà ní kò di wàhálà bẹ́ẹ̀ so ìkan tí mo ní kí n contribution tèmi ní nìyẹn ẹ ṣeun. ẹ ṣe gan ni bàbá Charles àwọn ọ̀tẹ̀ ń ṣe oníjàgídíjàgan nítorí pé Elédùà ọba tí ó dá àwọn ọmọ Yorùbá ó ti fún wa ní ọgbọ́n ó dẹ̀ ti fún wa ní òye àmọ́ ká kọ̀ gbọ́ra wa yé ká mọ bí a ṣe fẹ́ gbé ètò ọ̀rọ̀ Yorùbá kalẹ̀ ètò Yorùbá ò kì í ṣe Koiki Media ó ju Koiki Media lọ ó dẹ̀ ju gbogbo wa lọ àmọ́ ká fọwọ́ wọ́nú ká jọ ṣe kó lè tètè yá petition yẹn ó wà very very important bàbá mi mo ti ní kẹ́ nítorí yín Mr. Levy tẹ́ bá ṣì wà pẹ̀lú wa gbogbo wa pátápátá ni a gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ takuntakun èmi mọ̀ pé kó tó tún máa tó ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ a máa bẹ̀rẹ̀ sí í wọ gbogbo abúlé àti urban city tá a máa polongo ẹ̀ gbogbo wa náà lájọ máa ṣe ẹgbọ́n sókè bàbá wa tẹ́ bá ṣì ń gbọ́ wa. mo gbọ́ yín o ẹ ṣé o nǹkan tí mo tiẹ̀ fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀ jù ṣùgbọ́n mo fẹ́ ṣe àlàyé pé inú mi dùn pé a kẹ́ ní opportunity kí opportunity ní Yorùbá àǹfààní inú mi dùn pé aláǹfààní láti lè exchange ideas olúkálùkù ń sọ títí ẹ̀ it's not about who is right or who is wrong but gbogbo ẹ̀ la máa gbé yẹ̀wò tàbí wọ́n máa implement ẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n ló fi dá ilé Ifẹ̀ àbí so nǹkan tẹ́mi wá fẹ́ sọ ni pé ọ̀rọ̀ mi ó máa pín sí apá mẹ́ta apá kìíní ni ọ̀rọ̀ kí ló ń pè publicity tá a máa ń ṣe pé awareness gbogbo awareness tá à ń sọ̀rọ̀ now èmi bí ṣe máa ń sọ ó rí pé mo ti wà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá mi kò fi taratara ṣe ni ṣùgbọ́n wípé ká máa gbé flag sórí kọ̀ǹpútà ká máa ṣe gbogbo yẹn ó ti pẹ́ ṣùgbọ́n ìgbà tó wá di ìgbà kan bóyá bíi 3 years ago ojoojúmọ́ tí bá ti tàn kọ̀ǹpútà máa let us break up kíní kan that was Mr. Koiki so màmá wo pé ó díẹ̀ ní bàbá tó máa ń pariwo láràárọ̀ ìgàn kí tẹ̀ gbọ́ nǹkan tó ń sọ so bí mo tún ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní get more active nípa gbogbo kíní yẹn nìyẹn so àwọn analysis tèmi ti ṣe láti gbà yẹn tí mo ti gbọ́ gbogbo àwọn oríṣiríṣi sọ̀rọ̀ tí mo ti gbọ́ Koiki tí mo ti gbọ́ àwọn ẹlòmíì tí mi fẹ́ dárúkọ everybody because mi lè rántí orúkọ gbogbo wọn mo wá rí i pé àwọn ìgbésẹ̀ wà tá a máa gbé tó jẹ́ pé torí àti ìgbé àwọn ìgbésẹ̀ yẹn ló ṣe dàbí pé gbogbo nǹkan ò tí ì yanjú sí tó yẹ kó yanjú sí pàápàá jùlọ nípa ọ̀rọ̀ awareness èmi ní àwọn èèyàn tí mo mọ̀ dé Èkó Èkó lọ bí mi sí Èkó ni mo dàgbà sí ọmọ Yaba ní Lagos mainland nǹkan tí mò ń sọ ni pé mò ń pe àwọn student ọmọ kò ń ṣe people market woman tí ò ní phone tí ò ní computer o student tó ní laptop tó ní phone tó ní gbogbo ẹ̀ wọ́n sọ fún mi pé àwọn ò mọ nǹkan tó ń jẹ́ Yorùbá nation petition
So this is very, very concerning because at the end of the day, àwọn tó ń jẹ ìyà yẹn tó ń mu ìyà yẹn bí ẹ̀kọ́ ní Nàìjíríà àwọn gangan nìyẹn. Our students actually were on strike for how long? Wọn ọ̀nà àbáyọ ìyà ti mọ́ wọn lára gbogbo nǹkan tó ń lọ. Tí n bá sọ fún wọn pa Yorùbá nation, wọ́n á kàn máa wò pé bí ìgbà tó yẹ pé àwọn introduce nǹkan kan tó new sí wọn. Ó ti nǹkan tó wọ́n look forward sí kí election kan dé kó tún lọ dìbò kó tún dúró fọ́ yẹ. Bàbá mi ẹ má bínú Mr. Levy ẹ má bínú pé máa interject àwọn ọmọ wa tí wọ́n máa go live nísìnyí so tá a bá ti pick signal yẹn. I'm a crossover. See, no problem. But káṣí máa sọ̀rọ̀ as soon as the signal ẹ̀ bá ti jáde, màá kọ̀ sí. But ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, mo sì ń gbọ́ yín. Round up kìíní yẹn. So ìyẹn wà very concerning. Èmi ní àwọn ideas kan tó jẹ́ pé àwọn èèyàn lè sọ pé radical ṣùgbọ́n ṣe rí radical problem, radical solution ló máa ń need. Èmi mo ti suggest pé tó bá yẹ pé ká ti hire helicopter ní àwọn oyè tó ń hire helicopter lẹ́kọ̀ọ́ ká gba helicopter 2 hours kó fò ní gbogbo Èkó yẹn kó máa da leaflet sílẹ̀. Ó yẹ yín àwọn èèyàn ló máa mú leaflet ló máa kà á pé èwo ti helicopter jù gan èwo so that way kò sẹ́ni tó máa lóun ò gbọ́ pé kìíní kan ṣe kìíní kan. The only problem pẹ̀lú yẹn ni pé àwọn federal government wọ́n lè tún mú yàn pé yàn ṣe lítà. So tábà máa ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn àti arrange àwọn tó máa lọ pick ẹ̀ up bóyá after 6 p.m. olúkálùkù á lọ ṣe gbogbo pàtí tó bá wà lẹ̀ àwọn èèyàn ò lè ní wọn gbọ́ nípa awareness bẹ́ẹ̀ yẹn. Then another thing tí mo tún fẹ́ sọ àwọn event kan wà tá lè organize nínú àwọn tí wọ́n mọ̀ wá tó ń follow gbogbo ìgbésẹ̀ tá à ń gbé lórí ọ̀rọ̀ ìjàngbara ẹ̀ àwọn náà lọ tún máa publicize ẹ̀ fáwọn èèyàn wọn. So for example a lè ṣe bíi chess competition. Ẹni sọ̀rọ̀ Mr. Levy àti rí signal tó ń bọ̀ láti Ado-Ekiti a ní láti cross over quickly sí Ado-Ekiti ẹ̀kọ́ bá mute so gbogbo àná la máa ẹni tó bá dẹ̀ ní device méjì labroad lè máa monitor ẹ̀ so I'm just gonna switch quickly fáwọn àti àwa lórí Zoom náà máa share fún wa ẹ jẹ́ kí n kàn switch sáwọn ọmọ wa tó wà ní Ado-Ekiti. ẹ kú dìde o kò ní rẹ̀ yín o ẹ sì rere kéésì ní agbára Ọlọ́run Yorùbá nation ó ti wá ó dẹ̀ máa dúró gba iṣẹ́ ìlànà ẹni tó bá sọ pé kò ṣeé ṣe àti tí ò bá tẹ̀lé ilé àgbẹ̀. àṣẹ ẹgbàá ọdún tó fún mi ṣé kìí ṣe 13. No, 17. 17,000. 17,000. 3 days in Arabi. Wọ́n sì lè máa sọ nǹkan mi bọ̀ náà adjournment. Kábọ̀ sí kan náà. 17 ni oṣù. Kí n máa fi ṣe ẹnikẹ́ni kì í fọ wọlé. Ìṣòro máa rán létí òṣèlú. Ọjọ́ 17 on this month. Lawyer wa ti ń bọ̀ so. That is our lawyer. That's our lawyer. The one representing the Ilana Omo Oodua. Share this broadcast if you're watching. A very, very beautiful morning, afternoon, and night to you from wherever you're watching from. lẹ́ǹkan sí fún ẹ̀yin tí ń gbọ́ wa tí ẹ̀ ń wò wá live transmission láti Ado-Ekiti ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí
tí agbéjọba àti INEC lọ sí court ní Ọ̀ṣun àti Èkìtì ní selection tó bá di on the 17th láṣẹ ìgbìmọ̀ rẹ̀ a tún máa wà ní Òṣogbo high court gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ wo gbogbo view ẹ wo lẹ Yorùbá bó ṣe rí ẹ wo view yẹn ẹ wo tí a lè transform ilẹ̀ Yorùbá ẹ wo tourism tó lè máa wá sí gbogbo àwọn àpáta kọ́ wa máa ṣe hiking wọ̀ nínú gbogbo gbòòyì nísìnyí pẹ̀lú Fúlàní tí kò wá lẹ́rú tí wọ́n jẹ́ ká láyé gbé ẹ wo green bó ṣe tàn mọ́lẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ẹ mà jẹ́ ká kúrò nínú Nàìjíríà èyí tí ẹ̀dá àkọ́kọ́ mọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí à ń kí gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá nílé àti lóko Ado-Ekiti òun ni ẹ̀ ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ níbi tí ẹjọ́ pẹ̀lú àwọn àti ìjọba bùjẹ̀bùjẹ̀ èyí náà ẹ máa wo fíìmù yẹn lẹ́yìn ẹ máa wo bó ṣe rí ẹ imagine satellite máa monitor gbogbo tó ń lọ níbẹ̀ fíìmù lè lọ sí igbó yẹn kó dẹ̀ padà wá sílé tí ẹ̀rù ò ní máa bà ẹ́ nǹkan máa ń sọ lélẹ́yìí èyí tẹ̀ ń sọ pé kí la máa jẹ ṣé a lè dùn kan fúnra wa tèmi àwọn kan lọ́gbìn kalẹ̀ yìí sì pankanel oríṣiríṣi ẹ̀wọ̀n bó ṣe lọ bọ̀ nígbà tí Haúsá kò jẹ́ kílẹ̀ Yorùbá kó lọ sókè wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fà wálẹ̀ wọ́n fà wálẹ̀ for 61 years àwọn Yorùbá politician ní ká ṣe máa tẹ̀lé wọn gbogbo ọmọ Yorùbá àsìkò máa ti tó ẹjẹ́ máa lọ́lé ẹ jẹ́ ká fi Nàìjíríà sílẹ̀ kì í ṣe tiwa àwa kọ́la ní Nàìjíríà is not for us. You are watching a live transmission from Ado-Ekiti Ado-Ekiti ní ibi tí ẹ ti wò wá lọ́wọ́lọ́wọ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n rìnrìn àjò kan ò kéré ẹ imagine ká bá ní train tó gbé àwọn èèyàn láti Èkìtì lọ sí Èkó ká ní train tó ń connect wa bí àwa náà ṣe ń connect ara wa ní òyìnbó ìbá fẹ́ rìnrìn àjò ní bíbá yìí sìn máa wọ train tí ìbá fẹ́ wọ bus ó lè yá ìgbà míì èèyàn lè wọ plane gbogbo ọmọ Yorùbá ò lè afford láti lọ lórí plane láti Èkìtì lọ sí Èkó nígbà tó bá sọ pé ticket is 40,000 naira and ẹ wo bí ẹ look at the beautiful view ẹ wo view yẹn èyí náà máa rò pé bàbá ní hòtẹ́ẹ̀lì tí tourism wá sékìtì tó wá sí Kogi state tó wá sí Ọ̀yọ́ state tí àwọn ọmọ wa bá sìnkì tó máa rí hospital lọ bí iléèwé ṣe máa ṣiṣẹ́ èyí náà wo view yẹn ẹ ti tẹ̀lé live lẹ́wọ̀n yìí. Good morning, sir. Yeah, for focus on record, let's get to this. My name is Tolu Babaloye. I'm the lawyer to Omoni and 6 others that are challenging the election of Ekiti. Okay. Yes. So what was the outcome of today's sitting? Well, we were in court. Even though we serve INEC and the Attorney General of the Federation, they were absent in court as usual. But the problem that the issue that was raised by court was that yes, you can find out from the record that they have been duly served, but unfortunately, we only served them 2 days ago. And you know, because of between the last adjourned date and now, there have been so many public holidays and weekends. So the best possible time to serve them cannot be later than, cannot be earlier than the 2 days ago we served them. But unfortunately, the court mindful of the fact that he wants to do justice to all, has graciously granted them another opportunity and gave order that we should serve them another hearing notice. Okay. And we informed the court that the purpose of instituting the matter is to challenge the legality of the Ekiti election, that is to be held under the Nigerian Electoral Constitution, which in our considered opinion is a fraud, having lied against itself. The court now opined that is aware of it, and that as long as this case is pending, even if the case will not be concluded before the election is held, the implication is already known under the principle of the Latin MAZI that is called ubi jus ibi remedium. That is, when there is a right, there must be a remedy, no matter how long. So the court, mindful of also the fact that the election is coming and the live issue that we raise might become academic exercise, has granted us 20th of May,
out of ingenuity of the court, because it is a Friday, but because of the congestion of the court record, we could not get any earlier date. So we're even grateful to the court that the court can grant us a short, that kind of short adjournment, and we are going to put on notice Attorney General of the Federation and INEC again before we get to court on 20th. And on 20th, if they are not there, we will address the court, and the court will take the decision on the matter. Sir, considering the time, we are in May, and the governorship election they are being challenged is June 18th. Do you think there is enough time, to really get justice? That is what I've already told you in the Latin MAZI, that we raised the issue that the court should be aware that the election we are challenging will be coming up sometime in June. And we are here, and the defendants have not yet appeared in this court. The court now said that as long as we have filed the case before the holding of that election, and assuming that the case did not even will not be concluded before the election is conducted, there is a principle in law that has already anticipated that, and it is called ubi jus ibi remedio. When there is a wrong, there must be a remedy. And as long as we have already put them on notice, they are already aware that the case is pending against the election. If they go ahead and do anything, the outcome of the judgment of that court, if it is in our favor, we automatically nullify the election, because it means that they ought not to have conducted the election as long as the case is pending under the principle of least pending. What about the actors involved in the forthcoming election, the candidates? Don't you think they will make attempts to frustrate your efforts? Well, I don't think so, because they are not necessary parties in this matter. Because Attorney General of the Federation is the chief law officer in Nigeria, and the INEC is the organ conducting election in Nigeria. So they are both federal agencies. And the election we are talking about is not Ekiti State election. It's not election being conducted by Ekiti State Independent Electoral Commission. So we have sued the appropriate people. And whoever feels aggrieved that is supposed to have been joined and we didn't join them can come and apply to be joined. I will tell him that, look, you are an officious intermeddler and interloper. Your attention is not required. You understand? So I do not want to dwell into the sister case that we have in another state. That issue has already arisen and we are taking care of it. Yeah, thank you very much. Ẹ ṣé bàbá wa kí ẹ tún bá lọ sà àmọ́ ó lẹ́ni fún àwọn ọmọ Yorùbá nípa àmọ́ ó lẹ́ni fún àwọn ọmọ Yorùbá nílé lóko lọ́nà àti lẹ́yìn òde nípa case adjournment yìí. Èmi kàn fẹ́ sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé ká jọ ká má bára wa jà. I will be saying it for the up-10th time pé aláfẹ́ gba Yorùbá nation kì í ṣàgídí kì í ṣe ìjà. Tábà wo kan tí wọ́n ṣe ní south east láàrin àwọn Ìgbò, wọ́n bà ìlú wọn jẹ́, wọ́n pa àwọn èèyàn wọn. Tí wọ́n bá tẹ̀ gba Biafra yẹn, àwọn òun náà fẹ́ ṣe Biafra yẹn lé lórí, ṣèbí ara wọn tán pa yẹn náà. Kò síjọ́ tí gbogbo opinion wa lè di same nílẹ̀ Yorùbá, kò síjọ́ ẹ̀, ṣùgbọ́n kinní kan ló so wá papọ̀ nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire, ọmọlúwàbí làwọn gbogbo wa sí. Ọmọlúwàbí yẹn ló dẹ̀ gbé wa délé ẹjọ́, nítorí pé ọmọlúwàbí kì í fàjọpọ̀, kì í ṣe jàgídíjàgan. Ikọ̀ tó bá ti tọ́ lọ́mọlúwàbí máa ń ṣe. Civilized people, only civilized people can come to court. And Yoruba people worldwide are the most civilized people in the world. And that is why we are in this court. That is why we have refused to carry weapons. That's why we have refused to go, violent in the pursuit of this self-determination, which is our fundamental right. That is entrenched in our constitution and in the United Nations. Charter of Human and People's Right. So, ọmọ Yorùbá, ẹ jọ̀ọ́, ẹ má jà, ẹ má yẹ ká bá nǹkan ní wa jẹ́, nítorí pé tábàtẹ̀ dé ilẹ̀ lérí yìí, àwọn kan yìí la máa fi bẹ̀rẹ̀ ìjọba àti ìlú wa. So ẹ jẹ́ ká máa gbàdúrà ká dẹ̀ mọ̀ wípé lábẹ́ òfin àyè wà fún wa láti ṣe kọ́tà ń ṣe. Ìdí yẹn la fi wà ní ilé ẹjọ́ yìí. Sà, pẹ̀lú gbogbo èyí tí ẹ bá wa sọ ní èdè Gẹ̀ẹ́sì lẹ́ẹ̀kan, a fẹ́ kẹjọ kẹ bá wa dárúkọ yín àti èyí tí a wá ṣe ní ibi ìlẹ́yìn. Orúkọ mi ni Tolú Babalẹ̀, èmi ni lead counsel, nítorí pé àwa márùn-ún
ló ṣe ẹjọ́ ilé ni ṣùgbọ́n ẹ̀mọ̀ bí ilé ẹjọ́ ṣe rí ẹnìkan ló máa ànáàsì gbogbo orúkọ àwọn mẹ́rin tó kù èmi mo ṣáájú ẹjọ́ yìí ilé ni kan tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn àjọ INEC àti agbèfọ́nba tí a mọ̀ pé sí attorney general wọn wá sí kóòtù lẹ́nu gẹ́gẹ́ bí ìwà ti ṣe wọn nítorí pé wọn wá náà ní kóòtù tó kọjá ṣùgbọ́n àtàwọn olólogbo tí olóyìnbó ń pè ní service àtàwọn olólogbo pé ẹjọ́ yìí ń bọ̀ lẹ́nu ṣùgbọ́n problem tá a wá ní ni pé torí pé public holiday pọ̀ ọjọ́ méjì péré ni wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí kan tí ilé ẹjọ́ sọ dàtí tó ṣe pé 2 days ago làtàwọn ní olùgbò pé kéèsì ló wà pé wọ́n dẹ̀ wò pé Àbújá ni wọ́n wà ó dẹ̀ jìnnà sí Ado-Ekiti adájọ́ kóòtù yìí dẹ̀ ní ó ní láti ṣe ìdájọ́ òdodo ká pè ní justice to all parties no matter whose cause is gone so gbogbo èèyàn ló wà ìdájọ́ sí justice and justice tó ṣe fún wọn ni pé fair hearing under the principle of fair hearing ni pé ọjọ́ méje jìnnà jù conserve rẹ̀ ó dẹ̀ wá láti Ado-Ekiti àmì tó wà láti Àbújá wá sí Ado-Ekiti láti ọmọ ìgbà àgẹ̀ wọlé láti inú ọdún gbọ́rọ̀ ni so adájọ́ wa sọ pé ká fún wọn ní àyè díẹ̀ sí wọ́n wá gbé ẹjọ́ yìí sí ogúnjọ́ oṣù karùn-ún nínú ọdún tí a wà yìí that is to say pé Friday ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ni wọ́n gbé ẹjọ́ sí so wọ́n dẹ̀ ní ká fún wọn ní ìwé ká tún ta wọn lólobó pé ẹjọ́ yìí ó máa wáyé ní ọjọ́ tí a sọ yìí so adẹ̀wá sọ fún ilé ẹjọ́ yìí pé ṣé wọ́n mọ̀ wípé àwọn tó wá pe ẹjọ́ yìí nítorí ìbò tá a fẹ́ dì lẹ́kìtì láti pe ẹjọ́ yìí adájọ́ ní bẹ́ẹ̀ ni àwọn ti kàwé ẹjọ́ yìí wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ ṣùgbọ́n ikọ̀ tó wọ́n fẹ́ fi dá wa lójú ni pé tí ẹjọ́ bá ti wà ní ilé ẹjọ́ kò yẹ kẹ́nikẹ́ni kó gbé ìgbésẹ̀ láti tako nǹkan tí wọ́n ń béèrè nínú ilé ẹjọ́ yìí pé tá a bá tẹ̀ parí kéèsì yìí kó tó di pé a ṣe election yẹn tá a ṣe ìdìbò yẹn tá a bá ṣe ìdìbò yẹn tí kéèsì bá wá parí tí adájọ́ yìí bá rí pé ẹjọ́ wa ṣàre automatically gbogbo kan tí wọ́n ṣe òfútù fẹ̀tẹ̀ ló máa já sí gbogbo ẹ̀ láti collapse so ìkan tí ó ṣẹlẹ̀ nílé ẹjọ́ lẹ́nu nìyí. Bàbá wa ẹ̀rù ń bà gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá lápapọ̀ nípa orílẹ̀-èdè yìí àbọ̀wọ̀ fún òfin ìjẹ́ rò pé wọ́n máa bọ̀wọ̀ fún òfin even tí òfin bá fẹ́ kọ̀. àyùkọ́ tá a mọ̀ ní pé ilé ẹjọ́ is the last hope of the common man last hope of the common man ibẹ̀ la wà yìí so a dẹ̀ ti dé ilé ẹjọ́ níbí so èmi ò dẹ̀ fẹ́ speculate nǹkan tí ibi tí a ò tí ì dé so ẹ jẹ́ ká dúró dìgbà tí lágbára Ọlọ́run tí ilé ẹjọ́ yìí bá dá wa láre ká wá wò bóyá wọ́n máa tẹ̀lé tàbí wọ́n ní tẹ̀lé then we know the next step. Thank you, sir. Ọ̀rọ̀ náà lè ti gbọ́ lẹ́nu bàbá wa yẹn wọ́n ti sọ wípé náà lè ti gbọ́ bàbá wa ní pé even kí wọ́n sún ìgbẹ́jọ́ síwájú as long as the case is still in court. Yorùbá nation bí wọ́n ṣe sọ wípé ilé wípé gẹ́gẹ́ bí ìṣe àwọn attorney general àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bí ìṣe wọn wípé wọn kì í wípé wọn ò wá sí ilé ẹjọ́ mama wa KOIKIMEDIA bring the work closer to your doorstep. Mama wa nípa ìgbẹ́jọ́ tó lọ ní èní kí lẹ rí sọ sí. èmi mọ̀ pé àwọn ẹni tá à ń wí yìí àwọn ẹni tá a gbé wá sí kóòtù wọ́n ń bẹ̀rù wa ni tí wọn ò bá bẹ̀rù wa ó yẹ káwọn náà lè yọjú torí láàrin ijọ́ méjì ṣebí flight náà máa wọ̀ owó wa náà fẹ́ ná láti Àbújá wá sí Ado-Ekiti so ó yẹ kán lè gbé flight pé káwọn tiẹ̀ lọ gbọ́ nǹkan tí àwọn ilé ìfẹ́ sọ ṣùgbọ́n wọ́n ń bẹ̀rù wa ni ẹ̀rù ọmọ Yorùbá ń bà wọ́n ni àwọn ò ní jà níbẹ̀ nìkan kan jà torí pé kí ni àmọ́ ibi tá à ń lọ ẹni tó bá sì mọ ibi tó ń lọ kò kì í ṣìnà so ọdún 20 yẹn a tún máa jọ gbójú gbèsè ní ẹ̀rù ló ń bà wọ́n nǹkan tẹ́mi náà tún máa sọ dẹ́bì kan tí lọ́ọ̀yà wa sọ pé ká má jà
ká má fòyà èmi mọ̀ pé tí mo sọ ní last time dídùn lọ́sàn-án oṣù àwa la máa borí wọn lágbára ọlọ́run àwa la máa borí wọn torí pé ọmọlúwàbí ni wá àwọn ò lè fara gbé àwọn ẹni tọ̀hún àwọn ò lè fara wá gbé wọn ṣùgbọ́n àwa ọmọlúwàbí ni wá ọmọlúwàbí Yorùbá àdẹ̀mọ̀ wá hù so ìwà dáadáa yẹn òun náà la máa tún continue láti máa wù àníkù ọ̀hún ayọ̀ rárá ṣùgbọ́n èmi mọ̀ pé tó bá máa fi di ọ̀dì 20 yẹn tí wọn ò bá tó bá ní tìjú ó yẹ kán lè wá ìwà ṣùgbọ́n tí wọn ò bá ní tìjú wọn ò ní wá torí àní tìjú ló ń ṣe wọn ẹ̀rù Yorùbá ló ń bà wọn o lọ́kàn tèmi ẹ̀rù wa ló ń bà wọn wọn tí ò yẹ kán wá nìyẹn ṣùgbọ́n ó bẹ́tà kí wọ́n wá torí tí wọn bá wá á bu wọn lọ́wọ́ ìdí tó máa fi bu wọn lọ́wọ́ ni pé tá bá ṣe kangaroo election tá bá borí wọn wọ́n máa mú gbogbo ẹ̀ náà wọ́n máa cancel ẹ̀ náà ni so bí gbogbo ẹ̀ ṣe rí náà nìyẹn èmi tí mo tẹ̀ ń wò mo dìbò méjì láyé mi ìbò méjì tí mo dì ó ní ìbò Abíọ́lá àti ìbò bàbá wa Chief Sam and San Chief Abgani Oyèṣọlá Fáyẹmí ìbò méjì tí mo dì láyé mi nìyẹn mi ì darọ pé títí àfi gba Yorùbá nation mi ò ní báyọ̀ di ìbò láyé so tí àwọn obìnrin ẹlẹgbẹ́ mi tí wọn náà bá lè gbé ọkọ̀ gidi pé sẹ́ àní dìbò torí pé kí ni ìyà ń jẹ wá wọ́n dẹ̀ fìyà ń jẹ àwọn ọmọ wa ẹ̀rí pé wọ́n á kọ̀ ọwọ́ wọn á bọ́ torí pé kí ni kangaroo wọ́n ti lísì tí wọ́n bá dìbò nísìn wọ́n ti tá àbá gbọ́ wá sí kóòtù gbogbo àwọn tó máa wìn ní wọ́n ti kọ gbogbo ẹ̀ lẹ́ o wọ́n ti parí ẹ̀ o wọ́n ti kọ iye máàkì tí lábọ́jà máa gbà o wọ́n ti kọ láàgì tí máàkì tí tàmẹ̀dù máa gbà iye àtúntò voters wọ́n ti kọ́ lẹ̀ o so bí wọ́n ṣe máa ń ṣe nìyẹn o ṣùgbọ́n ilé yìí òun ló máa kọ́ wọn lọ́gbọ́n wọ́n àwọn máa lè ṣe lè ta ṣe yìí náà wọ́n ò mọ̀ ṣùgbọ́n lágbára Ọlọ́run àtàlà máa kọ́ fún wa ní ohun àti agbára láti lè ṣe adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ọmọ ọkọ Yorùbá tẹ́ ẹ wà ní ìlú òyìnbó káàkiri tẹ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ ifá ò ní fún yín o àṣírí yín á máa bò wọn ní rùkú yín wálé o láṣẹ Èdùmàrè ẹ máa kéré ọ̀hún yẹn máa kó wálé torí pé àwọn àgbà sọ pé ilé làbọ̀ sí ní oko a mọ̀ wípé nítorí pé ìfún ayín mọ̀ wípé nígbà tẹ́ bá ṣe tán lọ́hùn yẹn ibi ìbàyẹn náà lè padà bọ̀ lórí gbogbo tẹ́ ẹ̀ ń ṣe yẹn lágbára Ọlọ́run wọn ní rùkú yín wálé adúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan adúpẹ́ gan inú wa dùn gan torí pé gbogbo oníwà débìbà ilé nì kò ṣẹ̀yìn yín kò dẹ̀ ṣẹ̀yìn Ọlọ́run adúpẹ́ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá gbogbo àwa Iron Lady Igboho pápátá a sọ fún yín pé ẹ ṣe adúpẹ́ o ẹ ṣeun o. Once again, a very beautiful morning. KOIKIMEDIA bringing the closer to your doorsteps of Electoral and àwọn èèyàn wa yẹn. So we are going to be going off live now. Ẹ ṣe gan. We're back onto our let's come back here. Ẹ jẹ́ kí n wá padà sínú yàrá tí a ti ń bára wa sọ̀rọ̀ nínú Zoom. Mo mọ̀ pé àwọn èèyàn wa ti gbọ́ oríṣiríṣi tí àwọn èèyàn wa ti sọ ní ẹ̀jẹ̀ níta àmì kan lè máa gbọ́ mi. Mo mọ̀ pé àwọn èèyàn wa tó ń follow wa lórí Zoom. Ẹ ti rí n tó lọ ní Ado-Ekiti. Bàbá wa Samuel Ọládèjì kí lẹ fẹ́ sọ sí in tí ẹ gbọ́ láti Ado-Ekiti ìyẹn ni ká kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ní lórí ká tó tún máa mẹ́nu bà nǹkan mi torí ìjókòó tá a wà lénìí torí in tó ń lọ l'Ado-Ekiti. Wọ́n náà tún adjourn ẹ̀ títí di the 20th of May. That means pé a tún máa ṣe wàhálà ìyẹn ṣe problem ẹ̀yin ọmọ Yorùbá a tún máa gba mọ́tò a máa fáwọn èèyàn lọ síbẹ̀ torí pé àwọn tó wà nílé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní àǹfààní àti ní gbogbo àwọn kápítà yẹn. Ẹ ò mute ara yín ká gbọ́ yín tẹ́ bá ṣì wà pẹ̀lú wa Mr. Samuel Oladeji. If not, I'm gonna go straight to okay, I think he's already unmuting himself. Oh yeah, gbọ́n sókè ká gbọ́ yín kí n gbọ́ yín. Yeah. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ káàárọ̀. Kọ̀dánì ọ̀tọ̀ tí o fi báyìí sà tí lọ́ọ̀yà ẹ̀ sọ sà á máa ní láti ní sùúrù pọ̀ àti máa ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run ìjẹ́ nígbà pé Ọlọ́run máa ṣe ìjọ kan máa ṣe ṣe. Mo trust àwọn èèyàn wa àti gbọ́n ìṣiṣẹ́ mi jẹ́ nígbà pé Ọlọ́run máa túbọ̀ máa ṣe. Ṣé sọ? Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni, thank you so much. Ẹ jẹ́ kí n wá sọ́dọ̀ Mr. or bíi Mrs. nítorí àmọ́ tí ó jẹ́ inú méjèèjì
Taiwo Fash. Tẹ́ bá ń gbọ́ mi, ẹ bá mi. Okay, mo tẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe wọlé tí kò wà mí ò bẹ́ẹ̀ ti sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ ni. Mr. Taiwo Fash, if you're there, can we hear from you? We are reviewing Ado-Ekiti. Òun ni conversation tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Tẹ́ bá wà níbẹ̀, ẹ jẹ́ ká gbọ́ yín. Hello, ṣé ń gbọ́ mi? Hello. Ẹ gbóhùn sókè, à ń gbọ́ yín, sir. Yeah. Good afternoon. My name is Taiwo Fashiko. Ẹ bá wa sọ Yorùbá kó lè bá yé gbogbo wa dáadáa. So, I'm a very big fan of your program. I've always listened to you over a year and a half ago. Thank you. So, but I want to correct the notion, please. If you permit me. Most times when people call from the diaspora, I'm like, okay, Nigerian youths, they are not ready, they are not this, they are not that, they can't come on the street. But I want them to understand that the situation here in Nigeria is so pathetic that everybody seeing average Nigerian youth. Okay, let's consider the case of the Lekki toll gate. Look at how organized and how everything went. But at the long run, I want to already want to everything. So imagine come a fee condition our tower in diaspora come a fee way to our Nigerian youth. I'm a Nigerian youth, I'm in my early 30s, and I know what it is, how it is to survive in this country. Not everybody can be online for so long. Okay, I want to listen to this program. Not everybody can afford it. Data. And it's averagely a week, like 3K data, if you want to be consistent with these programs. So it's not easy for everybody down here. I can struggle. But everybody right here in Nigeria knows about Yoruba nation. Average Nigerian youth, we all know about the struggle. So, but call on what fear everybody one in Nigeria, what the handicap language, so much. So, for town to and diaspora to manage, let them continue to do it. I keep hearing people to money, okay, I want to, it's possible. It's very, very possible. I know about the petition, I've signed it. So let us continue to encourage people to sign it. Our Tabale help, okay, we can reach out to people. Let them reach out. But come on, my fee, it always gives me pain. Someone's okay, Nigerian youths are not ready. They are not this, they can't come out. But when they come out, look at the things that happens to them. So, more like, I want to man sorrow language, man. Let them just desist from saying have a report about this. Desist from saying that. Yeah. Change orientation on it. It's not so. It is just a situation we find ourselves here in Nigeria. Wow. Thank you very much. I wish I can add more to it. Ẹ rí pé bí nígbà tí mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ bí 2 years ago, mo máa ń attack àwọn tó wà nílé gan. But nígbà tí mo lọ sílé, ẹ̀yin tẹ́ wà níta, gbogbo ohun tí I take for granted, àwọn tó wà nílé, wọ́n ti suppress wọn gan. Ṣẹ́rí suppress tí mo mean ni pé ẹ máa wò pé bàbá wa tó sọ̀rọ̀ tán, because bàbá mi lèmi náà pè wọ́n, even though he says he's in his 30s, because ọmọ 30 years ò ní ìlú yìí, ó ti establish big industry. To they employ more than àwọn tó yẹ pé wọ́n ti employ more than 10 staff at age 30. Kàmá ìtẹ̀tí sọ àwọn ọmọ tiwa náà tẹ́ pé wọ́n ti ń ṣe òwò kéékèèké tí a máa ń sọ ní gbogbo ìgbà pé ọmọ yín ọmọ Oòduà tó wà nílé ìyẹn bàbá wọn tó jẹ́ àkọ́bí, ó ti ń ṣe kíni, ó ti ń ṣe business fún rẹ̀, kò kúrò nínú ilé yìí. So ẹ jọ̀ọ́ lóòótọ́ àwa náà a ti ṣe mistake yẹn rí o, bò mò ń bẹ̀ wá nísìnyí pé ẹ jẹ́ ká encourage àwọn tó wà nílé. Ṣé rí tí ó bá di wàhálà gbogbo wọn máa jáde, but for now ká máa encourage wọn ni kí ọ̀nà bá ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation kó lè ṣeé ṣe. Ẹ gbọ́ àwọn tó ń sọ̀rọ̀ ní Ado-Ekiti tí kò bá ń ṣe
àwọn diaspora tó ń send owó pé ẹ wọ mọ́tò ẹ jẹun ẹ wọ kinní kan àwọn ti fira wọn sílẹ̀ àwọn náà tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà dání àwọn náà lọ síbi iṣẹ́ ẹ̀ nílé rí wọn ránṣẹ́. So I'm so grateful to have you as well on the platform with us. Ẹ̀yin tẹ́ bá sì fi darapọ̀ náà a máa ṣojú òpó bí ṣe sọ the line is actually open fáyìn tí ẹ bá fẹ́ pè wọlé but kí n tó máa bẹ̀rẹ̀ sí gba ìpè ẹ jẹ́ kí n lọ sí ọ̀dọ̀ ok wọ́n ti jáde mórí pastor kìíní kan nísìnyí ẹ padà sọ́dọ̀ Mr. Levy. Let's hear from you. I will still leave the Zoom open. Màá kọ́ mute ẹni tó bá sọ̀rọ̀ so that ká má máa ní interference. Mo rí pé Oodua ti dé ti wà níbẹ̀. I'm gonna ask you to speak later on but I don't know why your mic is not on. It looks like your mic is not on. Mr. Levy, let's look at what the lawyer said from Ado-Ekiti, which is the reason why we are sitting down there on this special broadcast at exactly 11:31. Kódà rí pé mo lọ join studio mi pé sometimes it's always like that. You don't only carry password àbí water pass gàrí bẹ́ẹ̀ ni. Ẹgbọ́n sókè Mr. Levy. Ẹ ṣe o, nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé àti ìgbà tí wọ́n ti fẹ́ gbé kéèsì ẹ lọ sí court lèmi ti ń béèrè àwọn questions kan torí mi kò practice as a lawyer ni mo law ni mo kà mo dẹ̀ kà dé master's level and everything but that one is by the way so mo understand the processes and gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nǹkan tí mo wá fẹ́ sọ ni pé kò jẹ́ ìyàlẹ́nu fún mi ìgbà tí wọ́n sọ pé wọ́n ti postpone ẹjọ́ yẹn wọ́n ti sún síwájú di 40 oṣù táwa nínú ẹ̀ yìí kò tún ní yà mí lẹ́nu tó bá tún sún síwájú torí wọ́n mọ̀ pé orí ààrẹ la wà mi ìdẹ̀rù pé ó máa yá adájọ́ kankan lára láti wá síta láti sọ lẹ́ẹ̀kan náà pé kíní constitution tó tọ́ máa ní kíní yóò máa ṣiṣẹ́ fraud máa ní kíní kan nítorí judge tó ń ṣiṣẹ́ gangan tó wà lórí àpèrè tó jókòó sí constitution ló fún ní gbogbo agbára tó ní so tó bá ti lè lanu tó sọ pé constitution yẹn pé kò dọ́gba àbí nǹkan kan ó mì pé òun gan ò lágbára tó yẹ kó ní. I can explain it better in English. The judge derives the authority and the power to act as a judge from the constitution. Constitution ló ní nǹkan tí judge bá ti sọ òun ní final. So táwọn bá dẹ̀ wá lọ sí kóòtù ṣe ìta ní constitution o jákujàku ni o kò sọ́nà bẹ́ẹ̀ kíní kan. Ìyẹn túmọ̀ sí pé judge tó bá máa sọ pé òun uphold irú case bẹ́ẹ̀ yẹn judge yẹn ti sọ pé òun ò ní àǹfààní láti wà nínú ibi tó ń wà ní torí constitution ló gbé síbẹ̀ anyway ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ yẹn nǹkan tí mo tún wá fẹ́ sọ ní pé sẹ́rí even gan bá ṣe lọ lẹ́nìí tí judge bá pronounce tó sọ pé mo gbé òfin dúró pé constitution yẹn ó fake ó dodgy ó fraud ó ṣe kíní kan ṣé mo pé òfin tún fún wọn ní àyè òfin fún àwọn tapè lẹ́jọ́ òfin fún wọn láyè láti gbé òfin míì dìde ìyẹn òfin kò tẹ́mi lọ́rùn táwọn òyìnbó ń pè ní appeal ó yẹ yín so kátẹ̀ nígbà tí ẹ gba result tàfẹ́ lénìí ká ní pé lénìí judge yẹn sọ pé I declare that the constitution is fraud kò tán síbẹ̀ àwọn federal government tapè lẹ́jọ́ àwọn gan wọn tún lè lọ submit appeal tí judge wa sọ pé appeal yẹn o a máa gbọ́ ní December àbá máa gbọ́ ní April next year so bí court ṣe ń ṣe nìyẹn nǹkan tí court bá ti sọ owó they just act arbitrarily wọn ò ní sọ pé ṣó tẹ́ yín lọ́rùn ká sún sí April next year ṣó tẹ́ yín lọ́rùn ká sún sí December next year ìjọ tó bá ti wù wọ́n tó bá ti tẹ́ wọn lọ́rùn lọ́kàn máa gbé sí so nǹkan tí mò ń try láti sọ gbogbo eléyìí nǹkan tí mo ṣe ń sọ gbogbo eléyìí ni pé ká manage expectations àwọn èèyàn káwọn èèyàn má máa feel so tó bá yẹ pé àwọn èèyàn understand gbogbo nǹkan tí mo sọ ní ṣókí nísinsìnyí àwọn èèyàn ní wà so disappointed tó bá gbọ́ pé àwọn tún ti sún síwájú
wọ́n ti ní game ni ṣebí ilé court lẹ pé tẹ́ bá gbá basketball court tẹ́ bá gbá tennis court. So why do you think it will be different if you go to a law court? Wọ́n máa gbá game yẹn títí game ni law court wọ́n máa gbá títí tó máa fi pick mistake kan nínú ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé. Simple mistake pé you came 5 minutes late ìyẹn gan ó lè count against èèyàn cause game ni ìyẹn ni mo fẹ́ sọ nípa yẹn ṣùgbọ́n nǹkan tí mo tún wá ní tó fún mi ní fọkànbalẹ̀ ni pé pẹ̀lú pé à ń sọ pé kò sí ìdájọ́ ní Nàìjíríà kò ṣe kinní kan kó ìgbà tí wọ́n bọ̀ sílé CSI tágbẹ́jọ́ lọ sí Ìbàdàn 20 billion mà ló award bàbá yẹn àmà tí ìgbọ́rú judgement yẹn rí so nǹkan tí mo ṣe ní àwò kéèyàn fọwọ́ sá báwo lọ ṣe ń sọ kéèyàn fọwọ́ sá gbọ̀n kéèyàn máa wò èèyàn ò tún mọ nǹkan tó yìí ṣẹlẹ̀ so ibi tá à ń sọ pé kò sí judgement kò sí justice kò sí kinní kan tí wọ́n tún fìdí òdodo múlẹ̀ pé CSI tẹ́lọ̀ àtàkì ẹ̀yẹn o lẹ́tọ̀ọ́ láti ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ pààyàn sílé ẹ ṣe kinní kan so the point I'm trying to make is let us strike a balance at the same time tá à ń doubt pé ṣé èèyàn lè rí ìjọba ìdájọ́ tó dàgbà ní kọ́ọ̀tì ká tún máa gbàdúrà ká máa hope pé èyí tó da èsì tó da la máa gbọ́ so ìyẹn lọ nípa kíní yẹn so kí n kò sáré parí nǹkan tí mò ń sọ kí n tó ká tó court fún kíní court update yẹn nǹkan tí mò ń sọ ni pé àti polongo ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí àwọn nǹkan tá lè ṣe wọ́n pọ̀ àwọn nǹkan tá lè ṣe ẹ má bínú ẹ má sọ̀rọ̀ lọ ẹ tó bá fi join zoom yẹn link yẹn ti wà lórí timeline wọn ẹ lọ click lé lórí ẹ má sọ̀rọ̀ lọ ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi ẹ má sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ àbọdà ẹ lọ click lórí link yẹn ti wà lórí irú àwọn nǹkan tá lè ṣe tó máa increase publicity wọ́n pọ̀ a lè organize chess competition àwọn tó bá mọ chess gbá kó ṣe ìjọ final a máa ní bóyá once a month end of the month a ṣe final. ẹnìkan represent Ògùn ẹnìkan represent Èkìtì champion from Lagos àti champion Kogi gbogbo wọn quarter final semi final ẹ máa rí báwọn èèyàn ṣe máa tune in tó máa fẹ́ wo bí gbogbo kìíní yẹn ṣe ń lọ ìbí ẹ̀yẹ làwọn èèyàn náà ṣe máa gbọ́ pé competition kan máa lọ àwọn Yorùbá nation kìíní kan just like bí kìíní football tá à ń ṣe ní tọ́fẹ́ lọ gbá kọ́nífà ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ yẹn then a tún lè ṣe àwọn event competition náà ni tó máa jẹ́ bíi quiz a lè pín sí different category àwọn ọmọ primary school àwọn ọmọ secondary school university students Yorùbá nation quiz so wọ́n ti organize gbogbo ẹ̀ àwọn tó represent Èkó champion Èkó àwọn takun champion Èkìtì champion Ondo army semi final pẹ̀lú champion lọ́yọ̀ọ́. A máa béèrè àwọn ọ̀rọ̀ kí lẹ mọ̀ nípa ilẹ̀ Yorùbá ta làwọn ògbóǹtarìgì tó ń jàjà fún òmìnira Yorùbá láti àṣẹyìnwá gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn a máa structure gbogbo àwọn question yẹn so gbogbo àwọn nǹkan táwọn èèyàn máa fi hàn pé we are a progressive people nìyẹn at the same time tá à ń sharpen brain àwọn èèyàn tá à ń jí àwọn èèyàn a ní tẹ́ bá organize kìíní dáadáa àwọn èèyàn wọ́n máa wá ní tó bá ti di final yẹn nìkẹ́ máa dúró dè tó máa ní ẹjẹ́ àwọn ẹni tó máa win gbogbo kìíní wọ́n á tún televise ẹ̀ wọ́n á popular á jẹ́ kó wà very popular. Then mi ìfẹ́ gbà àkókò yìí jù ṣùgbọ́n nǹkan tí mo tún fẹ́ sọ mi rò pé lè gbà mí ní ìṣẹ́jú méjì àtìgbà tí mo ti join Yorùbá nation láti bí ọdún méjì ọdún mẹ́ta sẹ́yìn tí mo ti join actively the main problem tí mo rí ní Yorùbá nation ni pé kò sí ẹ wo ó dàbí national anthem Nàìjíríà tàbí kúrò wọ́n ní. One nation bound in freedom, peace and unity. Wallahi talahi títí tí mo fi gbé Nàìjíríà mi rí freedom mi rí peace mi rí unity. Ṣé àgbọ̀ nǹkan tí mo sọ? So àfẹ́ kó tó wá dà bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ọ̀rọ̀ national anthem Yorùbá anthem wa tá n kọ. National anthem ó máa ń wúyàn lórí ni.
téèyàn bá tiẹ̀ fẹ́ gbégbèsè tí o ṣe kìíní tó bá tún rántí national anthem ẹ̀ wàá tún sún sẹ́yìn pé irọ́ o jẹ́ tó láì ní ẹ̀. Orin ìlú wa ó ní iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa àwa mélòó là ń ṣiṣẹ́, how many people are really working? Ṣé àwọn èèyàn wọn iṣẹ́ wo là ń ṣe gan-an? Ẹ wo gbogbo àwọn èèyàn wà bẹ́ẹ̀ millions of students, millions of people. Wọ́n handicap wọn lówó lọ́wọ́ wọn níṣẹ́ lọ́wọ́. Ilẹ̀ wà tó lè lọ ṣe farming tí gbogbo àwọn èèyàn ìgbà tó ń ṣe environmental sanitation rántí bá ṣe ń jí láàárọ̀ Saturday tí gbogbo wa mọ́mì mi tíṣà ni mọ́mì mi ẹgbàá ló máa fi jí mi tí mi bá fẹ́ jí Ọlọ́run wọ́n máa jí mi máa lọ fọ gọ́tà a máa já gbogbo a máa clear gbogbo àdúgbò gbogbo ìyẹn ló ń pè ní social community gbogbo wa we work as one ká organize àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá jẹ́ pé ìjọ Saturday kan ni tó bá jẹ́ pé ká ṣe list registration ìgbà kan nìkan gbé program kan sílẹ̀ wọ́n ní àwọn nílẹ̀ àwọn ìrántí ibi tó wà bóyá ibi Abẹ́òkúta bóyá ibi kan wọ́n láwọn nílẹ̀ wọ́n láwọn lè yá bọ́rọ̀ ni o kò ń ṣe pé wọ́n dáṣe o báwọn lè yá Yorùbá nation. It's just a matter of ká organize àwọn youth 200 youth 300 youth kọ́ lọ síbẹ̀ kọ́ gbin nǹkan gbogbo ìta ń sọ yìí tó bá dé January lọ ti ṣe àìmọye iṣu tó ti máa wù nísìnyí àìmọye àgbàdo àìmọye oríṣiríṣi nǹkan ṣé bá ṣe máa dúró de àbókí kó máa gbálùbọ́sà wá fún wa nìyẹn káwọn èèyàn máa rò jẹjẹ tí àbókí darandaran a máa dẹ́rù bà wá pé kíní kan a máa fọwọ́ lálẹ̀ póun ò lè gbé tòmátò wá sílẹ̀ ilẹ̀ wa kíní kan. Okay, we got to come back to because there's a comment from Nigeria that I got to pick as well. To add on to the conversation. Hello, caller. Hello, Koiki. Our Nekabo Sureto. Yeah. Now, I just want to broaden the scope of the facts on ground so that our people can be enlightened the more. And listen carefully to the person that called, the caller that just left. Number one. The case in court is not the factor of either we will win or we will lose. In fact, bí wọ́n ṣe ń bá wa postpone ìyẹn gan-an la fẹ́. Because as far as the case remain in court, the election can never happen. Any case in court remain pending. So election yẹn tí ò ní wáyé gan la achievement wa. So tó bá wọ̀n kọ́ tiẹ̀ máa wà kọ́ máa bá wa postpone rẹ̀. Tó bá dẹ̀ wọ̀n kọ́ wá wọn lè dájọ́ yẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. And adájọ́ gan mọ̀ wípé constitution tóun fẹ́ dá tí wọ́n gbé wá ó dàbí kéèyàn máa fi òdìdé ó dàbí kéèyàn máa sọ̀rọ̀ kó bó ní wọ́n yẹn sọ kínní kéèyàn máa sọ̀rọ̀ kó kínní kan lójú kéèyàn máa gbé iná wojú ẹkùn ni wípé nǹkan wo pé ó ti ṣe nǹkan tí ò dáa ó lè ṣe bí kó mọ̀ ara ń fi ẹ̀pọ̀ ẹ̀ wúra ẹ̀ wo píṣọ̀ ara ẹ̀ báyìí. So adájọ́ tó mọ̀ wípé constitution ẹ̀ náà ló gbé òdúró we are now challenging that constitution in his front. We are telling him wípé o ò ní right àti jókòó síbi gẹ́gẹ́ bí adájọ́ number one. We are telling him wípé o ò ní right láti dẹ́nikẹ́ni lẹ́bi àbí dẹ́nikẹ́ni láre. Before àṣẹ tó fún ẹ ní authority yẹn is fraud. We are telling you that ìjọba tó rule is fraud. Everything that happens that has to be the government is fraud. So looking at the case itself, adájọ́ ti dájọ́ kò lè sọ síta ni. Ẹ̀rẹ̀ tí ò bá lè sọ síta olúwa that is the either ó wá sọ síta o àbí kò lè sọ síta o. The case continue and ẹjọ́ àánú kan tá a fẹ́ kó má ṣe é ṣe yẹn kò ní lè ṣe é ṣe. Kò ní ṣe wípé dá wa lẹ́bi àbọ̀ dá wa láre. Tó bá dá wa lẹ́bi àtú appeal. Ẹjọ́ yẹn á sì continue in court election lè hold sẹ̀. Tó bá dẹ̀ wá dá wa láre it means wípé wọn lè ọgbọ́n láti fẹ́ kórí bẹ́ẹ̀ náà lórí náà nìyẹn. So bí bọ́dẹ̀ postpone ẹ̀ bọ́n ṣe ń postpone ẹ̀ yìí fine.
election be hold. That is our primary agenda, and the fruit will go all across Yoruba state. It will go all across. So there, that's our primary election in Yoruba land. We have said it. So that should be clear to people. So people should not be àwọn Yorùbá bá ló jẹ́ wípé àwọn tó ti postpone ẹ̀ wọ́n ṣe postpone ẹ̀ gan la fẹ́. But the case is in court, so the act cannot be carried out. No election because the case is in court. Kò sẹ́ni tó bá lóun lọ ń campaign òun wé ìṣòwò náà mọ̀ wípé nǹkan tó máa jẹ́ káwọn ṣe election ó wà nílé ẹjọ́ àwọn ò lè carry ẹ̀ out. So ẹni tó bá lóun fẹ́ carry election out tí ọ̀rọ̀ election ìjọba tó wà nílé ẹjọ́ is going against the law of the land. Òun gan mọ̀ pé òun rú ìfún lọ́wọ́ and the election cannot be binding. So tó bá ń rúfin tẹ́nìkan náà wá tó wá dí pẹ̀lú ẹ̀yin méjèèjì tẹ́nìkan wá dí pẹ̀lú kò sẹ́jọ́ mẹ́. So you can't come out when the case is in court. No INEC will say you want to come out when INEC is in court until the case is resolved. Ẹni sùúrù Bishop ẹgbọ́n sókè ó dà pé àkànnà fẹ́ reply. Okay, nǹkan tí mo fẹ́ reply sí gentleman tó sọ̀rọ̀ tán yìí ni pé mo ti take on board gbogbo nǹkan tó sọ. ṣùgbọ́n ẹ rántí pé ìgbà tí Buhari tó win election Àtíkù pè lẹ́jọ́ pé kíníkan. Anyway, ẹ mọ̀ pé wọn ò dá Buhari dúró pé kó má jẹ ààrẹ despite pé kéèsì yẹn wà ní court. Ní ìsìn tí àsìkò Buhari ti fẹ́ parí lórí kínní ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ní àwọn ti dájọ́ pé Àtíkù right. So gentleman tó ṣẹ̀ sọ̀rọ̀ tán yẹn tó ń sọ pé election ò lè hold tó bá postpone case tó bá adjourn case. I beg to disagree. Okay. All right. Ẹni sùúrù ẹ jẹ́ kó respond. Bishop, àwọn ní they beg to disagree pé whether wọ́n postpone or postpone it. Go explain quote here tó fún yẹn because one thing me I know is that according to the fraudulent constitution when a case is in a court of law the case remain pending. The action remain pending until the court is resolved. So go explain fact tó fún ní reason tó ṣe sọ bẹ́ẹ̀ so he can speak now. Go ahead, Mr. Levy. Okay, Gaba ní kí n explain. Tẹ́mi bá ní pé instead of kí n explain, ẹ jẹ́ kí mi lọ sínú ìwé òfin. Nínú ìwé òfin ní English, wọ́n pè kankan ní case law. Ìyẹn ní pé ẹjọ́ tí ò tí ì sí irú ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Tẹ́ bá ti dájọ́ yẹn, ẹjọ́ tó bá tún wá jọ irú ẹ̀. Ìgbésẹ̀ tẹ́ gbé nínú ẹjọ́ àkọ́kọ́ yẹn òun náà lẹ gbọ́dọ̀ gbé nínú ẹjọ́ àkejì. Ẹjọ́ àkọ́kọ́ tẹ́mi fẹ́ fi ṣe example ni ọ̀rọ̀ Àtíkù. Ìgbà tí Buhari win Àtíkù lóhun ò gbà. Àtíkù pè lẹ́jọ́. Kàkà kí ilé ẹjọ́ tó bá jẹ́ pé philosophy ti brother yìí tó ń fún wa. But the case Àtíkù yìí ó yàtọ̀ sí ilé tá à ń ṣe nísìnyí o. Àwa ń jà. Èyí táwa ń ṣe nísìnyí is a different thing from Àtíkù. Ó yé mi. The principles are the same. Àtíkù pé Buhari lẹ́jọ́ pé Buhari ó sọ pé wọ́n ló win election yìí. Ẹni sọ̀rọ̀ Bishop. Ẹ wo ṣe rí téèyàn bá sọ̀rọ̀ case principle ló máa ń wò. Bishop ẹni sọ̀rọ̀ yẹ mo ń gbọ́ Mr. Levy. Ẹ wo nǹkan tí mò ń sọ ni pé ṣẹ́rí tá bá ń sọ̀rọ̀ ẹjọ́ ó ní nǹkan kan tó ń pè ní principle tí èèyàn bá jí one kọ́bọ̀ principle tó wà lẹ́yìn ẹ̀ ní pé theft. Tí èèyàn bá jí $100 million principle tó wà lẹ́yìn ẹ̀ ní pé theft kò mátà pé $100 million àbí one kọ́bọ̀ principle ni law ló máa ń wò. So principle tèmi tẹnu mọ́
tèmi fàyọ jáde fún yín kẹrí principle yẹn ni pé ẹnìkan wọ́n vote ẹ̀ kó di ààrẹ ìlú yìí ẹlòmíì pè lẹ́jọ́ pé mi gbà òjòrò ló ṣe tó fi dé ipò ààrẹ. ṣé yẹn based lórí constitution ni àbí báwo. ó based lórí constitution ni. ok but ṣé ó based lórí pé ó based lórí ẹni sùúrù ó ṣe ó based lórí pé ó ń challenge the constitution yẹn pé fraud ni because principle ten sọ is complete different thing entirely ó yàtọ̀ sí àwa tá à ń pe ìjọba lẹ́jọ́ pé constitution yìí tí Àtíkù gan fúnra rẹ̀ fi ṣe ìdìbò tí ó fi ń challenge Buhari òun làwa ń challenge not anything after that. ó yé mi ṣùgbọ́n nǹkan tí mi sọ ni pé ṣe rí ilé ẹjọ́ wọ́n ní agbára wọ́n sì ní àṣẹ láti pohùn dà láti sọ pé tòótọ́ mà ní o ẹjọ́ tẹgbẹ́ wá bá wa yìí o a ti yẹ̀ wò ó a dẹ̀ ti rí i pé constitution yìí o kò right. ok ọ̀dà ẹni ẹ jẹ́ ká gbọ́ tí bishop sọ dẹ̀ máa gbé Mr. Stephen Emmanuel wọlé mo ń gbọ́ yín Mr. Bishop. ẹni tó ń sọ̀rọ̀ johnson is like mo is he a lawyer or what let you will listen to a lawyer if he's a lawyer talking you understand emphatically legal terms gbogbo ohun tó sọ is just insinuation so you don't insinuate in a law. I'm putting a practical law for you. When the case is in a court of law, that case remain hold until the case is true. So far, we are suing the constitution and the election to court. Election remain hold. It cannot happen. Okay. Until the case ẹni sùúrù ẹ jẹ́ kí n gbọ́ bàbá wa Stephen Emmanuel ẹ jẹ́ ká gbọ́ another angle from somebody else as well on this conversation ẹgbọ́n sókè Mr. Stephen Emmanuel. olóòtú àtúrẹ́ mi ti fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí area yẹn kó tó di pé àwọn ọ̀gá méjèèjì tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn kan tó kọ́ mi. ó láì pé èmi ò ń ṣe lọ́ọ̀yà o lọ́ọ̀ kékeré. bí a the same thing lájọ ń sọ ni bí a bá ṣe ń gbé kalẹ̀ ló yàtọ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ látọ̀dọ̀ tí. bẹ́ẹ̀ ni mo stand the argument àwọn méjèèjì tó ń sọ̀rọ̀ yẹn gbogbo wọn ló right kò sẹ́ni tó wrong kò sẹ́ni tó ní the best idea gbogbo ẹ̀ ló right but idea tèmi fẹ́ mú wá ó tún yàtọ̀ èmi fẹ́ dúró láàrin àwọn méjèèjì. ẹ má gbàgbé pé kéèsì gangan nǹkan tá a fẹ́ mú tó ń fẹ́ mú jáde ní kéèsì yìí àwọn ọmọ Yorùbá là ń ránṣẹ́ sí. gbogbo nǹkan tó ń lọ yẹn àwọn ọmọ Yorùbá ló ń gbọ́ ṣé mo pa àwọn mi ò tẹ́ ẹ mọ̀ pé òfin tá a gbé dání pé òfin tí ò lẹ́sẹ̀ nú ni. so gbogbo ètò ń lọ yìí nǹkan táwọn èèyàn mọ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn ọmọ yunifásitì gan ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé òfin Nàìjíríà pé kì í ṣòfin. so pé wọ́n gbé lọ sí kóòtù yẹn káwọn èèyàn gbọ́ káàkiri nílẹ̀ Yorùbá iṣẹ́ ńlá ló ń ṣe. ìyẹn gangan ni iṣẹ́ tá a fẹ́ ṣe kì í ṣe ìta ló sọ fún yín pé òfin wà Nàìjíríà ṣé tó òfin bá wà Nàìjíríà wọ́n ní kó sanwó fún bàbá olóyè Ìgbòho kọ́ má dẹ̀ sanwó yẹn fún. ṣé òfin kan wà Nàìjíríà wọ́n á dédé múyàn wọ́n á lọ jù sí kinní wọ́n á dẹ̀ gbàgbé ẹ̀ sílẹ̀ ṣé òfin wà Nàìjíríà. so ẹni tó ń sọ̀rọ̀ òfin kò sí òfin kan Nàìjíríà òfin ò ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà. But gẹ́gẹ́ bí àwọn olóyìnbó we are sending message to all the Yoruba people pé òfin tó ń gbé kalẹ̀ fún wa irọ́ ni kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà kò sófin kò sí nǹkan kan. So as such kò sí ọlọ́pàá kan tó lè wá halẹ̀ ọmọ Yorùbá tá a bá sọ pé a fẹ́ dúró lórí ẹsẹ̀ wa message tá à ń send nìyẹn. kò sí gómìnà kan tó ní agbára nílẹ̀ Yorùbá tó máa sọ pé wọ́n yàn òun síbẹ̀ ni á béèrè pé ta ló yàn torí pé kò sí òfin. so ìyẹn á wá fún àwọn ènìyàn ní agbára the power return back to the people àwọn tó ní òfin àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ní agbára. so táwa yọ ọmọ Yorùbá bá wá sọ pé àfẹ́ kò sí òfin kan níbo ni wọ́n wá máa sọ pé òfin yẹn ti wá. so ìyẹn ni iṣẹ́ àrùn kì í ṣe nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ní court
anything lè ṣẹlẹ̀ ní court ṣùgbọ́n we are tún send the message sí àwọn British àti all the international kìíní tó mọ òfin wípé kò sí òfin Nàìjíríà o. So ẹ máa wá máa tàn wá jẹ ní pé wọ́n fẹ́ ṣe election kan, we are passing a message. So ìyẹn lèmi fẹ́ mú wá ní àárín gbogbo important. Because there's a lot of noise in the background, Bishop. They can't wrap up and they can't release one because there's a lot of noise feeding back from me. Oh yeah, go on, okay, Bishop. Another 2 minutes. Okay. So that the one, no, so clearly that we are passing message. Okay. We are passing message, and also no matter what happens in the court, either we win or lose, is not a factor. We are always at the point of advantage. That's the issue. Either only cancel or people cancel. The case is already in court and the action cannot hold, and we have announced it through the legal means. Then finally can round up. Brother, he was talking about agriculture, somebody giving land. So some people did not know that nothing can work in this Nigeria. Oh, back me up. Johnny Malu ló jẹ ogologo. Wọ́n parí ní Professor Aborode lórí oko ẹ̀. Òun sọ̀rọ̀ pé kán wọ́n gbé lẹ̀lẹ̀ káwọn ọmọ Yorùbá máa lọ gbé nǹkan. You are not in Nigeria. You don't know what's happening here. Wípé the businesses is crumbling down. They are paralyzing the economy. Ẹ̀kọ́ business wo ló fẹ́ ṣe nínú Nigeria? Àníkà kúrò ní Nigeria. You are talking about investing in Nigeria again. So people should get it clear. And so that they will be understand what's happening. Thank you very much. Mi ní ká invest ní Nàìjíríà o, ká invest lórí ilẹ̀ wa. Ilẹ̀ náà lọ tí ṣe tí get the point yẹn. Ṣẹ́rí, I hear that a lot when people say ká lọ ṣe nǹkan kan nílé. Lè ṣe anything nílé nísìn based on the present situation. Whether ṣẹ́rí, mo bá idea ìtẹ̀sán yẹn pé environmental, and I think Ilana have been doing that. Tó bá jẹ́ pé ẹ̀ ń follow wọn properly dáadáa, because what is jáde what kẹrí ìtẹ̀tẹ̀ sọ tó ní cleaning yẹn, I think they did that and so àwọn tó bá monitor Ìlànà ní Ìbàdàn wọ́n ṣe yẹn ní I think about some 3 months precisely, I'm not too sure, but wọ́n ṣe yẹn tó ń pè tó kọ́kọ́ àwọn èèyàn jáde tí wọ́n tó ń clean títì nǹkan. I can agree with that. Yes, I lè agree pé bóyá in a small scale níbi àwọn ibi kékèké, but tó bá ti ń jẹ́ pé in tó máa wọnú gbó, àwọn fáàmù wa kò dàbí fáàmù tẹ́yìn ń rò. Èmi ti dé fáàmù rí dáadáa tí ìbá tẹ̀ lọ ní last year. We are talking about a farm that is so remote that even tí ẹ bá dẹ̀ fẹ́ kọ́ àwọn tó jẹ́ bí supporting people lọ pé ní yàtọ̀ tó bá ń gbé a lè fi security sí bẹ́ẹ̀ for 24 hours àbí tá a bá ń parọ́. Àti dáhùn tó ti approach àwa náà pé ẹ wá lo lẹ̀kan ẹ wá ṣe kinní kan, but sometimes I just look at it as like ó difficult because àwọn farm yẹn number one network kò débẹ̀. So tẹ́ bá ń sọ yẹn that means pé we gonna have to give àwọn tí wọ́n fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ yẹn whether they are gonna be there on a day, it has to be protected 24/7 for 7 days a week. Because àwọn ọmọgbà tí Fúlàní fẹ́ gbàbẹ̀ kọjá tó máa kẹ́ran kọjá. So tábàtẹ̀ ní òkè àgbìn kan lóòótọ́ àwọn èèyàn ní farm. Bàbá kan sì pè wá lánàá ṣé lánàá àbí ìjẹta, he has 25 acres Nàìjíríà ló wà. So kò ní ṣe pé àwọn èèyàn fẹ́ ṣe nǹkan ní orí farm wọn, but the danger is àmọ̀gbà tí Fúlàní kan máa wá and àdé ń sọ pé Fúlàní púpọ̀. Ẹ wo bàbá tó gé lọ́wọ́, Fúlàní méjì ló gé lọ́wọ́. So I think maybe you want to respond to that. We are still taking calls, and I guess there's another call coming through, and we're going to give priority to our callers as well. Àwa tí a jọ ń ṣe ètò àwa ní speaker, so àwọn tó bá ń pè á jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó bá fi sọ. Ẹ bá mute ẹni tẹ́ bá ti ń pè yẹn ló ní ó wà important. À ń gbọ́ yín caller wa. Ẹ kú ètò Mr. Koiki. Ètò nìyẹn. Nǹkan tèmi fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ni mi fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa court. Mi fẹ́ sọ̀rọ̀ because àwọn dádì wa tó sọ̀rọ̀ tó ń sọ ti care everything awareness. Àwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí àwọn tó wà nílé tó ń claim pé bóyá wọ́n gbọ́. Fine, wọ́n ní wọn kì í ní data, but àwọn tó ní data nù wọn ó prefer kó wo àwọn ìsinmi wọn tó máa ń wò yẹn ju kó wo nǹkan báyìí lọ. Ọkọ tí mo fẹ́ kó yé wọn tó bá ń dúró de pé bí àwọn táwa lókè ká wálé gbogbo akọ́lá máa wálé gbogbo àdẹ̀kọ́lá ní ẹ̀mí
irú èmi ń sìn mo ń lọ dé ní July mo dẹ̀ máa lọ tí ò sí ọkọ̀ tó máa tó báyìí gbogbo àyẹ̀kọ́ lọ́fẹ́ declare ó ń lọ náà ni bọ̀ mo fẹ́ kí nǹkan yé wọn sìn time tó wáì wọn ò lè ọ̀dà pé kọ́ pa ẹni yìí kọ́kọ́ because election yẹn wà wájú wọn ọ́ dẹ̀ wọ́n ojú rere wọn ní Nàìjíríà any opportunity tá a bá ní agbọ́dọ̀ máa utilize ẹ̀ láti sìn lọ ni. Gbogbo nǹkan tó ṣe ní October 2020 yẹn wọn ò lè ṣe é sìn because wọ́n ń wá ojú rere mo rí fídíò kan lánàá tí Pastor Ruka tó lọ ń jẹun bóyá primary school or whatever sọ lè ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni ọ̀ lè ṣe náà. Àwọn tó bá ń dúró de kí gbogbo àwọn táwa ń lé wípé ó dìgbà tá a bá tó ṣe kinní kan tá a bá tó ṣe kinní kan wọn ò tí ì rẹ́dì. Wọn tí n bá sọ pé mò ń lọlé àwọn kan máa ní kí n má lọlé kí n má ṣe for what mi ṣe ní lọlé. Kí ló dé tí mi ní lọlé? Tó bá jẹ́ mo wà nínú ọkọ̀ àmọ́lé fún wọn títí àwọn lọ náà nìkan tó bá máa pùlù náà. Táà bá ń sọ pé èèyàn kan fẹ́ kọ́ àwọn ọmọ tá bí sílẹ̀ ńkọ́. Àbáwọn tó ti dì. Táà bá ń sọ pé à ń bẹ̀rù pé a lè jà fúnlẹ̀ ilẹ̀ tá ti wá ilẹ̀ tó tiẹ̀ ti gbà mọ́ wa. Mo ní pọ́fẹ́ gbọ́ ti gbà mọ́ wa lọ́wọ́ rẹ̀. Bọ̀ táwọn tó wà nílé bá ń sọ pé àwọn ṣe kinní kan yẹn àwọn ènìyàn ní data oníkọ̀ọ̀kan ẹ má jẹ́ kọ́ ìtú èmi fine ìka ọ̀dọ́gba bọ̀tù ìrọ̀ lọ́npọ̀ prefer kọ́ wo àwọn skit òṣì táwọn tó wà nílé tó máa ń ṣe fún wọn yẹn àtàwọn òsínrin wọn tó máa ń pariwo káàkiri social media wọ́n prefer kọ́ wo ògbó yẹn jù yẹn lọ. Mo gbogbo òpònú kan náà ọ̀rẹ́ mi sọ̀rọ̀ tẹ́gbó náà káwé ìtẹ́ bá rí nǹkan tó ń sọ fún mo kàn wò pé no this is rubbish man. Mo ní tèmi ò bá dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation kò sí ọgọ́ pé kí ni kò ṣe kó mi ní bílíọ̀nù mi nìkan bọ̀ mo wà ókè mi ìdẹ́ tọrọ jẹ. Ẹ̀yin náà lè máa kìlẹ̀ máa ní kí n ká dẹ̀ ń jà fún yín bọ̀bẹ̀ ẹ̀ ń dúró dé pé wọ́n fẹ́ pa wọ́n fẹ́ ṣe kí ọkọ̀ nísìn wọn lè ọ̀dà pé kí là ń ṣùtò wọn lè ṣe wọn because ilẹ̀ torí bàbá akọ́lù wọn náà tó jẹ́ ọ̀gá wọn òun kò lè ṣe nísìn because wọ́n ti ń jẹ ojú already náà so wọ́n máa wá ojú rere ni. A gbọ́dọ̀ utilize gbogbo advantage gbogbo opportunity tá a bá ní a gbọ́dọ̀ máa utilize ẹ̀ láti sìn lọ because tá a bá utilize ẹ̀ ìgbà ọ̀la tó fẹ́ lò kò sígbà tá a fẹ́ lò náà àwọn ọmọ ẹ̀kọ́ island ní bọ̀ problem yẹn á ní island yẹn á ní mi ìdẹ̀ tí mo ọ̀kọ́ta ọ̀rọ̀ island yẹn kò tiẹ̀ kò yé mi I don't know bí mo ọ̀kọ́ta fẹ́ ṣe síbẹ̀ yẹn because tí bá ń bá wọn sọ̀rọ̀ níbẹ̀ yẹn báyà ọkọ̀ máa gbé mi gbági màá kàn kí ló ṣe àwọn pípé ọkọ̀ máa gbé mi gbági gbé mi lọ gbé mi gbági àyẹ̀kẹ́ mo ní ẹ má wọrí màá délé July nǹkan tó bá máa ṣẹlẹ̀ ló máa fún wọn ní tó bá nílò àbọ̀ ọmọkùnrin kò sí ọmọ tó máa ṣẹlẹ̀ kò sí nǹkan kan tó máa fún àwọn kan máa wálé mi ṣe ní wálé kí ló ṣe mí tì mí ní wálé mò ń bọ̀ nílé mo dẹ̀ jẹ́ kọ́mọ̀ kí mò ń bọ̀ ẹni bá fẹ́ lọ dúró sí múrítà láyé ẹ lọ dúró síbẹ̀ kò dẹ̀ sọdún tí mo lọ létí mi tiẹ̀ ń bá àwọn jà bẹ́ẹ̀ náà a máa ń jà ọdún mi àtàwọn Fúlàní yẹn a máa ń jà every year tí bá lọ lé ní. ṣe understand bọ̀ èmi kàn ń try láti ra àwọn boys tó wà ní fine à ń gbìyànjú nǹkan táwa lè ṣe ọ̀tọ́ bá lóde pé bóyá kí gbogbo àwọn táwa ní kọ́ gbàgbé ẹ̀ nígbà lèmi ń lọlé táyé mi ti bá jẹ́ kọ́ ìdí táyé mi lè máa lẹ́nu tèmi ní. bọ̀ ibi tá a wà Nàìjíríà sí wọn lè ọ̀dà ìpín kọ́ pa wọn fẹ́ kí kọ̀ọ̀kan igbó kọ́kọ́ sink sínú brain wọn lè ọ̀dà ìpín kọ́ pa wọn mọ́ sí because wọ́n wá ojú rẹ̀ election yẹn ló wà wájú wọn. Àwọn náà dé gbogbo avenue tá a bá ní agbọ́dọ̀ máa lò opportunity tá a bá ní sí náà ni agbọ́dọ̀ máa lò. ọkẹ́ mi kàn ń try láti jẹ́ kó yé wọn nìyẹn. Thank you so much. Agbọ́dọ̀ máa lò àwọn avenue tá a bá ní because ọ̀lẹ́lẹ̀ ọ̀dà àgbékọ̀ pa wọ́n sí yóò possible fún wọn because wọ́n wá ojú rere everybody báyìí. wọ́n dẹ̀ pa tó wà ní western world wọ́n pariwo wọ́n dákú wọn so wọ́n lè afford láti ṣe. Thank you so much, Kola. Eshegoni. That was a brilliant one. And there's a point I want us to focus on. Mr. Taiwo Fash, maybe you want to have one or two things to say as we. I'm thinking maybe we're just going to wind down because I have another program at 6, but I'm still, we're still live anyway. For those of you that are watching us, it is now 4 minutes past 12 p.m., 11th day of May 2022. There's something that we must not forget. Babawa Stephen Emmanuel sọ fún wa, and kíni kan náà òun ni pé mò ń bọ̀ ìyá wa ẹ ṣe sùúrù mò ń bọ̀. Okay, all right. Sorry, okay. I'll saw you later. I just saw you later. I'll put you later. All right. Mommy,
Hello. Okay, yeah, ẹ̀gbọ́n sókè Mr. Fash, but kí n tó jẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀, mo fẹ́ káwọn èèyàn wa máa rántí pé purpose of this court case is also another angle of an awareness, just to tell everyone that 1999 constitution is being challenged because it's a fraud. That alone is more than enough. Whatever the outcome, a máa win, ni win. Ìyẹn ni mo fẹ́ kí a gbé sí ọkàn wa bí bàbá wa Stephen Emmanuel ṣe sọ. It's not a waste of time. Ó dàgbà tẹ́ máa sọ pé Koiki bí wọn náà ṣe ń jókòó waste of time ni. So another, Nigeria is a big elephant. Àwọn èèyàn gbọ́, I'm sure pé wọ́n pẹ́ ó yá, wọ́n á máa sọ ní orí rédíò wọn pé àwọn Yorùbá wọ́n máa ti gbéjọba lọ sí ilé ẹjọ́ láti sọ pé constitution Nigeria fraud ni. Ẹni tó bá ń gbọ́ yẹn tó jáwọn ìyá wa, wàá máa ta lóbo, wàá ta bolo àbí anyway, Mr. Taiwo Fash, ẹgbọ́n sókè ẹja gbọ́ yín. Yes, sir. I just want to comment that last caller. I think he understands the Nigerian situation. He knows what happens. So he is able to like one saw àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ among Nigerian youths. More like courage that he said he can come home at any time he wants. He has his own cliques, only relates more. And I believe such a person pé ó máa ti náà nǹkan tó ń bá àwọn èèyàn ní Nigeria. So I want to commend him a lot. Thank him very much. Then nípa ti court case yẹn, I wouldn't want to say much about it because àwọn dáàdi wa Stephen Emmanuel wọ́n ti jẹ́ ká mọ̀ the real essence of that court case. It is awareness. So because gbogbo media máa gbé and the caption will be constitution, and behind that caption it is Yoruba nation. Everybody knows. So it is a very key thing that we require at this moment. So it is awareness, still awareness. So I want to commend him for that response. So still no awata the one amama she in terms of the awareness and everything. But bege mo se so le nkan na àwọn awata wa ní diaspora ẹ jẹ́ ká máa consider awata wa nínú, because not every one of us can afford. Mo mọye data tí mo ti ná trying to be online at this moment. Go easy fún wa. I earn a little Google salary ojú 150k. Tí máa ní mo ra data every day. Èló ni mo máa ná. It's not free here. I can imagine. Okay. Wi-Fi is not free here. Network connecting is not free. That is why you find out most of your programs, you have limited number of people calling in from Nigeria or staying on your shows from Nigeria. Okay. It is because of the situation here. It's not affordable. So, but let's just leave it there. All right, thank you very much, sir. We have a caller that is on with us, and let me go to that caller. Hello, caller. And welcome to the program. Yeah, Koiki, I want you, sir. Gbogbo strategy wọn tó ń lò Ọlọ́run máa sọ dasán. Àwa la máa borí wọn nípa Ọlọ́run. Mo kàn fẹ́ support kọ́lá kan púpọ̀ lẹ́ẹ̀kan tó sọ pé wọ́n lè ṣe kankan rẹpẹtẹ mọ́. Wọ́n ń wojú ire àwọn èèyàn báyìí. Òótọ́ ni. Kẹ́rí àwọn kinní tí Máyégún rí kiri tó lọ́ rí kiri ní Hausa bọ̀tán lọ́ rí kiri ní Nàìjíríà yẹn. Tó yẹ pé ìgbà kan ni. Wọ́n á ti ní kọ́ lọ máa wú kíní, wọ́n á ti lọ máa wo sọ̀rọ̀, wọ́n á ti lọ máa ṣe ẹni tí ẹ̀wọ̀n pẹ̀lú láti gbà parí bó ti ṣe kíní ẹ̀ wọ́n ò tí ì fọwọ́ pọ̀, wọn ò fọwọ́ ọ̀ṣẹ́ ní ti. Ẹ máa fi mọ̀ pé lóòótọ́ òótọ́ ni Bọ́lá yẹn sọ. So gbogbo àwọn opportunity tá a bá ní báyìí ká máa lò lé wọn lórí. Then ọdún máa fún wa ṣe wọn ní support. Ẹ ṣé gan ni Prince, thank you so much. Ẹ jẹ́ kí n padà sí ọ̀dọ̀ Mr. Levy. But before that, let me take one more call from one of our listeners as well. We've started with the situation report from Ado-Ekiti. The court case has been adjourned to the 20th. Atumani, another one, Tomboni Oshogbo High Court, not on the 17th. Is an awareness. June 12th, there's a mega rally in UK.
June 9, there's a mega rally in America. Football match Conifa is coming up on the 21-22. Let's continue to all do the little we can do. Go and sign the petition. There's a lot happening. We have a new call on the line. Everyone's to keep Baba. Hello, Koiki. Don't call me to my mom. Ekabosa. Pẹ̀lú àwọn ìlànà àtọwọ́ bàbá wọn. Ṣé kò ṣe pé question tí mo fẹ́ bí ẹgbẹ́ ṣé kò ṣe báwọn náà dúró de primary election kó tó di clear Yorùbá nation? Àbí kí ló ń di wọn lọ́wọ́? Nítorí ó dẹ̀ ń gbé primary yẹn làwọn náà dúró de kí ló kọ́ àpẹẹrẹ election? Wọ́n fẹ́ wo sí. Question tí kò tiẹ̀ yé mi nǹkan tó ní ìdílé pé ká tiẹ̀ sọ pé a ti clear Yorùbá nation kò sí nǹkan tó ní. Torí chance ta ní ilé láti di clear. Ṣé ó ń dúró de primary kan wo ibi tó máa fi sí ní àbí kò yé mi o? Question ìdílé tó bá mi. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tí ó wà lórí ìjókòó wá bá wa dá sí ìbéèrè tí bàbá wa Sùláìmọ̀ béèrè. Ìbéèrè tó béèrè ni pé ṣé ìlànà àti àwọn ẹgbẹ́ tó kù ṣé wọ́n ń dúró de primary election ti ilẹ̀ Nàìjíríà ni kó tó make a decision declaration nítorí pé kò yé àwọn kò tí ì yé wọn òun náà ni wọ́n ṣe pè sórí ètò. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa Sùláìmọ̀ tí wọ́n pè láti United Kingdom. Bí a bàbá wa Levy bí a ẹ lè bá wa sọ sí ìbéèrè tí wọ́n béèrè yẹn pé kí ni ìdí tí ìlànà kò make effort? Ṣé wọ́n ń dúró pé bí a ti Tinubu ò bá wọlé àbí báwo? Ìbéèrè ni o, èmi ò mọ̀. Ẹ bá wa sọ sí ìtọ́ béèrè yẹn. Ẹ ṣé olóòtú, ìmọ̀ yín ò ní jọba. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé èmi ò ń ṣe ọmọ ẹgbẹ́ alànà so mi mọ gbogbo. Well, it's just a general question. You don't have to. But èmi á kàn sọ̀rọ̀ from my own perspective láti bí mo ṣe rí bó ṣe hàn gedegbe sí mi. Nǹkan tó yé mi níbẹ̀ ni pé ṣé rí ká declare kéèyàn kan jáde kó sọ pé látẹ̀ní ìlọ o Yorùbá nation la bá dúró kíníkan kiri ìyẹn ò ń ṣe problem. Ìyẹn ò kí ń ṣe problem. The problem is ṣé tá bá declare tán ṣé anything ma change? So nítorí náà ká tó declare mo sọ ní gbangba ká tó declare ó yẹ ká ti gbé gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ kó wà ní ipò kó ti wà ní ipò bá ṣe máa ṣe currency wa bá ṣe máa change passport wa bá ṣe máa ṣe gbogbo ẹ̀ ó yẹ yín. So bá ṣe máa ṣètò bóyá wọ́n recruit fẹ́ tó fẹ́ ṣe border police ni o bóyá wọ́n gbogbo ẹ̀ bàbá tiẹ̀ tí ní gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ ṣùgbọ́n kí structure kó ti wà nílẹ̀ pé okay this is police training college this is how we will fund it this is how many people we will recruit àti kọ̀yẹ́ sílẹ̀ this is kinní kan port authority àwọn tó máa tábà ti ní gbogbo àwọn yẹn nílẹ̀ tí ẹnìkan wá gbé flag tó ní mo declare lẹ́nìí gbogbo àwọn tó tẹ̀lé wa tó ń tẹ̀lé project yẹn tó ready àwọn ló máa dì í mú àwọn ló máa gbé dúró ṣùgbọ́n kakọ̀ sọ pé ẹ wo ẹ jẹ́ n sọ fún yín bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ mo lè sọ pé mo declare right now and here what difference does it make? Ṣé ó máa dín wọn kọ́bọ̀ kù lórí price gàrí lẹ́kọ̀ọ́ ni àbí báwo? Ó yẹ yín nǹkan tí mo sọ. So to declare is not the problem. But when you declare, you are declaring because you want your declaration to make a difference. Okay. If you cannot identify the potential or expected difference, tefeki declaration yẹn kó achieve. Kí ni túmọ̀ ní láti declare tí kò change anything? Ebi ń pa àwọn èèyàn ò rọ́nà lọ wọn ẹlòmíì àìmọye èèyàn tí mi mọ orúkọ wọn tí mi mọ surname wọn tó jẹ́ pé bank account number wọn nìkan ni mo mọ̀ ní Nàìjíríà Ọlọ́run ni mo fi búra mo dẹ̀ ń fowó ránṣẹ́ sí wọn. Ṣé bó ṣe máa continue nìyẹn lẹ́yìn tá bá declare? So ẹ jẹ́ àrò dáadáa. So tá bá ti ń gbé ìgbésẹ̀ gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ yẹn la ti ń gbé díẹ̀ yìí ṣe bá ti ní football club
láìpẹ́ a máa ní swimming team láìpẹ́ a máa ní bóyá department tó plan bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n make enquiries bá a ṣe máa gba passport wa bá a ṣe máa to ìwé passport wa bá a ṣe máa change currency wa tá a bá tiẹ̀ change currency wa immediately ká set against dollar standard gbogbo èèyàn tó ní náírà kó máa change ẹ̀ sí dollars díẹ̀ tá a bá dẹ̀ ti gba currency wa wọ́n á tún change dollars wọn sí currency wa gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ìdí tá a ṣe need láti wá àwọn èèyàn nínú Yorùbá nation nínú Yorùbá people tó ka economics àwọn tó ka accounting àwọn tó ka politics àwọn tó ka law àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n yẹn la máa kó síwájú pé ó yá ẹ máa tó fún wa tá a bá ti rí i pé gbogbo nǹkan ti tò lé orí ara wọn gẹ́rẹ́gẹ́ à ṣẹ̀ṣẹ̀ wá declare pé ókè o ẹ̀wọ̀n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ àwa àbá yín ṣe gbogbo súnkẹrẹ fàkẹrẹ tẹ́ ń ṣe ní Nàìjíríà yẹn mọ́ o àwa ń dá dúró tiwa nǹkan tó tún wá mú mi padà sórí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀ wa tí ẹ wò Ìjẹ̀bú lèmi wọ́n fọ kí ìṣẹ̀ bá ti bù ṣe kọ́ ti ń pè kí oúnjẹ bá ti kúrò nínú ìṣẹ̀ sí ìṣẹ̀bùṣe ìyẹn mi pé once all your concerns does not include what will I eat your problems are solved. Because ẹni tó róúnjẹ jẹ tó rí gàrí mu bó jẹ́ gàrí ló ti ẹ mu pẹ̀lú kúlíkúlí tó mọ̀ pé Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday màá rí gàrí àti kúlíkúlí mi mu you can think you can figure things out ẹ má jẹ́ sọ̀rọ̀ jù ẹ ṣe. Okay, once again declaration 1999 Constitution the awareness the campaign is a conversation that we are reviewing on the broadcast that we started some almost 3 hours going to 4 hours ago. We have a caller on the line. Let's hear from that caller. And then as soon as the caller invites Shetan, Baba Stephen and Ilema take charge. I'm just going to stand up for like a few minutes and then I'm going to come back on my seat. Go ahead, caller from United Kingdom here. Obìnrin tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn nípa wípé nǹkan tẹ̀mí rò pọ̀ pé a simplify ẹ̀ ní pé Nigerian government wọ́n ní respect for rule of law. Because tó bá ní respect for rule of law ni ṣèbí wọ́n á ti sáà fún wọn ní lẹ́tà. Àkọ́kọ́ wọn ò yọjú, èkejì wọn ò yọjú. So nǹkan tó yẹ rò pé ó ń sọ even kí wọ́n dájọ́ ṣọ́ máa follow judgement ni. Wọn ò ní follow judgement because wọn ò ní respect for the rule of law. Babangida gan sì sọ nínú interview kan tó ṣe of recent wípé regime yìí àwọn tó wà lórí oyè ń sìn wọn ò ní respect for rule of law. Ẹ rí pé gbogbo àwọn TV media ọgbọ́n wọn wá síbẹ̀. Èmi ni irú program irú court lẹ́yìn ó yẹ kí gbogbo àwọn Arise TV AIT channel kan wá síbẹ̀ ṣùgbọ́n gbàgbé pé àwọn náà in short military rule la wà àwọn military ló ń rule wa ó kàn ti bọ́ aṣọ military sílẹ̀ ni ó gbàgbádá wọ̀ direct military junta la wà because kí ló dé wọn wá sí court lákọ̀ọ́kọ́ wọn wá sí court lẹ́ẹ̀kejì gbogbo judgement tó ti ń pass ní àtijọ́ yìí ní gbogbo cases kò sí kankan tí wọ́n follow tí federal government Nigerian government ló follow. So èmi rò pé nǹkan tí wọ́n máa ń sọ lẹ́ẹ̀kan ní tó ń kọ́ńtà láti ká simplify ní pé kán wá kóòtù kọ́kọ́ dájọ́ ṣé wọ́n máa respect fed verdict yẹn wọn ò ní respect ẹ̀ because wọn ò ní respect for the rule of law ní ìlú Nàìjíríà àbí kí ni wọ́n ń pè lórí mi ò ṣe Nàìjíríà mọ̀ Nàìjíríà ni. Àwọn èèyàn wa náà because mo ti bá àwọn youth kan sọ̀rọ̀ rí nílùú yìí nígbà tí Davido tó wá ṣe eré ní recently ní O2. Àwọn youth yẹn mo wá gbọ́ pé bẹ́ẹ̀ ṣe pọ̀ tó yìí mo discover fáwọn youth yẹn mo gbé wọn as a passenger ni. Mo wá discover yìí pé Nàìjíríà ló ti wá fún show yẹn. Wọ́n ní irú energy tẹ́ ń Putin láti wá láti Nàìjíríà wá wo show Davido yìí. Tẹ́ ẹ̀ dẹ̀ pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe Putin this same energy. Kẹ́ jáde kẹ́ protest.
ìkan nínú wọn wá dá mi lóhùn ó ní ìkan nínú wọn sọ fún ìkejì wípé o gẹ́tì nǹkan tí ọ̀nkù yìí sọ pátá ọ̀nkù yìí sọ ní pé irú bá ṣe tọ́nà fún ṣó yìí tírẹ́tàj ló the same energy náà láti lè fight àwọn corrupt leaders wa. bọ̀bọ̀ ìkejì wa sọ fún pé akílò ń sọ yìí ṣáwọn ò jáde ní ensars ni àwọn jáde pé ṣèbí ó rí nǹkan pé ó ní òkú tó kú sẹ́gbẹ́ òun ní ensars náà pé wọ́n pa àwọn èèyàn lọ rẹ́rẹ́ ní ensars pé ó sọ fún ọ̀rẹ́ yẹn London lòun wà wọ́n wá láti lẹ́yìn máa kó òsín bẹ́ẹ̀ òun wà ń bẹ̀ náà wọ́n gbé àwọn òkú yẹn lọ ni. tó oníṣẹ́ àwọn jáde ni àwọn ń jáde ó ní ṣùgbọ́n nígbà tó jẹ́ pé tí wọ́n dẹ̀ máa ń sẹ́ndì army kó wá máa pa àwọn èèyàn tí ó dẹ̀ sí lọ́kọ́ tí wọ́n dẹ̀ ní fáìní wọn guilty wọn kò sẹ́yìn lọ́kọ́ tó máa defend àwọn bí nǹkan tó ń bá àwọn èèyàn lẹ́rù sí náà nìyẹn fíà yẹn ni òun sọ pé sí níjọba democracy àtọ̀ pretend ni ìjọba alágbá àwọn ológun ló ń rúlu wa. so àwọn èèyàn ẹ̀rù ń bá wọn then majority àwọn èèyàn wọn ò lè afford irú àwọn kan méjì ni mo bá sọ̀rọ̀ ní last week pé ṣé ẹ ti lọ ṣe registration wọn láwọn ò ti ṣe òní akíló cost yín wọn ní mo ní ṣé wọn ní kẹ́ mú owó wa nìkan ṣáà ní kẹ́ mú owó wa all you have to do ní kẹ́kẹ́ kan ṣe kiri kíní lórí fóònù yín kẹ́ register ó máa wọ́ọ̀kì kò ní wọ́ọ̀kì pọ̀ kò cost yín lẹ́yìn tí kíní dàbí ìjọba ọ̀run ni pé ọ̀run àpáàdì wà kò sọ̀run àpáàdì ṣùgbọ́n kí iṣẹ́ àti ẹ̀ṣẹ̀ dáadáa náà nílé ayé tí wọ́n bá dẹ̀ wá débẹ̀ tí ó bá dẹ̀ wá sí ọ̀run àpáàdì tí ò sí náà àṣà dẹ̀mọ̀ pé ó kì í fi ẹ̀ mo tó bá lọ wà ń kọ́ mo jẹ́ iṣẹ́ dáadáa náà sọ́dà tó bá tiẹ̀ tó jẹ́ pé ọ̀run àpáàdì wà ní ìnílẹ̀ lọ sọ̀run àpáàdì yẹn so kíní ó máa wọ́ọ̀kì kò ní wọ́ọ̀kì ẹ tiẹ̀ lọ rẹ́gísítà wọn ṣáàníkẹ́ fowó rẹ́gísítà so a máa encourage àwọn èèyàn wa náà ní pé wọ́n lọ rẹ́gísítà kíní yẹn ẹ kú iṣẹ́ náà. Thank you so much. Analysis one is also noted. I think Prince wants to have another word with us quickly. Hello, Prince. Yeah. Go ahead. Nípa ọ̀rọ̀ tí màá yẹn sọ ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Ẹni wọ́n fún wọn ní ló ṣe ń gbọ́ mi. Loud and clear. So wọ́n ní wọ́n invite wọn sí court pé wọ́n wá. Kí lẹ rò pé kí lẹ lérò pé wọ́n sọ? Nǹkan náà sọ fún yín pé kò sí ìjọba àkọ́kọ́ kò sí ìjọba àkọ́kọ́. Kò sí anybody ń bẹ̀ kò sí ìjọba Nàìjíríà rárá. Kí náà fẹ́ wá sọ ń pọ̀ jù? Nǹkan náà sọ kí náà fẹ́ wá sọ ń pọ̀ pé irọ́ làwọn ń pa. Kí náà fẹ́ wá sọ ń pọ̀ kò sí ìjọba bẹ̀. Year before mo pẹ̀lẹ́ ní tó post kí ní Buhari ló ti kú. Mo post ẹ̀ káàkiri báyìí ọkọ mi ò rí mọ́ lórí fóònù mi nìsín níbi tí ó tọ́jú wa tọ́jú sí òkú ẹ̀ ìyàwó ẹ̀ wà bẹ ọmọ ẹ̀ wà bẹ ìyàwó ẹ̀ wà jọ black ọmọ ẹ̀ náà wọ́n jọ black wọ́n wà bẹ tọ́jú ṣe ètò ìdìbò ẹ̀. So kò sí anybody ń bẹ̀ wọ́n sọ kò sí ìjọba Nàìjíríà kò sí wọn lè wá sí kóòtù kò sí ìjọba àkọ́kọ́ Nàìjíríà. That's what I want you to know kò sí ìjọba àkọ́kọ́ Nàìjíríà ìgbà bẹ́ẹ̀ òfò ni wọ́n irọ́ náà pa kò sí kọ́tọ́ kó aṣọ ń kóòtù. Ẹ ṣé gan ni. Bàbá wa Stephen Emmanuel, màá kàn fẹ́ kẹ́ bá mi take charge for just about less than a minute nǹkan fi lọ sókè máa sọ̀kalẹ̀ padà. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣì wò wá. Bí a tó bá di 1 o'clock, à á parí ètò yẹn so that I lè close chapter ti situation report láti Ado-Ekiti that has taken us to different angles as well. So màá allow bàbá wa Stephen Emmanuel to continue while I'm going to come back on my seat in just about a few minutes. Ṣé olóòtú máa fẹ́ sọ̀rọ̀ díẹ̀ kó tó di pé olóòtú wa máa padà. Àwọn nǹkan tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ni lórí ọ̀rọ̀ court case yẹn náà ni tí àwọn kan ń sọ pé kí ni à ń dúró dè tí a fi announce Yorùbá nation tàbí ká declare tàbí ká pè ní declarations. Mo ń rọ pé tó bá yẹ kó kàn fọ́lọ̀ gbogbo àwọn ètò tí wọ́n ti ń ṣe tí àwọn bàbá wa Professor Akintoye ń ṣe àti màmá wa Onítìrí ń ṣe tá bá ń fọ́lọ̀ program wọn ẹ rí i pé nǹkan kan ni wọ́n ti sọ ṣáájú olóyè náà dẹ̀ ti sọ ó ní kí ká má wọrí pé àkókò máa tó dé pé ó kù díẹ̀ mo rántí wọ́n sọ nínú ọ̀rọ̀ wọn then màmá wa Onítìrí náà tí wọ́n sọ nǹkan tó ń dá wa dúró òun náà ní 5 million petition ká ṣe yìí so ẹjọ wa káàbà tí ì ṣe ẹjọ mo gbọ́ táwọn kan sọ pé àwọn kan tí ì ṣe ẹ lọ síbẹ̀ ibi tí wọ́n bá tí ì ṣe ẹ lọ bá wa bá wọn sọ fún wọn gbogbo àná la níṣẹ́ ṣe
gbogbo àní kankan la máa lọ máa sọ fún àwọn èèyàn èmi náà kí kò ní kò sí anyway àtẹ́bá wà ní àṣebí àwọn ní ibikíbi tá a bá wà èmi wà ní ìlú òyìnbó mo mọ iye àwọn tí èmi ti rẹ́gísítà láti ìlú òyìnbó tí mo ti sọ fún àwọn tí mo sọ fún lórí fóònù àwọn tí mo sọ ní gbogbo oríṣiríṣi ọ̀nà so gbogbo àná la máa jọ ṣe papọ̀ ẹjọ́ so tí a bá ti ń fẹ́ kí declaration tètè wá òní ká jẹ́ kí 5 million yẹn kó pé kì í ṣe kó pé nìkan kó lé ẹ rí i pé nígbà tó bá ti pé gbogbo nǹkan tó máa tẹ̀lé ẹ máa rí torí mo rántí pé màmá onítìrí náà sọ ń gbà yẹn pé ìwọ tó bá fẹ́ ní wọ́n ní interim government máa wà wọ́n ní tó bá dẹ̀ ní interest sí interim government wọ́n ní ká yọjú sí àwọn bàbá wa Professor Akintoye wọ́n sọ nínú program tó ń ṣe kọjá so bóyá àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn bóyá wọn ò fetí sí àwọn ètò yẹn so tó bá mọ̀ pé o ní interest o fẹ́ mọ̀ bí ìjọba ṣe máa wà bó fẹ́ participate ẹ lọ bá wọn torí interim government yẹn yóò kì í ṣe ìjọba tí wọ́n máa ṣe election ètò wọn kàn máa yan àwọn èèyàn sípò àwọn yẹn ló máa wá ṣe gbogbo àwọn ètò tó fi pé wọ́n máa wá gbé àwọn èèyàn sórí oyè so pé àwọn yẹn iṣẹ́ táwọn èèyàn máa ṣe nìyẹn so tó yẹn bí ìyẹn ṣe lọ so tí wọ́n ti declare yẹn àwa là ń dá dúró tó tá a bá ti ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe á rí i pé gbogbo ìgbésẹ̀ tó bá kù tó yẹ kó tẹ̀lé á tẹ̀lé so àwọn tó ń ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀ kó tó di pé wọ́n mú bàbá olóyè rí pé gbogbo nǹkan wa la máa wá ṣe lórí Zoom àṣerú ẹ̀ mọ́ so torí ẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àmọ́ kan tó ń la sọ pé àwọn ṣe nǹkan kan wọ́n ṣe ni rárá kò rí bẹ́ẹ̀ ibi tá a máa sanwó sí náà ìyẹn náà máa tó jáde tó ti gbogbo wa lápapọ̀ ní gbogbo àgbáyé ká lè máa san owó sí tó máa jẹ́ ti bo Yorùbá so ẹjọ́ so ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló ń bọ̀ gbogbo ẹ̀ la máa rí tó kò sí gbogbo nǹkan tá à ń ṣe kò sí èyí tó máa lọ lásán páà nígbà orílẹ̀-èdè wa ẹ gbàgbé ẹ̀ mo ti sọ fún nígbà gbogbo pé láti 1981 Olúwa ti bẹ́ mi sọ tó omi ìṣẹ̀gbọ́n sìn kò sẹ́ni tó pè mí sí Yorùbá nation torí ẹ̀ kò sẹ́ni tó lè discourage mọ́ gbọ́tà wọ́n ti wà discourage wọ́n ti ṣe rárá o èmi ò lè wà discourage ó pẹ́ tèmi ti mọ̀ pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà so constitution or no constitution kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà so ẹjọ́ so gbogbo àníbi ká bá má jẹ́ ká wà discourage o ẹ ká máa bá ṣẹ̀yìn lọ iṣẹ́ ń lọ dáadáa ní gbogbo tá a bá wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ní má ká máa sọ àwọn kan kìíní kan máa ń sọ fún àwọn èèyàn má jẹ́ ká discourage àwọn tó wà lọ́wọ́ wọ́n ń ṣiṣẹ́ gidi mo mọ àwọn ọmọ mi tó ń ṣiṣẹ́ tó yẹ pé wọ́n ní certificate lọ́wọ́ gbà tó gbà tó ń ríṣẹ́ wọ́n ti wá mú Yorùbá nation bíi full time work tó owó tí bá Koiki fi ránṣẹ́ sí wọn bó ti kó inú wọn dùn ni wọ́n tún ti mú owó yẹn wọ́n ti fẹ́ bẹ́ síta wọ́n tún fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ sí i wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ fi jẹun wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ fi ra kinní kan wọ́n ti sọ fún mi gbogbo ibi tí wọ́n ti fẹ́ lọ ṣe iṣẹ́ ní wíkẹ́ndì so ẹjọ́ gbogbo bó ti kó kéré tó bó jẹ́ 500 lání bó jẹ́ 1000 lání a lè fi rẹ́gísítà èèyàn bíi méjì mẹ́ta kábàdé mọ̀ bá ṣe bá lè rẹ́gísítà ẹgbà information ẹ̀ sẹ́ndì ẹ̀ sí ọ̀gá Koiki wọ́n láwọn tó wọ́n bá ń ṣiṣẹ́ lẹ́yìn wọ́n bá yín rẹ́gísítà wọn tó kì í ṣe dandan wípé mi ò ní credit àbí kò sí ná kọ́ sílẹ̀ gba information yẹn kan tá a nídìí ní orúkọ wọn phone number wọn kí ni age wọn kí ni state wọn tó tẹ bá ti gba àwọn information yẹn bóyá ẹ̀ẹ́dẹ̀ sí wọ́n ti bóyá ọkùnrin ní àbóbìnrin ó tán information ta ní nìyẹn nídìí date of birth ẹ̀rọ age ni tó tẹ bá ti kó gbogbo information yẹn tẹ bá kọ sí paper ẹ snap ẹ send ẹ sí fóònù wa ọ̀gá Koiki àwọn tó máa ṣiṣẹ́ ẹ̀ wọ́n á ṣe so kò sí excuse for anybody pé torí pé mi ò ní kíní báyìí ní ọjà kí n lè ṣe bó jẹ́ èèyàn méjì lẹ lè sọ fún bó jẹ́ èèyàn mẹ́ta bó jẹ́ èèyàn mẹ́rin ẹ̀yin náà ń bá wa ṣiṣẹ́ lọ náà nìyẹn so gbogbo wa iṣẹ́ gbogbo alápapọ̀ bí a ṣe lè ṣiṣẹ́ yẹn tó máa gbé wa dé ibi tá à ń lọ nìyẹn so pé awareness yẹn ó ń lọ so ẹjọ́ yẹ ká túbọ̀ ṣiṣẹ́ lórí especially petition yẹn so ẹ̀ṣọ́ dà pé ọ̀gá Koiki
until lórí ìjókòó special. Thank you so much, bàbá wa, fún iṣẹ́ takuntakun tí ẹ̀ ń bá wa ṣe. Mo máa dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ help tí a fi lè rí program yìí ṣe ní ọ̀sán yìí. Màá kàn fún gbogbo wọn ní another 2 minutes kó tó di pé màá close the Zoom yẹn. Màá kọ́kọ́ padà sórí Mr. Taiwo Fash, one of the youth nílé tí aláti dúpẹ́ fún iṣẹ́ tí gbogbo àwọn youth wa ń ṣe nílé. A gbọ́dọ̀ máa fi ẹnu àbùkù kàn wọ́n. Ẹ jẹ́ ká máa encourage wọn no matter how small. Ẹ má jẹ́ kó sú gbogbo wa. A ti wà on the right track. Government ti mọbi tí ọ̀rọ̀ yìí fi já sí. Àwa ni ká má wá relent. Wọ́n wá sí court, wọ́n wá sí court, ìyẹn kan wa. Ìtawà mọ̀ ni pé we are doing what they call a precedent. And bí ṣe máa ń sọ láti 2 years ago, Nigeria is a big elephant. Ọ̀nà tó pọ̀ láti fi pa. Èmi fi mu níbi heart so that bá pa níbi heart yẹn kò ní dìde. And that is why we have been doing what we have been doing. So, Mr. Taiwo Fash, I'll give you another 2 minutes to just your closing remark, and then I can then allow you to take a bow, as they say, and then we can then Oodua today àwọn yẹn àtẹ̀gbọ́ audio wọn jáde, so I don't know what is going on. So, Mr. Taiwo Fash, this is your final say. Not finally, but I'm sure you'll probably join us some other time. Egbon's okay. Yes, sir. Thank you very much. I also appreciate everyone on the platform right now. Mr. Stephen Emmanuel, thank you very much for the enlightenment, and every other persons too. You have all spoken well. So, Marty, sorry, you've all spoken our mind and we've given our opinion. So I just want to encourage each and every one of us that cash it to continue. Come out, tepamo, batabalishi. Àwọn táwa ńlé náà wọn bá ta bá lè ṣe a máa ṣe ìwọ̀nba advocacy tí bá wà ní kápá wa a máa ṣe ǹdẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run á ran gbogbo wa lọ́wọ́ Ọlọ́run á mú adélẹ̀ ìlérí náà Yorùbá nation now. Thank you so much. Ẹ má ti lajọ máa ka anthem together ni. Okay, it seems Levy have gone. So let's gonna play the anthem. We need to relax a little bit as well because it's a busy Wednesday, as you all know. But we have to do this one because the special broadcast from different parts of Ilẹ̀ Yorùbá, what you want to buy on their way back to their base, whether in Ogun State, or your state, Ondo State, àtàwọn tí wọ́n ṣàlejò wọn ní Èkìtì. A dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́ tí journey yẹn fi wà successful. In 6 days' time, they will be making their way again to the first court appearance in Oshogbo High Court, where we are also challenging the federal government for the fraudulent amalgamation, the fraudulent 1999 constitution. Orúkọ tèmi ni Ọláyọmí Koiki tí gbogbo yín mọ̀ sí KOIKIMEDIA. Bọ̀ká tó close ẹ̀ jẹ́ ká kọ̀ gbọ́hùn bàbá wa níbí báyìí tí wọ́n sọ fún àpò ká lọ sign petition. Bàbá wa Chief Sunday Igboho ni wọ́n ní kí gbogbo à ń kọ́ ká lọ sign petition yẹn. So ẹ jẹ́ ká ka anthem yẹn máa play nísìn. Bọ̀ ká tó play bàbá wa Stephen Emmanuel ẹ máa bá kí gbogbo àwọn ará ilé kó tó di pé a máa dágbére fún wọn ní ètò tí a mú wá fún gbogbo ọmọ Yorùbá tí a fi ń sọ pé situation report láti Ado-Ekiti tó tún mú wa lọ sí different areas. Most especially mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Taiwo láti ìlú Nàìjíríà tó ti pè wá, and we have to appreciate a lot of our youth back home. Ẹ̀gbọ́n sókè bàbá wa Stephen Emmanuel. Ẹ ṣé olóòtú.
Mo kọ́kọ́ fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ olóòtú afúnra Koiki àti gbogbo Koiki Media pátápátá. Ẹ ṣé o, ẹ kú iṣẹ́ náà, iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe. Gbogbo wa ní ilẹ̀ Yorùbá la mọ yíyan. Mo mọ nǹkan tí gbogbo àwọn èèyàn ń sọ lẹ́yìn gbogbo iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe fún àwọn ìròyìn tí mò ń gbọ́ lójoojúmọ́. So ẹ ṣé gan. Olúwa máa ràn yín lọ́wọ́, kò ní sú yín o. Ẹ máa ṣe dáyọ̀ ni o. Nígbà tá a bá gba Yorùbá nation gan tán, báyìí gan níṣẹ́ yín ṣe bẹ̀rẹ̀. Torí a ní the media but tó jẹ́ pé kì í ṣe rẹ̀ tó wà ní Nàìjíríà lónìí, but àwọn media tó jẹ́ pé wọ́n máa tán sí gbogbo ibi tó kùkùn bá fẹ́ dúró sí nílẹ̀ Yorùbá. So ẹ ṣé gan. Mo sì kí gbogbo àwọn náà tán yí wọ́n bá ṣètò lónìí tí wọ́n wà lórí àtàwọn tó ti lọ. Ẹ ṣé gan. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó wá sórí ètò. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko lọ́nà níbi gbogbo lájọ. Ẹ ṣé gan. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. A mọ̀ pé ìbẹ̀rẹ̀ kì í ṣe oníṣẹ́ àfẹn tó bá forí ti dùn. So ẹ jọ̀ọ́ má jẹ́ kó sú wa. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó lọ sí ibi kóòtù yẹn lónìí. Ẹ ṣé wọn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gan lọ́pọ̀lọpọ̀ tó ń fi ilé tó ń fọ̀nà sílẹ̀. A gbàdúrà fún wọn bọ́n ti ń bọ̀. Wọ́n máa délé láyọ̀ àti àlàáfíà. Kò sí ohunkóhun tó máa dè wọ́n lọ́nà. Mọ́tò wọn ní forí sọ̀rọ̀. Wọ́n sì ní rógun ìjọba. Àlàáfíà ayọ̀ la máa gbọ́ lórí wọn. Àtàwọn tó tún máa lọ ní gbogbo kóòtù náà tó tún ń bọ̀. Ẹ ṣeun. A dúpẹ́ lórí àwọn bàbá wa náà pátápátá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Bàbá wa Akíntóyè, bàbá wa àtolóyè Ìgbòho, ìyá wa náà Onítìrì àti gbogbo wọn pátápátá lè dárúkọ. Ẹ ṣé gan. Àti gbogbo àwọn mídíà wa pátápátá tó ń ṣiṣẹ́ náà. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé o. Ètò wa tó ní a dúpẹ́ lọ́wọ́ olóòtú wa tó ń fún wa ní àǹfààní kí gbogbo wa lè dá sí ètò náà. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Olúwa máa wà pẹ̀lú wa. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa. A nílì jù báyìí lọ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá níbi tí a ti ń sọ situation report láti Ado-Ekiti. Wọ́n ti gbé ẹjọ́ yẹn títí di on the 20th of May. Ẹ má jẹ́ kó sú wa, ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ wá. A dúpẹ́ fún gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí i. This is our anthem, and have a very good afternoon from wherever you're watching. Bye for now, all over the world. Ó dàbọ̀. Sure. So, bá ṣe máa rí ní ọ̀sán yìí nìyẹn. I'll be back again later on in the evening, hopefully for the Naija Voices. And on that note, I say bye for now. The driver felt the wagon's tires rupture and decided to park the car with the hope of changing the tires. It was like a film. In a jiffy, motley crowd of armed men in military uniform came out of the bush. They fired at the boot of the car. Ahead of us, 5 of them came out of the bush. Another 2 came from the rear. My daughter screamed, "Mommy, Daddy, what's going on?" There was no time to say a word. They marched us through into the bush, firing into the sky. They hit me on my chest, hit my daughter on her head. Blood oozed.
At this time, it was better to kill me. I shouted at one of the armed men. His response was hell. He went straight to my private part, tore my dress with his gun. The others ripped my dresses. I was left with my undies. My husband and my daughter started crying. Two of them dug their teeth into my breast. While attending a secondary school in Adamawa, I had lived with some Fulani, so I understood a few Fulani words. I started bleeding, at least for my daughter. To my shock, at gunpoint, they removed the dress of my little girl. One of them carried her on his head as a baby, on his head as my baby shouted, "Daddy, Mommy, what's going on? Help me!" I could not help myself. We marched for 9 hours. I was half naked. My daughter was totally naked. Her tears was like a stream of blood on her cheeks. Our phones had been seized. We ended up in an ungoverned region in the thick of the forest. We met a well-organized group. There were some kidnapped victims. I saw 2 women, 2 ladies and 3 men. There were some people with their legs chained to trees. They were as if half dead. We were separated. I was separated from my husband. My daughter was taken away. I only heard her screaming intermittently. I did not know what they were doing to her. These men, now about 2 dozen, had a full kitchen. They had a huge camp. And the traditional medical team, how can they say they don't know where these people are? How can they say that? But the camps appeared isolated from each other. We had noises afar, indicating it might be nuclear settlements of camps. Right in my presence, I saw them pack the remains of a woman. They took her and buried her a few meters away from us. She had tribal marks. I cannot describe the agony of 6 days in captivity in this little piece. I cannot talk about how they asked my husband to choose between myself being raped or his daughter being raped. My husband broke down in uncontrollable tears. One of them hit him saying, "Yoruba bastard, you dey cry, idiot." They now gave him an option that he should be raped by one homosexual among them. My husband is a devout Muslim. My husband is a devout Muslim. He told them that homosexual and rape of any kind was against Islam. They hit him with the butt of AK-47. What do you know about Islam? You can imagine. You are being asked to choose between being raped by a homosexual, your daughter just 9 years old, or your wife being raped. They gave the 4th option. If you fail to choose one, we will rape your daughter, rape you, the man, and rape me, the wife. I made myself the sacrificial lamb. My husband begged, saying they should name any price. One of them asked him to bend down. 3 beastly criminals sat on his back, jumping until he was too weak. I was not allowed to put on any additional clothes. Imagine they rape you all night and they stop you from putting on any clothes for 24 hours. The rain fell once. I became a relic at the Sexual Museum for the army who in turn addressed me and asked questions about my financial standing. New Fulani men joined the camp. They organized military training for the new Fulani men that came, teaching them how to shoot and walk through circles of glowing fire. They were not released until after 6 days. We were not released until after 6 days.
We had to walk the same zigzag journey back to the main road, our eyes blindfolded. During the negotiation to pay, they said the money was not for them alone, that they had to settle those who sent them. For me, I see a thriving organized crime supported by powerful political interests. Now, I do not think we were released to freedom after paying a whopping 8 million naira. I do not think we can never be free. We can never be free from the anguish, the psychological trauma, the nightmares we suffered, the occasional fits of my daughter, her waking up at night behaving strangely, her asking the same question over and over, Mommy, why? And I don't have an answer. In my life, I have never passed through a torture chamber like this. I do not think any society should let this happen. I do not know the fate of those we met, and about 7 other people brought during the 6 days we were in captivity. What I saw was a nation that has collapsed, but pretends she lives. A people on life support. Crime is not restricted to Fulani people alone. We have Yoruba criminals, but I don't think Yoruba criminals are this beastly. These elements are savages. I can't imagine Yoruba thieves going to Sokoto or Maiduguri to kidnap Fulani people and keep them in their own bushes. It gives me mental torture that this is happening, and some people are even trying to justify or look for excuses. Well, as a devout Muslim, myself and my family have taken solace in Allah. Not the Nigerian police, not the army, not the government. We have taken our faith the way it came, this is supposed to be faith. I thank God that we successfully returned to where we live thousands of miles from Nigeria. We thank God that we have made a vow. Never shall me, any of my children, or husband in our lifetime visit Nigeria again. Our remains, anytime we die, will also not be buried in Nigeria. It was a suggestion my daughter made, which we all adopted. I pity the country. I pity her people who continuously walk like the living dead. I pity those who parade themselves as leaders because they know nothing about what is going on and the abyss the country is sunk already. I pity Yoruba people. Oh, I pity you. I pity my people. For me, the issue is not about President Buhari. Democracy can produce anything, even the worst in the society. What I worry about is the conspiracy of silence by the people themselves, the ignorance, the treachery, and the illusion that one day things will get better through another election. Since I was born in Nigeria, each year had led from bad to worse and on and on. I do not have a solution to what is going on, but I think very soon hell will let loose upon the earth as long as there is no law and order, and anarchy, and the rule of roots in the order of the day. Once again, there can never be anything more comforting than my husband, who saw what I went through, but was able to encourage me, and even encourage me to write this little piece after months of agony and sociological imbalance. Good night, Nigerians.